Deel 1. Memoirs van John H. Watson, Voormalig ledgerarts. Hoofdstuk 1 Sherlock Holmes. In 1878 voltooid ik de studie medicijnen aan de Universiteit van Londen. Daarna volgde ik in netley de cursus chirurgie en het ledger. Nadat ik mijn studie daar had voltooid, werd ik prompt ingeleefd als assistant chirurg bij het 5th Regiment Northumberland Fusiliers. Het regiment was toen gelegerd in India, en voordat ik me bij hen kon voegen, was de Tweede Afghaanse oorlog uitgebroken. Bij aankomst in Bombay vernam ik dat mijn regiment de passen was overgestoken en zich al diep in vijandelijk gebied bevond. Ik volgde echter samen met veel andere officiers die zich in een vergelijkbaar situatie bevonden. We bereikten veilig Kandahar, waar ik mijn regiment aantrof en waar ik mij meteen aan mijn nieuw plichten weid. Voorwellen bracht de veldtocht eer en promotie. Mij lever die slechts rampen en ongeluk op. Ik werd bij mijn brigade weggehaald en toegevoegd aan de Berkshires. Met hen diende ik in de fatale slag van Maywend, waar ik een gezel kogel in mijn schouder kreeg. De kogel versplinterd het bot en ging vlak langs mijn halslegator. Ik zou zeker in handen van de moordlustige gazis zijn, gevelen als mijn ordonnans Murray niet zo toegeweid en modig was geweest. Hij legde me over een pak paard en sloegde er mij terug te brengen naar de Britse linies. Verzwakt door de langerij ontberingen en duwde van de pijn werd ik in een trein vol duwende naar het basisiekenhuis in Peshawar vervoerd. Hierer kwam ik op krachten. Ik was al voldoende hersteld om een beetje rond te lopen en wat te zonnen op de veranda, toen ik werd geveld door tyfus, de wielok van ons Indië's koloniën. Maandenlang werd voor mijn leven gevreesd. Toen ik eindelijk bekwam en begon te herstellen, was ik zo zwak dat een medisch komiet besloot mij onverwijld terug te sturen naar Engeland. Ik werd meteen afgevoerd met het tropenschip Orontes en stapte een maand later de pier van Portsmouth op. Mijn gezondheid was voorgo geruineerd, maar ons vaderlijk regering gaf me toch toestemming om 9 maanden lang te proberen iets aan te doen. In Engeland had ik geen nak cry en ik was dus zo vrij als een vogeltje althans. Zo vrij als een man kan zijn met een inkomen van 11 shilling en 6 pence per dag. Door de omstandigheden kwam ik als vanzelf in Londen terecht. Die pol van verdurf waren le nietsnet en leeglopers van het koninkrijk heen werden gezogen. Daar verbleef ik enige tijd in een private hotel aan de strand. Ik leid een betekenisloos leven zonder comfort en ik gaf veel meer geld uit dan ik mij kon veroorloven. Mijn financieel status werd daarmee zorgwekkend dat ik me realiseerde dat ik de metropool moest verlaten en dat ik ergens op het platteland moest gaan wonen of mijn levensstijl drastisch moest wijzigen. Ik koos de tweede mogelijkheid en besloot het hotel te verlaten en een goedkoper en minder chic onderkomen te betrekken. Op de dag waarop ik deze conclusie had getrokken, stond ik in café Criterion toen iemand me op de schouder tikt. Ik draaide me om en herkende John Stamford, een van mijn ziekenverzorgers in Bart's Gashuis. In de jungle van Londen is een vriendelijk gezicht beslist een weldad voor een eenzaam man. Vroeger was Stamford niet echt een goed vriend van me geweest, maar nu verwelkomde ik hem enthousiast. Hij leek op zijn buit heel blij mij te zien. In mijn geestdrift vroeg ik hem om samen te lunchen in het Holborn en we stapten samen in een rijtuig. Wat heb jij in hemelsnaam uitgespukt, Watson? Vroeg hij met ongewenst nieuwsgierigheid, toen we door de druk Londen straten ratelden. Je bent zo major als een lat en zo bruin als een kakesnoot.
Ik gaf hem een kort samenvatting van mijn avonturen. En ik was daar amper klaar mee toon, wie ons bestemming bereikte. Arm donder, zei hij mielevend, toon hij mijn ellend had aangehoord. Wat ben je nu van plan? Ik zoek een onderkomen, antwoord ik. Ik probeer erachter te komen of het mogelijk is om comfortabel kamers te vinden voor een redelijk prijs. Dat is gek, merkt mijn metgezel op. Je bent de tweede vandaag die deze opmerking maakt. En why was de eerst, vroeg ik. Een onderzoeksassistent die in het chemisch laboratorium van het ziekenhuis werkt. Hij beklaagt zich over het feit dat hij niemand kan vinden om een aantal mooie kamers met hem te delen dat te duur was voor zijn budget. Niet te geleven, riep ik uit. Als hij echt iemand zoekt om die kamers mee te delen, ben ik zijn man. Ik zou zelf ook liever gezelschap hebben. De John Stamford keek me op een vreemd manier aan over zijn wangles. Je kent Sherlock Holmes nog niet, zei hij. Misschien zou je hem niet kiezen als permanent gezelschap. Waarom, wat mankeert aan hem? Oh, ik zeg niet dat iets aan hem mankeert. Hij heeft alleen een beetje vreemd ideen. Hij is nogal enthousiast bezig met bepaalde takken van wetenschap. Voor zover ik weet, is hij verder een prima kerel. Student medicine neem ik aan, zei ik. Nee, ik heb geen idee wat hij precies doet. Ik geloof dat hij ver is met anatomie, en hij is een eerstekles chemicus, maar ik geloof niet dat hij de medicijnenstudie systematisch aanpakt. Zijn manier van studeren is nogal aansamenhangend en excentriek, maar hij heeft een heleboel aangewoon kennis verzameld waarover zijn professoren verbaasd zouden zijn. Heb je hem nu het gevraagd wat zijn bedoelingen zijn? Vroeg ik. Nee, hij is niet zo spraakzaam. Al kan hij je, als hij de geest heeft, de oren van de kop kletsen. Ik zou hem wel willen ontmoeten, zei ik. Als ik met iemand ga samenwonen, verkies ik een rustig en studerend iemand. Ik ben nog niet sterk genoeg om veel herrie of opwinding aan te kunnen. In Afghanistan heb ik genoeg gehad voor de rest van mijn leven. Hoe kan ik die vriend van je ontmoeten? Hij is zeker in het lab, antwoordt Stamford. Of hij komt wekkenlang niet, of hij is vans morgens vroeg tot avonds laat aan het werk. Als je wilt, kunnen we na de lunch wel heen gaan. Grog, antwoord ik, en de conversatie nam een ander wending. Toen we onderweg waren naar het ziekenhuis, gaf Stamford me nog een paar bijzonderheden over de man waarmee ik wilde gaan samenwonen. Je moet het mij niet kwalijk nemen als je niet met hem kunt opschieten, zei hij. Ik weet niet meer van hem dan wat ik heb opgemaakt uit een aantal ontmoetingen op het lab. Deze afspraak is jouw idee. Ik ben niet verantwoordelijk. Als we niet met elkaar overweg kunnen, is het makkelijk genoeg om afscheid te nemen, antwoord ik. Het lijkt wel, Stamford, voegde ik eraan toe terwijl ik hem scherp aankeek, dat je een reden hebt om je handen in onschuld te wassen. Is deze man zo vreselijk humorig of wat is het? Bijkt eens op. Hoe zal ik het zeggen? Antwoord hij met een lach. Holmes is een beetje te wetenschappelijk naar mijn smaak. Ik zou me voor kunnen stellen dat hij een vriend een snuifje van de nieuwst grondtokale geeft, niet uit kwaadaardigheid, maar uit belangstelling voor het precies effect ervan. Ik denk trouwens dat hij het zelf met evenveel enthousiasme zou innemen. Hij blijkt een passie te hebben voor precies omschreven exacte kennis. Indirect.
Jal maar het kantier vergaan. Als G laken in de snakekamer met een stok got slaan, neemt het toch wel bizar vormen aan. Slaan met een stok. Jasker, om te laten zien in however blauw plekken kunnen worden veroorzaakt na de dude. Ik zag het hem doen, met mijn eigen ogen. En toch zeg G dat hij geen medicijnen studeert. Nee, God mag weten warmie hij zich bezig houdt. Maar we zijn en G moet G eigen oordeel maar over hem vormen. Terwijl hij sprak, sloegen we een smal lunch en we stapten door een klein zee door een village van het groot ziekenhuis binnen. Ik was hierer bekend, en ik had geen gids nodig toon, we de gras stenen trap, beklommen en verder liepen door de lange, gang met uitzicht op witgepleisterd muren en muisgrijs duren. Aan het uiteind was een zeegang met een boog erboven. Deze leid naar het chemisch laboratorium. Het was een kamer met een zeer hoog plafond die bordeval flessen stond. Overal stonden breed, lage tafels die glinsterden van de destilleerkalven, testbuisjes en klein bunsenbranders met hun flakkeren blauw vlammen. Was maar een student in de kamer. Hij stond jebbigen over een tafel en ging helemaal op in zijn werk. Door het geluid van ons voetstappen keek hij om en sprong hij overeind met een kreet van plezier. Ik heb het gevonden. Ik heb het gevonden, riep hij, en rend naar ons toe met een testbuis in zijn hand. Ik heb een reagens gevonden dat bezinkt door hemoglobin, en nergens anders door. De ontdekking van een goudman zou hem niet meer hebben laten stralen. Dr. Watson, meneer Sherlock Holmes, zei Stamford terwijl hij ons aan elkaar voorstelde. Hoe gaat het met u, zei hij vormelijk, terwijl hij mijn hand vastgreep met een kracht die ik niet van hem had verwacht. U bent in Afghanistan geweest, begreep ik. Hoe weet u dat in godsnaam, vroeg ik verbaasd. Laat maar, zei hij bij zichzelf grinnikend. We hebben het nu over hemoglobin. U ziet ongetwijfeld de betekenis van mijn ontdekking. Chemisch gezien is het zeker interessant, antwoord ik, maar in de praktijk. Nee, het is de meest praktisch medisch-wettelijke ontdekking sinds jaren. Ziet u niet dat het ons een feloos test geeft voor bloedvlekken? Kom eens even hierer. In zijn enthusiasme trok hij me aan de mouw van mijn jas naar de tafel waar hij aan het werk was geweest. We nemen wat vers bloed, zei hij, en hij stak met een naald in zijn vinger waarna hij de resulterend druppel bloed opnam met een pipet. Nu voeg ik deze klein hoeveelheid bloed toe aan 1 liter water. U ziet dat het resulterend mengsel eruceert als June water. De verhouding bloedwater kan niet groter zijn dan 1 op 1 miljoen. Ik twijfel echter niet aan dat we in staat zullen zijn om de karakteristieke reactie te veroorzaken. Tijdens het spreken wierp hij een paar wit kristallen in het water en voegde daar een paar druppels van een doorzichtig vloeistof aan toe. In een oogwenk nam de vloeistof een licht mahoniekleur aan, en sloeg een bruinachtig stof neer op de bodem van de glazen kom. Ha ha, riep hij en klapte in zijn handen. Hij was zo blij als een kind met nieuw speelgoed. Wat zegt u me daarvan? Het lijkt een zeer gevelig test, merkte ik op. Prachtig, prachtig. De oude Guyac-test was erg omslachtig en onbetrouwbaar. Dat geldt ook voor de microscooptest voor bloedlichampjes. Die laatst is onbruikbaar als de vlekken een paar uur uitzien. Welnu, dies blijkt goed te werken, of het bloed nu uit is vers. Als dies test eerder was uitgevonden, dan zouden honderden mannen die nu vrij rondlopen, lang geleden de straf voor hun misdaden hebben ondergaan. Tegelijk mompelde ik.
Strafzaken draaien voortgerend dat een punt. Een man wordt van een misdaad verdacht, een man nadat die is begaan. Zeeën klaren worden onderzocht en men vindt broeienachtig wielekken op. Is het bloed, matter of roast, misschien fruit, wat kan het zijn? Menig expert heeft met dies vraag gesteld, en waarom? Omdat geen betrouwbaar test was. Nu hebben we de Sherlock Holmes test, en de problemen zijn voorbij. Terwijl hij sprak, glinsterden zijn ogen letterlijk en hij legde zijn hand op zijn hart en boog, alsof een applaudisserend menigt wordt opgeroepen door zijn verbeelding. Ik moet u feliciteren, merkt ik op, behoorlijk verrast door zijn enthousiasme. Vorig jaar was de zaak van Bischoff in Frankfurt. Als dies test had bestaan, was de dader beslist opgehangen. Verder had G. Mason in Bradford, de berucht Muller, en Lefevre uit Montpellier, Sampson uit New Orleans. Ik kan een heleboel zaken noemen waarin de test beslissend zou zijn geweest. G. lijkt wel een wandelend misdadencyclopedie, zei Stamford lachend. G. kunt wel een krant beginnen, noem hem Polichinio's uit het verleden. Dat zou best interessant kunnen zijn, zei Sherlock Holmes, terwijl hij een klein pleister over het gat in zijn vinger plakt. Ik moet voorzichtig zijn, vervolgt hij en hij draait zich met een glimlach mijn kant uit, want ik rammel heel vaak met giftig Stefan. Hij stak zijn hand uit terwijl hij sprak en ik zag dat die bezig was met vergelijkbaar pleisterd is en was werkelijk door sterk jern. We kwamen hier voor zaken, zei Stamford. Hij ging op een hoog kruk met drie poten zitten en schoof met zijn voet een ander in mijn richting. Mijn vriend hier wil ergens neerstreken en omdat gij erover klaagt dat gij geen medehouder kan vinden, dacht ik dat ik jullie maar bij elkaar moest brengen. Sherlock Holmes leek het een dueldig idee vinden zijn kamers met mij te delen. Ik heb mijn oog laten vallen op een suite in Baker Street, zei hij. Die zou bijzonder geschikt voor ons zijn. U hebt niets tegen de jor van sterk tabak hoop ik. Ik rook zelf altijd chips, antwoord ik. Dat is prima. Ik ben meestal met chemicaliën bezig en ik voor soms experimenten uit. Zou u daar bezwaar tegen hebben? Absoluut niet. Laten we eens kijken. Wat zijn verder mijn slecht kanten? Ik heb wel eens last van neerslachtigheid, dan doe ik. Dagenlang mijn mond niet open. U moet dan niet denken dat ik chagrijnig ben. Laat me maar doen met rust, dan komt het wel weer goed. Wat hebt u op te beichten? Het is het beste voor twee heren als ze elkaars slechts doen kennen voordat ze samen gaan wonen. Ik lachte om zijn ondervraging. Ik heb een boldig puppy, zei ik. Ik heb bezwaar tegen Harry omdat mijn zenuwen in de war zijn. Ik sta op de onmogelijkste tijden op en ik ben uitzonderlijk lui. Als ik me goed voel heb ik nog ander slecht eigenschappen maar op dit moment zijn dat de belangrijkst. Valt wij al spellen in de categorie Harry, vroeg hij bezorgd. Dat hangt af van de speler, antwoord ik. Goed vijal spel is een verrukking voor de ziel, slecht spel. Oh, dat zit wel goed, riep hij vrolijk. Ik denk dat we vanuit kunnen gaan dat de zaak beklonken is. Tenminste, als de kamers u bevelen. Wanneer kunnen we ze bekijken? Kom morgen om 12 uur hier langs. Dan gaan we samen heen en regelen we alles, antwoord hij. Prima, precies om 12 uur, zei ik en ik schud hem de hand. We lieten hem achter tussen zijn chemicaliën en we liepen naar mijn hotel. Tussen haakjes,
Vroeg ik plotseling, terwijl ik stopt en me tot Stamford wend. Hoe kan hij weten dat ik in Afghanistan was geweest? Mayen metjezel liet in raadselachtig lach zien. Dat is gewoon een eigenaardigheid van hem, zei hij. Zijn heel wat mensen die willen weten hoe hij echter dingen komt. O, het is dus geheim, riep ik uit, en ik rief in mijn handen. Dat is pikkend om te horen. Ik denk je hartelijk dat je ons hebt samengebracht. Het interessant studieobject blijft de mens. Bestudeer hem dan maar, zei Stamford toen hij me jedig zei. Je zult hem echter wel een lastig probleem vinden. Ik wed dat hij meer over jou aan de weet komt dan je over hem. Tot ziens. Tot ziens, antwoord ik, en ik liep door naar mijn hotel, zeer geïnteresseerd in mijn nieuwe kennis. Oceanafterkom. Hoofdstuk 2 de wetenschap der deductie. We ontmoeten elkaar de volgende dag zoals was afgesproken en we bekeken de kamers op, nummer 221b, Baker Street, waarover hij bij ons ontmoeting had gesproken. Het appartement bestond uit twee comfortabele slaapkamers en een groot, luchtig en vrolijk, gemeubileerd woonkamer die werd verlicht door twee breed ramen. Het appartement was zo aantrekkelijk, en de voorwaarden waren zo redelijk als we de kosten deelden, dat de overeenkomst ter plek werd gesloten en we meeting introkken. Diezelfde avond bracht ik mijn spullen over vanuit het hotel in de volgende ochtend volgde Sherlock Holmes met diverse kissen en koffers. We waren een dag of twee bezig met uitpakken en het zo goed mogelijk installeren van ons bezittingen. Toen dat klaar was, begonnen we ons geledelijk thuis te voelen in ons nieuwe omgeving. Holmes was beslist geen moeilijk man om me samen te wonen. Hij had rustig manieren en regelmatig gewoond. Hij was zelden op na 10 uur, avonds en hij had altijd al ontbeten als ik 's morgens opstond. Soms bracht hij de dag door in het chemisch laboratorium, soms in de snezelen. Af en toe maakt hij lange wandelingen die hem naar de lager regionen van de stad lekken te voeren. Als hij in een werkstemming was, had hij een onuitputtelijk energie. Maar nu en dan werd hij door de reactie getroffen en kon hij dagenlang op de sofa in de woonkamer liggen, terwijl hij van de ochtend tot de avond amper een woord uitbracht en geen vin verhoord. Hij had dan zo'n dromen, lied uitdrukking in zijn ogen dat ik hem had kunnen verdenken van het gebruik van verdovend middelen als zijn sober, en net liefstel daarmee niet in tegenspraak was geweest. Toen de weken voorbij gingen, werd mijn nieuwsgierigheid groter over hem en over wat hem dreef. Hij had een uiterlijk dat de aandacht trok van zelfs de meest willekeurige voorbijganger. Hij was langer dan 1,80 meter, en zo uitzonderlijk major dat hij nog langer leek. Zijn ogen waren scherp en doordringend, behalve tijdens die periods van apathy die ik al noemde. Zijn smal havixnius verleend zijn voorkomen in ora van alertheid en besluitvaardigheid. Ook zijn kin had de vorm en gepronuceerdheid van een vastbesloten man. Zijn handen waren stevast besmuwd met inkt en chemicaliën. Toch had hij extreem gevoelige vingers, iets wat ik vaak kon zien als hij zijn fragile instrument hanteerd. De lezer vindt mij misschien een hopeloos bemoeial als ik beken hoezeer mijn nieuwsgierigheid wordt gewekt door deze man, en hoe vaak ik probeer de gereserveerdheid te doorbreken die hij toont. Voordat u mij veroordeelt, moet u echter bedenken hoe dolus mijn leven was, en hoe weinig ik had om me bezig te houden. Mijn gezindheid stond me niet toe om uit te gaan, behalve wanneer het weer uitzonderlijk goed was, en ik had geen vrienden die langs konden komen om de monotonie
van het dagelijks leven te doorbrekken. In deze omstandigheden verwelkomt ik de geheimzinnigheid die rond mijn metgesel hing, en ik besteed veel van mijn tijd aan pogingen die te doorgronden. Hij studeert geen medicijnen. In antwoord op mijn vraag daarover het hij zelf Stamfords mening daarover bevestigd. Het leek ook niet op dat hij met zijn studies in koers volgde die naar een graad in de wetenschap zou leiden of naar een toegang tot de wetenschappelijke wereld. Toch was zijn geestdrift voor bepaalde vakken opmerkelijk, en binnen nogal excentriek grenzen was zijn kennis zo buitengewoon groot en gedetailleerd dat zijn observaties mij rond het verstum die deeden staan. Was toch niemand die zo hard werkt en zoveel informatie tot zich nam als hij niet een duidelijk doel voor ogen had. Mensen die onsystematisch studeren, beschikken zelden over praktisch exacte kennis. Geen mens belast zijn geest met kleinigheden als hij daar niet een heel goed reden voor heeft. Zijn onwetendheid was even opmerkelijk als zijn kennis. Van hedendaags literatuur, filosofie en politiek bleek hij zo goed als niets te weten. Toen ik Thomas Carlyle citeerde, vroeg hij op de meest naïef manier why dat was en wat hij had gedaan. Mijn verbazing bereikt echter een hoogtepunt toen ik toevallig ontdekt dat hij niet op de hoogte was van de theorie van Copernicus en de samenstelling van het zonnestelsel. Dat een beschaafd mens in de 19e eeuw niet wist dat de aarde om de zon draait. Vond ik zo ongelooflijk dat ik het me amper kan voorstellen. Je lijkt wel verbaasd, zei hij, glimlachend om mijn gezichtsuitdrukking. Nu ik het weet, zal ik mijn best doen om het weer zo snel mogelijk te vergeten. Om het te vergeten. Kijk, legt hij uit. Ik beschouw het menselijk brein als een liege zolderkamer die je kunt, meubeleren op de manier die je wilt. Een suffert zet hem vol met alle rommel die hij tegenkomt, zodat de kennis die nuttig voor hem is, aan de kant wordt geskoven, of op zijn best tussen allerlei ander spullen komt te staan zodat hij het mogelijk kan terugvinden. De vakkendige handwerksman is juist zeer zorgvuldig als het gaat om de dingen die hij naar zijn kamer sleept. Hij wil niets anders dan de gerritschappen die hem helpen bij zijn werk, maar daar heeft hij dan ook een groot assortiment van, en allemaal netjes op orde. Het is een vergissing om te denken dat die kamer elastisch muren heeft en naar believen kan uitdigen. Ga maar vanuit dat een moment komt waarop je voor elk toegevoegd kennisfeit, iets vergeet wat je daarvoor wel wist. Het is dus uiterst belangrijk dat nuttig fitten niet worden weggewerkt door zinloos kennis. Maar het zonnestelsel, protesteerde ik. Wat heeft dat voor mij voor nut, onderbrak hij me ongeduldig. Je zegt dat we rondom de zon draaien. Als we om de maan draaiden, zou dat voor mij voor mijn werk geen cent verschil maken. Ik stond op het punt om hem te vragen wat dat dan voor werk was, maar iets in zijn manier van doen zei me dat die vraag niet welkom was. Ik dacht echter wel na over ons kort gesprek en probeerde conclusies aan te verbinden. Hij zei dat hij geen kennis while de vergeren die zijn doel niet dient. Alle kennis die hij bezat was dus nuttig voor hem. Ik zet alle verschillende punten op een rij, waarvan hij me had laten zien dat hij buitengewoon goed over was geïnformeerd. Ik nam zelfs een potlood ter hand en schreef ze op. Toen ik klaar was moest ik wel glimlachen over het document. Het zag zo uit. Sherlock Holmes, zijn grenzen kennis van literatuur nihil filosofie, nihil astronomie,
Nile politique, zwak botany variable goad bekend met belladonna, opium en vergiffen in het algemeen. Wheat niets van praktisch tuinieren. Kennis van geologie praktisch, maar beperkt, kan in een oogopslag grondsoorten onderscheiden. Na wandelingen liet hij me wieleken op zijn broek zien en kan hij me aan de hand van kleur en consistentie vertellen uit welk delen van Londen ze afkomstig waren. Kennis van chemie diepgaand, anatomie nauwkeurig maar onsystematisch. Sensitieliteratuur enorm hij lijkt elk detail te weten over elke afschuwelijk gebeurtenis die deze eeuw heeft plaatsgevonden. Hij speelt goed viool. Hij is een uitstekend stokvechter, bokser en schermer. Hij beschikt over een goed, praktisch kennis van de Engels wet. Toen ik zover was gekomen met mijn leest, gooide ik deze wanhopig in het vuur. Als ik alleen maar kan uitvinden waar deze man op aanstuurt door al deze vaardigheden op een ridge te zetten, en een bezigheid te bedenken waarin deze samenkomen, kan ik het net zo goed meteen opgeven, zei ik tegen mezelf. Ik zie dat ik hierboven ook zijn vaardigheden op de viool heb vermeld. Deze waren zeer opmerkelijk, maar net zo excentriek als al zijn ander bezigheden. Ik wist dat hij stukken kon spellen, en mogelijk stukken ook. Hij had op mijn verzoek en kel lieder gespeeld van Mendelssohn en ander populair stukken. Als hij voor zichzelf speelde, koos hij zelden voor een muziekstuk of een herkenbaar melodie. Hij leunde dan achterover in zijn armstoel, sloot zijn ogen en krast lukraak op de viool die over zijn knieën lag. Soms waren het sonor en melancholiek klanken. Af en toe waren ze fantastisch en vrolijk. Ze vormden duidelijk een uiting van de gedichten die hem bezig hielden. Of de muziek hem hielp bij die gedichten, of dat het spel doen een gevolg was van een opwelling of van zijn fantasie, dat kan ik niet uit opmaken. Ik had bezwaar kunnen maken tegen deze irritante solo's, als hij niet meestal eindigt, met het na elkaar spellen van een heel reeks, van mijn favoriete melodieën als compensatie voor de aanslag op mijn geduld. Tijdens de eerste paar weken kregen we geen bezoek, en ik begon al te denken dat mijn metgezel, net als ik, geen vrienden had. Inmiddels heb ik echter gemerkt dat hij veel kennissen heeft, en wel uit de meest verschillende social klassen. Was een valblik mannetje met een rattengezicht en donker ogen dat aan mij wordt voorgesteld als meneer Lestrade. Hij kwam in een week 3 of 4 keer langs. Op een afstand kwam een jong meisje langs. Ze was modius gekleed en ze bleef een half uur of langer. Diezelfde middag kwam een morsig man met grids haar die eruit zag als een Joods venter. De man leek me zeer aandaan en hij werd opkort of stand gevolgd door een jovel ouder vrouw. Bij een ander gelegenheid had een oud witharige man een onderhoud met mijn metgezel, en daarna een stationskrier in zijn katon fluwelen uniform. Als zijn nondescript figuur zijn opwachting maakt, verzocht Sherlock Holmes of hij de woonkamer mocht gebruiken. Ik trok me dan terug in mijn slaapkamer. Hij verontschuldigt zich altijd voor het veroorzaakt ongemak. Ik heb de kamer nodig voor zaken, zei hij, en deze mensen zijn mijn cliënten. Weer had ik de mogelijkheid om hem een regelrecht vraag te stellen, en weer werd ik door mijn vijzelvolligheid van weerhouden om een ander man te dwingen me in vertrouwen te nemen. Op dat moment dacht ik dat hij een goed reden had om te zwijgen, maar dat idee weerlegde hij door uit zichzelf het onderwerp aan te roeren. Het was op voor maart. Ik heb goed redenen om me dat te herinneren,
Dat ik iets eerder opstaan dan gebruikelijk en zag dat Sherlock Holmes nog niet klaar was met zijn ontbijt. De hospita was al zo vertrouwd met mijn junten dat mijn plots nog niet gedekt was en mijn koffie nog niet klaar. Met onredelijk humorigheid belde ik in gaf kortef aan dat ik klaar was. Daarna nam ik een tijdschrift op van de tafel en deed alsof ik daarmee de thee duwde, terwijl mijn metgezel zwijgend op zijn toast called. De kop van een van de artikelen was met potlood onderstreept, en als vanzelf liet ik mijn ogen eroverheen dwalen. De nogel ambitious titel luid, het boek des levens. In het probeert te laten zien hoeveel een oplettend mens kan leren door als wat hij tegenkomt nauwkeurig en systematisch te onderzoeken. Het trof mij als een opmerkelijk mengsel van slimheid en absurdisme. De redentie was grondig, maar de conclusies kwamen op me over als nogel overdreven en vergezocht. De schrijver beweert dat hij de diepst gedichten van iemand kan afleiden uit een speertrekking of een oogopslag. Volgens hem kan iemand die was getraind om te observeren en te deduceren, niet worden misleid. Zijn conclusies waren even onfeilbaar als de stellingen van Euclides. Voor nieten zouden zijn resultaten zo opzienbarend zijn, dat ze hem als een tovenaar zouden beschouwen wanneer ze geen kennis hadden genomen van de processen die eraan vooraf gingen. Uit een druppel water, beweert de schrijver, kan iemand die logisch nadenkt de mogelijkheid van een Niagara of een Atlantisch oceaan afleiden, zonder dat hij daarvan eerder heeft gehoord. Het heel leven bestaat uit een groot ketting waarvan de kenmerken bekend zijn als ons een enkel shekel wordt getoond. Net als alle andere kunsten kan de wetenschap van deductie en analyse slechts worden beheerst na lang en geduldige studie. En het leven is niet lang genoeg om de hoogst mogelijk perfectie in te bereiken. Voordat hij begint aan de moral en mentaal aspecten van de moeilijkste zaken, kan een onderzoeker beter beginnen met het beheersen van meer elementair problemen. Laat hem, bij de ontmoeting met een medesterveling, leren om in een oogopslag de geschiedenis van de man en zijn beroep te onderscheiden. Zijn oefening lijkt misschien kinderlijk, maar het scherpt het observatievermogen en het leert iemand waar hij op moet letten. Zijn vingernagels, de mouwen van zijn jas, zijn laarzen, de knieën in zijn broek, de ilplekken op zijn wijsvinger en duim, zijn uitdrukking, zijn manchen, al die zaken aanvullen duidelijk het beroep dat de man uitoefent. Als al die zaken bij elkaar worden opgeteld, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat een competent onderzoeker niets uit zou opmaken. Wat een onuitspreeklijk gebazel, riep ik, en ik smiet het tijdschrift op de tafel. Ik heb van mijn leven niet eerder zulk onzin gelezen. Wat is dat? Vroeg Sherlock Holmes. Dit artikel, zei ik, en ik wees naar met mijn eierlepeltje terwijl ik aan mijn ontbijt begon. Ik zie aan de potloodmarkeringen dat je het hebt gelezen. Ik geef toe dat het handig geschreven is. Het ergert me echter wel. Het is duidelijk de theorie van een of ander studeerkamer geleerd die in de beslotenheid van zijn werkkamer al die mooie paradoxes ontwikkelt. Praktisch is het niet. Ik zou hem eens in een derde klaskoep in de ondergronds willen zien zitten, en hem de bezigheden van al zijn medereizigers horen vertellen. Ik wed duizend tegen een dat het hem niet lukt. Je zou je geld kwijt zijn, merkt Holmes kalmpjes op. Wat het artikel betreft, ik heb het zelf geschreven. Zeker, ik heb iets met observeren en deduceren. De theorieën die ik daar heb gehoord,
En die op ju overkomen als hersenskimmen. Zijn echt heel praktisch. Zo praktisch dat ik afhankelijk van ben voor mijn dagelijks brood. Hoe dan? Vroeg ik onwillekeurig. Wel, ik heb mijn eigen beroep. Ik neem aan dat ik de enige ter wereld ben. Ik ben advisor en detective, als je begrijpt wat dat is. Hier in Londen hebben we allerlei private detectives en detectives van de overheid. Als die mensen hulp nodig hebben, komen naar mij, en ik zet ze weer op het juiste spoor. Ze overleggen al het bewijs, en meestal kan ik dan helpen met behulp van mijn kennis van de misdaadgeschiedenis. Misdaden kennen groot overeenkomsten, en als je de details kent van duizenden wandaden, zo het vreemde zijn wanneer je de duizenden eerst niet kunt aantreffen. Lestrade is een bekend detective. Hij taste onlangs en het duister bij een verwelsingszaak. Dat was wat hem hier bracht. En die ander mensen. Ze worden meestal gestuurd door private detective bureaus. Het zijn allemaal mensen die een oplossing zoeken voor bepaalde problemen. Ik luister naar hun verhaal, zij luisteren naar mijn opmerkingen, en dan streek ik mijn honorarium op. Wil je werkelijk zeggen, vroeg ik, dat je zonder je kamer te verleen, in staat bent om nopen te antwoorden waar anderen niet toe in staat zijn? Ook al hebben ze alle details zelf gezien. Ik heb een soort intuïtie voor. Nu en dan doe ik een zaak op die wat ingewikkeld is. Dan moet ik op pad om de dingen met mijn eigen ogen te bekijken. Je moet weten dat ik over een hoop specifiek kennis beschik die ik op het probleem topes, en die de zaken geduldig vergemakkelijkt. Die regels van deductie, die ik uit de doken do in dat artikel waar je de spot me drijft, zijn onmisbaar voor mijn werk. Observeren is mijn tweede natuur. Je leek veres toon ik je tijdens ons eerst ontmoeting vertelde dat je uit Afghanistan kwam. Dat had je ongetwijfeld gehoord. Helemaal niet. Ik wist dat je uit Afghanistan kwam. Door jarenlang je reisden mijn gedichten zo snel dat ik de conclusie bereikt zonder me bewust te zijn juist van de tussenliggende stappen. Toch waren die stappen De gedichten reisden langs de volgende stations. Hier is een hier van de medisch stand maar met de uitstraling van een militair. Duidelijk een ledgeraarts dus. Zijn gezicht is donker dus hij komt net uit de tropen want aan zijn bleek palsen, is te zien dat het niet zijn natuurlijk huidskleur is. Hij heeft ziekt en ontberingen het de rug. Dat is duidelijk te zien aan zijn ingevelen gezicht. Hij is juend aan zijn linkerarm want die heeft een stijf, onnatuurlijk houding. Waren de tropen zo een engels ledgeraarts, juend kunnen reken en ontberingen kunnen leiden. Duidelijk in Afghanistan. De gedichtestrum nam niet meer dan een seconde in beslag. Daarna merkte ik op dat je uit Afghanistan kwam, en je was verbaasd. Zoals je het uitlegt, is het simpel genoeg, zei ik glimlachend. Je doet me denken aan Dupin, van Edgar Allan Poe. Ik had geen idee van dat zulk figuren ook buiten die verhalen bestonden. Sherlock Holmes stond op en stak zijn pijp aan. Je denkt ongetwijfeld dat je me een compliment maakt door me met Dupin te vergelijken, merkt hij op. Naar mijn mening was Dupin echter een inferior manage. Die truck van hem om 9 kwartiers wegen de gedichten van zijn vrienden te onderbreken, met een apropos opmerking, is oppervlakkig en opzichtig. Hij had ongetwijfeld talent tot deduceren maar hij was beslist niet zo'n fenomen als Poe te denken. Heb je het werk van Gabriel gelezen? Vroeg ik. Komt lekker in de buurt van jou idee van een detective. Sherlock Holmes snoef spottend.
Lecoq was een waardeloos prutser. Zij hij met bullshit in zijn stem. Was maar een ding dat in zijn voordeel sprak, en dat was zijn energy. Van dat boek word ik echt ziek. Het ging erom een onbekend Jevengene te identificeren. Ik het in 24 uur kunnen opknappen. Het kost Lecoq wel 6 maanden. Het zou een handboek kunnen zijn voor detectives om te leren wat ze moeten meten. Ik voelde me nogal beledigd door de neerbuigend manier waarop hij praat over twee figuren die door mij worden bewonderd. Ik liep naar het raam en keek uit over de drukstraat. Deze man kan wel heel intelligent zijn, dacht ik bij mezelf, maar hij is ook heel verwant. Tegenwoordig zijn geen misdaden en geen misdadigers meer, zij hij verongelijkt. Wat is het nut van hersenen in ons beroep? Ik weet heel goed dat ik het in me heb om beroemd te worden. Is niemand, en is nu het iemand juist, die net zoveel tijd en talent heeft besteed aan de studie van het misdadenderzoek als ik heb gedaan. En wat is het resultaat? Is geen misdaad om te onderzoeken. Hoogstens een of ander klungelig schurkenstreek die zelfs iemand van Scotland Yard kan doorzien. Ik was nog steeds geparkeerd door zijn, onmedigend manier van praten. Het leek me beter om van onderwerp te veranderen. Ik vroeg me af wat die man zocht, zei ik, en ik wies naar een voor se, eenvoudig gekleed man die langzaam aan de overkant van de straat voorbij liep en zenuwachtig naar de huisnummers keek. Hij had een groot blauw envelop in zijn hand en was duidelijk een boodschapper. Ge bedoelt die uit Sergeant van de Marine, zei Sherlock Holmes. Opschapperij, dacht ik bij mezelf. Hij weet dat ik dat niet kan verifiëren. Die gedacht was amper in me opgekomen toen de man het nummer op ons doorzag en snel de straat overhold. We hoorden een luid klap, een diep stem beneden, en zwaar stappen die de trap opkwamen. Voor de heer Sherlock Holmes, zei hij terwijl hij de kamer binnenstapt en mij een vriend de brief overhandigd. Hier was een kans om hem die opschapperij af te leren. Hier had hij niet aan gedekt toon hij zijn gewaagd. Mag ik vragen, beste man, zei ik zo minzaam mogelijk, wat o beroep is. Crier meneer, zei hij Noors, mijn uniform is in reparity. En daarvoor vroeg ik met een gemeen lach naar mijn metgezel. Sergeant meneer, licht infanterie van de Koninklijk Marine meneer, geen antwoord in ord meneer. Hij sloeg zijn hakken tegen elkaar, saluweerd, en was weg. Oceanaftercom. Hoofdstuk 3 Het Mysterie, van Lauriston Gardens. Ik geef toe dat ik behoorlijk opkeek van dit nieuw bewijs van de praktische toepassing van de theorieën van mijn metgezel. Mijn respect voor zijn analytisch vermogen nam enorm toe. Lag nog wel een restje wantrouwen op de loer. Het zou nog kunnen dat de heel zijn speciaal was voorbereid om mij te imponeren. Wat hij voor redenen zou kunnen hebben om mij voor de gek te houden, ging mijn begrip echter te buiten. Toen ik naar hem keek, was hij klaar met het lezen van het briefje en zijn ogen hadden die liege, mat uitdrukking aangenomen van mentale afwezigheid. Hoe heb je dat in vredesnaam kunnen deduceren? Vroeg ik. Wat kunnen deduceren? Vroeg hij licht geriteerd. Wel, dat hij een uit sergeant bij de marine was. Ik heb geen tijd voor flauwekul, antwoord hij Noors, daarna met een glimlach. Sorry voor mijn onvriendelijkheid. Ge onderbrak de draad van mijn gedichten maar misschien is dat wel beter zo. Gij kan dus niet zien dat de man eigenlijk sergeant bij de marine was.
Ni inderdad niet. Het was makkelijker om het te weten dan het is om het uitleggen waarom ik het weet. Als ik je zou vragen om uit te leggen dat 2 plus 2 vier, is zou je dat niet meevallen, en toch ben je behoorlijk zeker van. Zelfs vanaf de overkant van de straat kan ik een groot blauw anker zien dat op de rug van zijn hand was getatoeëerd. Dat duwt op de zee. Hij had echter een militair houding, en bakkebaarden volgens voorschrift. Dat duwt op de marine. De man straalde uit dat hij zichzelf belangrijk vond en hij leek het juwen te zijn om bevelen te geven. Je moet gezien hebben hoe hij zijn hoofd hield en hoe hij met zijn stok zwaait. Een degelijk, respectable man van middelbaar leeftijd. Aan zijn gezicht te zien uit al dies fitten concludeer ik dat hij sergeant is juist. Juildig riep ik uit. Heel juun, antwoord hij, maar ik meend aan zijn gezicht te zien dat hij blij was met mijn duidelijk verrassing en bewondering. Zo even zei ik dat geen misdadigers zijn. Het lijkt erop dat ik het bij het verkeerd eind het keek hierer eens naar. Hij wierp me het briefje dat de crier had bezorgd. Lief help, riep ik toen ik mijn blik erover liet gaan. Dit is verschrikkelijk. Het lijkt wel een beetje aan juun, merkt hij kalm as op. Zou je het hardop aan me willen voorlezen? Dit is de brief die ik aan hem voorlees. Giet hier Sherlock Holmes. Afgelopen nacht heeft een ernstig incident plaatsgevonden op 3, Lauriston Gardens, bij Brixton Road. Ons dienstond man zag licht branden om 2 uur in de ochtend. Aangezien het huis leeg stond, vermoed hij dat iets aan de hand was. Hij merkt dat de deur open was en in de voorkamer, waar geen meubilair in stond, ontdekt hij het lichaam van een goedkleed, hier met kaartjes in zijn zak met de naam Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, USA. Was geen sprake van roof, en is geen aanwijzing voor de doodsoorzaak van de man. Zijn bloedsporen in de kamer maar het slachtoffer vertoont geen wonden. We begrepen niet hoe de man in het lieghuis kan komen. Het heel geval is een raadsel. Als u voor 12 uur naar het huis kunt komen, zult u mij daar aantreffen. Ik laat alles in status quo tot dat ik bericht van u krijg. Als u niet kunt komen, zal ik u meer details verschaffen. Ik zou het bijzonder vriendelijk vinden als u mij a penny wil geven. Hugetsten Tobias Gregson. Gregson is de intelligence van de Scotland Yarders, merkt mijn vriend op. Hij en Lestrade zijn positief uitzonderingen binnen een Waterloos clubje. Ze zijn allebei zo snel als energiek, maar conventioneel schakend conventioneel. Ze houden elkaar ook nauwlettend in de gaten. Ze zijn zo jaloers als een stel fotomodellen. We kunnen in die zaak nog wat plezier beleven als ze beiden op het spoor worden gezet. Ik was stomverbaasd over de kalme manier waarop hij doorkuvelde. We hebben toch geen moment te verliezen, riep ik uit. Zal ik snel een taxi voor je bestellen? Ik weet nog niet of ik wel ga, ik ben de allerergst luilanterventer die uit schonen heeft gedrigen tenminst, als ik in zo'n bui ben. Soms kan ik actief genoeg zijn. Hozo, dit is precies zo'n kans waar je voortdurend op hebt zitten wachten. Mijn beste, wat kan mij dat schellen? Stel dat ik de heel zaak oploos. Je kunt zeker van zijn dat Gregson, Lestrade en consorten dan alle eer zullen opstreken. Dat krijg je als je geen officieel functie hebt. Maar hij smeekt je om hulp. Ja, hij weet dat ik beter ben dan hij, en tegenover mij geeft hij dat toe, maar hij zou eerder zijn tong of beten dan het toegeven tegenover een derde persoon.
Nu ja, we kunnen misschien wel een cake gaan nemen. Wellicht kan ik eens om ze lashen, als dat alles is wat erin zit. Kom me. Hij wormt zich in zijn jas. On zijn manier van doen was te zien dat zijn apathische houding had plaatsgemaakt voor een energiek buie. Pakish hoed zij hij. Wil je dat ik mega? Ja, als je tak niets beters te doen hebt. Een minuut later zaten we samen in een rijtuig en reden we snel naar Brixton Road. Het was een bewolkt, mistig afstand en boven de deken van de huizen hing een grauwsluwer die een weerspiegeling leek van de modderkleurige straat eronder. Mijn metgezel was in een opperbest stemming en kletst over violen uit Cremona en de verschillen tussen een Stradivarius en een Amati. Wat mij betreft, ik zwieg, want het zomer weer en de melancholie kwestie waar we ons mee bezig hielden, bedrukten me. Je lijkt niet erg na te denken over de zaak waarmee we bezig zijn. Zij ik uitendelijk, waarbij ik Holmes musical discours onderbrak. Nog geen gegevens, antwoord hij. Het is een enorm fout om al te gaan theoretiseren voordat je al het bewijs hebt. Dat beïnvloedt je beoordelingsvermogen. Je zult je gegevens spoedig hebben, antwoord ik en wees. Dit is Brixton Road en dat is het huis, als ik me niet heel erg vergis. Ja, dat is het. Stop, koetsier, stop. We waren nog een meter of 100 vanaf, maar hij stond erop dat we uitstapten en ons reis te voet voortzetten. Nummer 3, Lauriston Gardens zag dreigend en onprettig uit. Het was een huis uit een rate, vanweer dat een eind van de straat af stond, twee erven waren bewoond en twee stonden leeg. De laatst keken naar buiten met dry reigen sommer, melancholic ramen. Ze waren leeg en trusteloos, behalve dat hierer en daar een stuk karten met de tekst, te huur, als een jezwel op de grauw routen was verschenen. Elk huis werd van de straat geschaden door een klein to een valkwijnend, willekeurig neergekwakt planten, en was bereikbaar via een smal, gelig paj dat blijkbaar bestond uit een mengsel van klei en gravel. Het heel terrein was moderig van de region die tijdens de nacht was gevallen. De tuin was omgeven door een stenen muur van een meter hoog, met een houten schutting bovenop. Tegen dit hekwerk stond een politieagent gelund die word omringd door een groep nyhetsnitten die hun halsen strekten, en hun ogen inspanden in de edelhoop, iets op te vangen van wat zich binnen of speelde. Ik verwacht dat Sherlock Holmes zich onmiddellijk het huis in zu hasten en het mysterie zu gaan bestuderen. Niets leek verder van zijn bedolingen af te liggen. Met een van nonchalance, die in deze omstandigheden wat mij betreft grenst aan arrogantie, slentert hij heen en weer over het trottoir en keek afwezig naar de grond, de lucht, de tegenover liggend huizen en de houten schutting. Toen zijn onderzoek klaar was, liep hij langzaam het pad op, of eigenlijk over het stukje gras ernast, met zijn ogen aan de grond genigeld. Twee keer stopt hij, en een keer zag ik hem glimlachen en hoorde ik hem een tevreden uitroep slikken. Op de nat, kleiig bodem waren vele strukken van voetsteppen, maar doordat de politiemensen voortdurend overheen hadden gelopen, kan ik niet begrijpen hoe mijn metgezel daar iets uit op zou kunnen maken. Toch had ik zulk bijzonder bewezen van de snelheid van zijn perceptievermogen, dat ik niet aan twijfelde dat hij kon zien wat, voor mij verborgen bleef. Bij de deur van het huis werden we verwelkomd door een lange, bleek man met vlassig haar. Hij had een notitieboek in zijn hand en haast zich naar voren om mijn metgezel uitbundig de hand te schudden.
Het is bijzonder vriendelijk van u om te komen, zei Hidge. Ik heb niets aangeraakt. Behalve dat, antwoord mijn vriend, en wees op het page. Als hirer een kud buffels langs was gekomen, had de puinhoop niet groter kunnen zijn. Ongetwijfeld Gregson, heb je eigen conclusies getrokken voordat je dat toestand. Ik het binnen zo veel te doen, zei de detective ontwijkend. Mijn collega Lestrade is hirer, dit had ik aan hem toe vertrouwd. Holmes wierp mij een blik toe, en trok sardinisch zijn wenkbrauwen op. Met twee mannen als u en Lestrade ter plek, zal voor een derde partage wel niet zo veel meer zijn te ontdekken, zei Hidge. Gregson rief zich vergenoegd in de handen. Ik denk dat we al het mogelijk hebben gedaan, antwoord Hidge. Het is een echter een vreemd zaak, en ik weet dat u belangstelling hebt voor dergelijke dingen. U bent niet per taxi gekomen, vroeg Sherlock Holmes. Nee, meneer. Lestrade ook niet. Nee, meneer. Laten we dan maar eens een kijkje in de kamer gaan nemen. Na deze inconsequent opmerking stapt Hidge, gevolgd door Gregson, het huis binnen. Gregsons uitdrukking verraadt zijn verbazing. Een kort gangetje, stoffig en met kale planken, leid naar de keuken en de bijkeuken. Waren twee deuren, een links en een rechts. De een deur was duidelijk altijd niet open geweest. De ander voerde naar de eetkamer. Dat was de ruimte waarin het mysterieuze verhaal zich had afgespeeld. Holmes liep naar binnen en ik volgde, met dat vreemd gevoel in mijn hartstreek, dat door de aanwezigheid van de dude werd veroorzaakt. Het was een groot vierkante kamer die nog groter uitzag, door de afwezigheid van elk meubilair. De muren waren geduid met gevlamd behangpapier, maar dat was op diverse plekken beskimmeld en hingen higher en daar afgeschuwd stroken naar beneden, waardoor het geel pleisterwerk te zien was. Tegenover de deur bevond zich een opzichtig open haard, omgeven door een schoorsteenmantel van wit imitatemarmer. Op een hoek was een stampe van een rood weskars neergezet. Het enige raam was zo smerig dat het licht schemerig en vaag was. Het verleende aan als iets grauws. Dat werd nog versterkt door de dik laag stof die de heel kamer bedekt. Al deze details zag ik pas later. Eerst werd mijn aandacht getrokken door de eenzaam, macabre, bewegingloos figuur die uitgestrekt op de velourplanken lag. Zijn liege ogen starden nietziend naar het verkleurd plafond. Het was een man van ongeveer 43 jaar, van gemiddelde groot, met breedschouders, krullend kort zwart haar en een kort stapel baard. Hidge was gekleed in een zwaar poplijn over jas en een vest, licht broek en zijn kleding vertoond een smetteloos kraag en dito manchen. Een goed onderhouden en geborstelde hoed stond op de velour naast hem. Zijn vuisten waren gebald en zijn armen lagen breeduit, terwijl zijn anders ledematen over elkaar lagen, alsof Hidge een smartelijk dudestrijd had gevoerd. Zijn bewegingloos gezicht was getekend door een uitdrukking van angst, en zo leek het mij. Van een hot die ik niet eerder op een menselijk gelaat had gezien. Dies kwaadaardig en vreselijk trekken, gecombineerd met het leeg voorhoofd, de stamp neus en de geprononceerd kok, gaven de dood man een dierlijk, oppertig voorkomen, dat nog werd versterkt door zijn kronkelijn, onnatuurlijk houding. Ik heb de dude gezien in veel gedaan, maar nog nooit zo bengstigend als in die donker. Grimmige wanneer die uitkeek op, een van de hoofdstraat in de buitenwijken van Londen. Lestrade, major en fredigstig als altijd, stond in de deuropening en groot mij een metgezel en midge.
Die zak zal wel wat berowering wekken meneer, zei Hidge. Zoiets heb ik nu het eerder gezien, en ik loop al een tage mee. Is geen enkel aanwijzing, zei Gregson. Helemaal niets, stemde Lestrade in. Sherlock Holmes liep naar het lichaam toe, knielde neer en onderzocht het geconcentreerd. Wetten jullie zeker dat geen wond is? Vroeg Hidge. En Hidge wies naar de talrijk strumpes en spatten bloed die overal in het rond lagen. Heel zeker, riepen beide detectives. Dan is dit bloed uiteraard afkomstig van een tweede individu welk de moordenaar, als een moord heeft plaatsgevonden. Het doet me denken aan de omstandigheden bij de dood van Jansen in Utrecht, in het jaar 34. Herinnert u zich die zaak, Gregson? Nee, meneer. Lees het eens nadat zu u echt moeten doen. Is niets nieuws onder de zon, als is al eerder gedaan. Terwijl Hidge sprak, schoten zijn Lenage vingers hierheen, daarheen, overal naartoe. Ze wolden, drukten, noepten los en onderzochten terwijl zijn ogen diezelfde voorzeg uitdrukking hadden aangenomen die ik al eerder heb vermeld. Het onderzoek ging zo vlug, dat je nooit kan beseffen hoe grondig het woord uitgevoerd wordt. Uitendelijk rook Hidge aan de lippen van de dood en wierp daarna een blik op diens door leren Larsen. Hidge is helemaal niet verplaatst, vroeg Hidge. Niet meer dan nodig was voor ons onderzoek. Jullie kunnen hem nu naar het mortuarium brengen, zei Hidge. Valt niets meer te ontdekken. Gregson had een stretcher en vier mannen klaar staan. Hidge riep ze de kamer binnen en de vreemdeling werd opgetild en weggedreven. Toen ze hem omhoog trokken, viel een ring naar beneden en dies rolled over de vloer. Lestrade greep hem in, staard verwonderd naar. Is een vrouw hier geweest, zei Hidge. Het is de trouwing van een vrouw. Terwijl Hidge sprak liet Hidge de ring zien op de palm van zijn hand. We gingen allemaal om hem heen staan en staarden naar de ring. Was geen twijfel over dat die cirkel van puur goud uit de vinger van een bruid had geduwd. Dit maakt de zaken nog ingewikkeld, zei Gregson. Ze waren toch al ingewikkeld genoeg. Weet je zeker dat het niet eenvoudiger door wordt, vroeg Holmes. We leren niets over door naar te staren. Wat heb je in zijn zaken aangetroffen? Dat ligt allemaal hier, zei Gregson, en Hidge wies naar een hoopje spullen op de onderste van de trap. Een gouden horloge, number 97,163, van Barad uit Londen. Een gouden Albertketting, zwaar en massief. Gouden ring met een embleem van de Vreemdsellarij. Gouden daspeld, een kop van een bulldog met robinen als ogen. Een kaartje set van Russisch leer, met kaartjes van Enoch J. Drebber uit Cleveland, die overeenkomen met de EJD op het linnen. Geen portemonnee, maar wel los geld voor een bedrag van 7 pond derschen. Een pocketwitgave van de Decameron van Boccaccio, met de naam Joseph Stangerson op het schutblad. 2 brieven, een aan E.J. Drebber en een aan Joseph Stangerson. Op welk adres? American Exchange, Strand Post Restant. Ze zijn beide van de Gian Stoombootmaatschappij en gaan over het uitveren van hun schepen vanuit Liverpool. Het is duidelijk dat deze onfortuinlijk man op het punt stond om terug te keren naar New York. Heb je al geïnformeerd naar die Stangerson? Dat heb ik direct gedaan, meneer, zei Gregson. Ik heb een advertentie geplaatst in alle kranten, en een van mijn mannen is naar de Amerikaanse ambassade geweest, maar Hidge is nog niet terug. Heb je bericht naar Cleveland gestuurd?
We hebben vanmorgen getelegrafeerd. Welk woorden heb je gebruikt? We hebben gewoon details over de omstandigheden verstrekt en gezegd dat we blij zouden zijn, met welk informatie dan ook. Je hebt niet naar specifiek zaken gevraagd waarvan je meent dat ze van cruciaal belang kunnen zijn. Ik heb naar standaarden gevraagd. Niets anders. Is niets waar het in die zaak om leek te draaien. Zou je nog een telegram willen sturen? Ik heb als gezegd wat ik te zeggen heb, zei Gregson, licht geërgerd. Sherlock Holmes grinnikt bij zichzelf en hij leek een opmerking te willen maken, toon lestrade weer op het toneel verscheen. Hij was in de voorkamer Jewish toon, which dit gesprek woorden in de hal. Lestrade rief zich vergenoegd in de handen. Meneer Gregson, zei hij, ik heb zojuist een ontdekking gedaan van het allergrootst belang. We zouden het over het hoofd hebben gezien als ik niet zorgvuldig de muren had onderzocht. De ogen van de kleine man glinsterden terwijl hij sprak. En hij verkeerd duidelijk in een staat van een gehouden jubel omdat hij een punt had gescoord tegen zijn collega. Kom hierheen, zei hij, en hij haast zich weer de kamer in. De atmosfeer leek helderder na het verwijderen van die leekboekbewoner. Ga nu eens hierer staan. Hij streek een lucifer aan langs zijn laars en hield, de vlam bij de muur. Kijk daar eens naar, zei hij triomfantelijk. Ik had al opgemerkt dat het behang hierer en daar was geschuwd. In deze hoek van de kamer was een groot stuk naar beneden gekomen en het liet een vierkant zien van het geel pleisterwerk. In deze kale plek was in bloedrood letters een enkel woord gekrast. Wraak. Wat zegt u me daarvan? Riep de detective, als een spreekstaalmeester in het circus. Dit hebben we niet eerder gezien omdat het de donkerst hoek van de kamer is en niemand dacht eraan om hierer te kijken. De moordenaar heeft het zelf geschreven met zijn of haar bloed. Kijk eens naar die streep, waar het naar beneden is gelopen. Hieran zie je duidelijk dat het geen zelfmoord is. Waarom is in deze hoek geschreven? Dat zal ik u vertellen. Let eens op die kaars op de schoorsteenmantel. Die brand op dat moment, en dan zou deze hoek juist de lichtst zijn juist, in plaats van de donkerst. En wat betekent het, nu je het hebt gevonden? Vroeg Gregson geringschattend. Wat het betekent? Het wil zeggen dat de schrijver van plan was om de naam Rachel T. schrijven maar word gestoord voordat hij of zich klaar was. Ik zeg je dat we, als die zaak is uitgezocht, zullen zien dat een of ander Rachel hierer iets mee te maken heeft. U mag er best om lachen, meneer Sherlock Holmes. U kunt dan wel heel slim en verstandig zijn, maar uiteindelijk is een oud spuurhand tak de beste. Neemt u me vooral niet kwalijk, zei Holmes, die de man had geërgerd door en lachen uit te barsten. Deze ontdekking mag u inderdaad op o kanto schrijven. U bent de eerste die het heeft gezien. Zoals u zegt, lijkt het erop dat het is geschreven door de ander deelnemer in het mysterie van de afgelopen nacht. Ik heb nog geen tijd gehad om de kamer te onderzoeken, maar met o permissie zal ik dat nu doen. Terwijl hij sprak, haalde hij snel een meetland en een groot rond vergrootglas uit zijn zak. Met deze twee hulpmiddelen liep hij geluidloos door de kamer. Soms stond hij stil, af en toe knielde hij, en een keer ging hij languid voorover liggen. Hij ging zo op in zijn bezigheden dat het leek alsof hij ons aanwezigheid vergeten was. Voortdurend praat hij tegen zichzelf. Stroomde een heel serai uitroepen, zuchten, fluit als een kreten van aanmoediging uit zijn mond.
Hij deed me denken aan een god getrain jatsthan die het kroepelhout, in en u het springt en jankt van enthusiasme als hij het juespoor weer oppikt. Hij ging een minuut of 20 door met zijn onderzoek. En met groot nauwkeurigheid stand tussen tekens die ik niet eens zag. Nu en dan hield hij zijn meetlint tegen de muren op, een even onbegrijpelijk manier. Op een plek ropt hij een klein hoopje grid stof van de lower, en stopt dat in een envelop. Ten slot bekeek hij het woord op de muur door zijn vergroekles, waarbij hij elk letter zeer nauwkeurig bekeek. Higher in a leak hij teverd en t zijn want hij stopt het vergroekles en meetlint weer in zijn zak. Ze zeggen dat genialiteit bestaat uit de wonendige bereidheid mooit te willen doen. Zij hij met een glimlach. Het is een slecht definitie maar hij got wel op voor detective work. Gregson en Lestrade hadden de verrichtingen van hun amateurvaction uit geestlichen, met een mengeling van nieuwsgierigheid en minachting. Ze onderkenden duidelijk niet dat zelfs de kleinste acties van Sherlock Holmes in praktisch doel dienden. Iets wat ik me inmiddels wel realiseerd. Wat denkt u ervan, meneer? Vroegen ze allebei. Als ik zou voorstellen om u te helpen, zou ik u van de eer kunnen beroven, zei mijn vriend met een wereld van sarcasme in zijn stem. U bent zo goed bezig dat het zand zou zijn als iemand zich erin mengt. Als u me op de hoogte houdt van o onderzoek, ging hij verder, wil ik u graag alle mogelijk hulp geven. Intussen zou ik graag met de agent spreken die het lichaam heeft aangetroffen. Kunt u me zijn naam en adres geven? Lestrade wierp een blik in zijn notitieboek. John Rance, zei hij. Hij heeft nu geen dienst. U kunt hem vinden op 46 Audley Court, Kennington Park Gate. Holmes schreef het adres op. Kom me dokter, zei hij. We zullen hem eens gaan bezoeken. Ik zal u iets vertellen wat u verder kan helpen bij de zaak, zei hij daarna, terwijl hij zich tot de twee detectives richt. Is een moord gepleegd, en de moordenaar was een man. Hij was langer dan een meter tachtig, in de bloei van zijn leven, had relatief klein voeten, droog ruig larzen met vierkante neuzen en hij rookte een Trichinopolis sigaar. Hij kwam met zijn slachtoffer hierheen in een huurtuig, met weer wielen dat woord getrokken door een paard met drie oud hoofdfietsers en een nieuw onder zijn linkervoorbeen. De moordenaar had waarschijnlijk een blozen gelat, en de nagels van zijn rechterhand waren opmerkelijk lang. Dit zijn slechts een paar aanwijzingen, maar misschien hebt u iets aan. Lestrade en Gregson keken elkaar aan met een aangelevig glimlach. Als deze man vermoord is, hoe is dat dan gedaan? Vroeg de eerst. Vergif, zei Sherlock Holmes kortaf, en hij liep met groot passen weg. Nog een ding, Lestrade, zei hij, en hij draaide zich om bij de deur. Rake is duets voor wraak, das verlies maar geen tijd met zoeken naar Juffrouw Rachel. Na deze trap na liep hij weg, en liet de twee rivalen met open mond ter. Ocean te kom. Hoofdstuk voor wat John Rance te vertellen had. Het was een uur toon we number 3, Lauriston Gardens verlieën. Sherlock Holmes voerde me naar het dichtstbijzijn telegraafkantoor, waar hij een lang telegram verzond. Daarna hield hij een rijtuig aan een gaf de koetsier, opdracht om ons naar het adres te brengen dat hij van Lestrade had gekregen. Got niets boven bewits uit de eerste hand, merkt hij op. Eigenlijk heb ik mijn opinie over de zaak al helemaal gevormd, maar het kan geen kwaad om te leren wat te leren valt. Je verbos me, Holmes, zei ik. Je kunt toch niet echt zeker zijn van al die details die je gaf.
Is Jean enkel twijfel, antwoord Hidge. Het eerst wat ik zag toon we aankwamen, was dat een hure toe ik met zeeën wielen twee groeven het gemaakt vlak naast de stoprand. Voor afgelopen nacht hebben we een week lang Jean region gehad. Wielen die zon diep in druk hebben het sturgelate, moten daar dus in dies nacht hebben gestaan. Waren ook sporen van pardon ho even. Een ervan was veel duidelijker dan de ander drie, dat was dus een neo hoofdfietser. Het rijtuig arriveerde nadat de region begon, en was verdwenen voor de achterstand, dat heeft Gregson me bezworen, daaruit volgt dat het tijdens de nacht is geweest. En dus ook dat de twee individuen me zijn gekomen. Dat lijkt me niet altijd in gewikkeld, zei ik, maar hoe weet je de lengte van die ander man? De lengte van een man kan in negen van de tien gevelen worden afgeleid uit de groot van zijn stappen. Die berekening is simpel, maar het heeft geen zin je met die cijfers lastig te vallen. De voetstappen van die man zitten op de klei buiten en op het stof binnen. Daarna kan ik mijn berekening nog controleren. Als een man op een muur schrijft Hidge normaal gesproken iets boven uitgehoekt. Wel, die letters staan net iets meer dan een meter tactic boven de v lower. Dat was kinderspel. En zijn leeftijd, vroeg ik. Als een man zonder inspanning passen maakt van een meter 35, is Hidge nog niet erg oud. Zo breed was de plaats in de tuin waar Hidge blijkbaar overheen was gestapt. Door leren Larsen waren omheen gelopen en vierkante neuzen waren overheen gestapt. Daar is niets James en ik aan. Ik podjoen een paar principes van observatie en deductie toe op het dagelijks leven, zoals ik schreef in dat artikel. Is nog iets waar GG over verwonderd. De vingernagels en de trichinopoly, stelde ik voor. Het woord was op de muur geschreven met een wijsvinger die in bloed was gedrukt. Door mijn vergroekles kan ik zien dat het pleisterwerk daardoor iets was ingekrast. Dat zou niet zijn, gebeurt als de nagels van de man kort waren geknipt. Ik heb een hoopje as van de veloer geropt. Het was donker en schilferig, zulk as wordt alleen door een trichinopoly geproduceerd. Ik heb een special studie verricht naar sigarettes. Ik heb zelfs een stuk over geschreven. Ik ville mezelf met de gedetch dat ik in staat ben om dus van elk sigaar en alles soorten tabak te onderscheiden. Juist dit soort details onderscheiden een vakende detective van het Gregson en Lestrade type. En het blozen gezicht, vroeg ik. Ja, dat was iets gedurfder, hoewel ik weinig twijfel over heb. Dat moet je me in dit stadium nog niet vragen. Ik hield mijn hand tegen mijn voorhoofd. Het doezelt me, zei ik, hoe langer ik erover nadenk hoe geheimzinniger het wordt. Waarom kwamen deze twee mannen als het twee waren naar dat liedhuis? Wat is gebeurd met de koetsier die hen vervoerd? Hoe kan een man zorgen dat de ander vergif nam? Waar kwam het bloed vandaan? Waarom van de moord plaats? Was immers geen spreek van roof. Hoe kwam die ring daar? En vooral, waarom zou de tweedman het woord reek schreven voordat Hidge de binnen nam? Ik moet bekennen dat ik geen idee heb hoe al deze vragen kunnen worden beantwoord. Mijn metgezel glimlacht waarderend. Je hebt de problemen van die situatie goed en bondig opgesomd, zei Hidge. Veel is nog onduidelijk, hoewel ik al een vrij goed beeld heb van de belangrijkste feiten. Wat de ontdekking van de arm Lestrade betreft, dat was slechts bedoeld om de politie te misleiden door een verben te suggereren met het socialisme en geheim genuchappen. Het is niet door een duitser geschreven. De zoals je hebt kunnen zien, was slechts min of meer op de duitse manier geschreven. Een echt duitser gebruikt altijd de Latijnse dit, was dus geschreven door iemand die,
nogel onhendig, probert een duitser na te doen. Het was juun een truck het onderzoek de verkeerd kant op te sturen. Ik gudge niet veel meer over de zaak vertellen, dokter. Een guchelar mag ook nu het zijn trucks uitelgen. Als ik te veel vertel over mij en meneer van werken, zou je wel eens tot de conclusie kunnen komen dat ik ook maar een juun mens ben. Wees daar maar niet bang voor, antwoord ik. Je hebt het detectivewerk zo dicht bij de exacte wetenschap gebracht als maar mogelijk is. Mij metjezel blust van genogen door mij woorden en door de serieuze manier waarop ik sprak. Ik had al gemerkt dat hij net zo gevelig was voor complimenten over zijn kunst als een meis, over haar uiterlijk. Ik zal nog een ding vertellen, zei hij. Door leren virkante nuzen kwamen met hetzelfde reduig, ze liepen heel vriendschappelijk, waarschijnlijk arm in arm, over het tuinpad. Toen ze binnen waren, liepen ze heen en weer door de kamer of eigenlijk staan door leer stil en liep virkante nuzen heen en weer. Dat kan ik lezen in het stof. En ik kan ook lezen dat hij tijdens het lopen steeds opjuwender raakt. Dat is te zien aan het langer worden van zijn passen. Hij was voortdurend aan het praten en raakt daardoor ongetwijfeld oververhit. Daarna van de tragedie plots. Ik heb je nu als verteld wat ik weet. De rest is een kwestie van veronderstellen en speculeren. We hebben een good basis op voor te bouwen. We moeten wel opschieten want ik wil vanmiddag naar Halle's concert Norman naar te horen. Dit gesprek had plaatsgevonden tijdens de rit per reduig door een lange aaneenschakeling van grozelig straten en sommerzeewigetjes. In de vuilst en sommerst van allemaal kwam het reduig plotseling tot stilstand. Dit is oddly kort, zei de koetsier, en hij wies op een nal split in een ridge dudes backstenen. Ik bleef higher op u watchen. Oddly kort was geen aantrekkelijk locatie. De nal stieg leid ons naar een met tegels gepleveid binnenplaats die word omgeven door truige onderkomens. We zachten ons weg door gropen vuil kinderen en grozelig wasco tot dat we bij nummer 46 kwamen. De deur was voorzien van een koperplaat, waarin de naam Rance was gegraveerd. Navrog leerde ons dat de agent in bed lag, en we werden naar een klein voorkamer geleid op hem te wachten. Hij kwam al spoedig, en zag licht geergerd uit omdat hij uit zijn slaap was gehaald. Ik heb mijn rapport al op het bureau gemaakt, zei hij. Holmes pakt een half zo evereen uit zijn zak en speelde pains and me. Which zouden het liever uit eigen mond willen horen, antwoord hij. Ik wil u met alle plezier als vertellen wat ik weet, zei de agent, met zijn ogen op de klein gouden munt gericht. Vertel maar juun en eigen woorden als wat gebeurd is. Rance ging op zijn paardenherren sofa zitten en franst zijn wenkbrauwen. Alsof hij vastbesloten was niets weg te laten uit zijn verhaal. Ik zal bij het begin beginnen, zei hij. Mijn dienst loopt van 10 uur, avonds tot 6 uur in de ochtend. 11 uur was een vetchpartij en het wit hart maar verder was als rustig. 1 uur begon het te regenen en kwam ik Harry Mercher tegen hij dood de week Holland Grove. En we stonden even te praten op de hoek van Henrietta Street. Daarna misschien 2 uur of iets later, dacht ik dat ik maar eens moest gaan kijken of alles in orde was in de buurt van Brixton Road. Het was flink smerig en verlaten. Ik kwam niemand tegen op de weg erheen, hoewel een paar reduigen voorbij kwamen. Ik liep net te denken dat ik wel toe was aan een lekker gin grog, toen ik vanuit mijn ooghoeken plotseling licht zag door het raam van dat huis daar.
Ik wist dat die twee huizen in Lauriston Gardens league, stonden omdat de eigenaar de ledingen niet wilde laten reparen. Hoewel de laatste bewoner van een van die huizen aan tyfus was overleden. Ik vond het dan ook zeer verdacht dat licht brand en ik vermoed dat iets aan de hand was. Toen ik bij de deur kwam. Toen stopte G en liep G terug naar het tuinhek. Onderbrak mij en metjezel hem, waarom deed G dat? Rand sprong geschrokken overeind in, starred Sherlock Holmes stamverbaasd aan. Jasker, dat is zo meneer, zei hij. Maar God weet hoe u daar het bent gekomen. Weet u, toen ik bij die doorstand, vond ik het zo stil en verlaten dat ik dacht dat het geen kwaad kon als iemand met me kwam. Ik ben voor niks bang dat aan deze kant van het graf gebeurt. Maar ik dacht dat de man die daar aan de tyfus was gestorven misschien terug, was gekomen om die ledingen na te kijken. Die gedacht zorgde ervoor dat ik terugliep, naar het hek om te kijken, of ik Merchers lantaarn zag. Maar was geen teken van leven te zien. Was niemand op straat. Geen levend ziel, meneer. Zelfs geen hond. Ik vermend me, liep terug en dood de deur open. Binnen was all stil, dus ik ging de kamer binnen waar het licht brand. Flakkerd een kaars op de schoorsteenmantel een rood waskars, en in het licht daarvan zag ik. Ja, ik weet wat je zag. Je liep verschillend keren de kamer rond en je knielde neer bij het lichaam. Daarna probeerde je de keuken door en toon. John Rance sprong weer op met een angstig gezicht en een wantrouwend blik. Waar zat u verborgen, zodat u dat allemaal hebt gezien, riep hij. Het lijkt me dat u veel meer weet dan u zou moeten weten. Holmes latched en wierp zijn kaartje over de tafel naar de agent. Arresteer mij niet meteen voor de moord, zei hij. Ik ben een van de jagers niet de was. De heren Lestrade en Gregson zullen dat beamen. Ga verder met verhaal. Wat deed u daarna? Rance ging weer zitten, maar de verbaasd uitdrukking verdween niet. Ik ging terug naar het hek en blies op mijn fluid. Daardoor kwamen Mercher en twee anderen direct ter plek. Was de straat toon leeg? Nu ja, was niemand waar je wat aan had. Wat bedoel je? De agent grijnst. Ik heb heel wat dronken kerels gezien, zei hij, maar nog nooit iemand die zo bezopen was als die vent. Hij hing tegen het hek toen ik naar buiten kwam en hij zong uit volle borst een parodie op het volkslied of Zoiets. Hij kon niet eens staan, laat staan mij helpen. Wat was het voor een man? Vroeg Sherlock Holmes. John Rance leek een beet geparkeerd door dit zeepad. Hij was nogal buitengewoon dronken, zei hij. We hadden hem meegenomen naar het bureau als we niet zo druk waren geweest. Zijn gezicht, zijn kleding, heb je daarop gelet, onderbrak Holmes ondeldig. Dat zou ik wel zeggen ja, ik moest hem overeind zetten met Mercher samen. Hij was lang, met een rude gezicht, de anderste helft ingepakt in. Ja, riep Holmes, wat gebeurde met hem? We hadden al genoeg te doen zonder ook nog op hem te hoeven passen, zei de politieagent met gekrenkt stem. Ik weet dat hij wel veilig is thuisgekomen. Hoe was hij gekleed? Een bruin jas. Had hij een zwiep in zijn handen? Een zwiep, nee. Die moet hij hebben het sturgelaten, mompelde mijn vriend. Je hebt niet toevallig daarna een retuig gezien of gehoord. Nee. Hierer is je have so evereen, zei mijn metgezel, terwijl hij opstond en zijn hoed pakt. Ik ben bang Rance, dat je weinig promotie zult maken.
Dat hoeft van G dood voornamelijk dienst als versering. Van act had GG surgeonstreppen kunnen verdienen. De man die G vasthed, heeft de antwoorden op leverage in dit mysterie en is de gene die we zoeken. Het heeft geen zin om daar nu over te twissen. Ik zeg G dat het zo is. Kom me, dokter. We liepen samen naar het rijtuig en lieten ons informant terug. Ongelovig maar niet erg zeker van zichzelf. De sufferd, zei Holmes bitter, toon we teregredden naar huis. Onvoorstelbaar dat iemand zoveel geluk heeft en dan geen voordeel uit halt. Ik taste eigenlijk nog in het duister. Het is zo dat de beschrijving van deze man overeenkomt met jouw idee van de tweede man in dit mysterie, maar waarom zou hij naar het huis terugkomen? Dat doen misdadigers normaal gesproken niet. De ring bestemmen de ring. Daar kwam hij voor terug. Als we hem niet op een ander manier te pakken krijgen, kunnen we altijd den val opzetten met de ring. Ik kreeg hem te pakken, dokter Tijn tegen een dat ik hem te pakken kreeg. Ik moet ju hiervoor bedenken. Zonder ju was ik misschien niet gegaan, en zou ik de mooiste studie zijn misgelopen die ik ooit ben tegengekomen. Een studie in Rood, he. Waarom zouden we niet een beetje jargon uit de kunst gebruiken? De rood draad van moord loopt door de kleurloos string van het leven. Ons plicht is het aantreffelen ervan, IJsselren, en elk centimeter bloedelen. Nu eerst lunchen en dan naar Norman Neruda. Haar streek en intonati zijn fenomenaal. Wat is ook weer dat dingetje van choppen dat ze zo dueldig speelt? Tralalaliram. De amateur bloedhond loont achterover in het rijtuig en kwinkeleert als een leeuwerik. Terwijl ik mijmerde over de veelzijdigheid van de menselijk geest. Oceanafterkam. Hoofdstuk 5 Iemand regeert op ons advertentie. Ons inspanningen van die achterstand waren te veel juist voor mijn zwak gezindheid. 's middags was ik doodop. Nadat Holmes was vertrokken naar het concert, ging ik op de sofa liggen en probeerde ik een paar uur te slapen. Het was een zinloos poging. Ik was veel te opgewonden door alles wat was gebeurd. De vreemdste fantasieën en veranderstellingen kropen mijn gedichten binnen. Steeds wanneer ik mijn ogen sloot, zag ik de vertrokken bavionnetstijg trekken van de vermoord voor me. Dat gezicht had zo'n sinister indruk op me gemaakt dat ik bijna denkbaarheid ging voelen voor de die de drager van dat gezicht van de aard had verwijderd. Als je uit misdadigheid van een gezicht had kunnen aflezen, was het wel het gezicht van enig J. Drebber uit Cleveland. Toch begreep ik dat het recht zijn loop moest hebben, en dat de verdorvenheid van het slachtoffer in de ogen van de wetgene rol mocht spelen. Hoe langer ik erover nadacht, hoe merkwaardiger de hypothesis van vergiftiging leek. Ik herinnerde me dat Holmes aan de lippen van de dood had geroken en ik twijfelde niet aan dat hij iets had opgevangen wat hem dat idee gaf. Maar toch, als het geen gif was juist, wat had dan de dood van de man veroorzaakt? Waren geen verwindingen of sporen van verwerking. Maar aan de andere kant, van why was het veel bloed dat op de velo lag. Waren geen tekenen van een gewicht en het slachtoffer had geen wapen waarmee hij zijn aanvaller had kunnen verwonden. Voordat al deze vragen waren beantwoord, zou het niet makkelijk zijn om te slepen. Nog voor Holmes, nog voor mijzelf. Zijn rustig, zelfverzekerd meneer Van Doon overtuigd me ervan dat hij al een theorie klaar had die alle fitten verklaard. Wat die theorie was, daar kan ik nog niet eens naar gissen. Hij kwam heel laat terug, zo laat dat het niet alleen maar aan het concert kan liggen. Het diner was al geserveerd voordat hij verscheen. Het was dueldig.
zij hij terwijl hij aanschoof. Weet je nog wat Darwin zei over muziek? Hij beweert dat de kracht om muziek te produceren al bestand wordt de spraak zijn opwachting maakt. Misschien worden we daarom zo subtiel door beïnvloed. Het bevet vage herinneringen in ons zielen van die mistig eeuwen toon de wereld nog in zijn kindertijd verkeerd. Dat is een nogel gedurfd veranderstelling, merkt ik op. Om de natuur te kunnen interpreteren, moeten je ideen even gedurfd zijn als de natuur zelf, antwoord hij. Wat is aan de hand? Je lijkt wat je het je doen. Die zaak aan Brixton Road heeft je zeker je het je evenwicht gehaald. Om je de waarheid te vertellen, dat is zo ja, zei ik. Na mijn ervaringen in Afghanistan zou ik toch wat weerbaarder moeten zijn. Toon mijn makers daar aan moet worden gehakt, ben ik niet overstuur geraakt. Ik begreep het wel. Hangt een geheimzinnigheid rond die zaak die de verbeelding stimuleert. Zonder verbeelding is geen angst. Heb je de avonkrant gelezen? Nee. Staat een vrij goed weergeven van de gebeurtenissen. Staat niet in dat een trouwing van een vrouw op de veloer veel toon de man wordt opgetild. Dat is maar goed ook. Waarom? Kijk eens naar deze advertentie, antwoord hij. Ik heb eentje in elk krant laten plaatsen, direct nadat we vandaan kwamen. Hij wierp me de kant toe, en ik las het bedoelde stukje. Het was een aankondiging in de afdeling gevonden voorwerpen. Het luidde: op Brixton Road is vanmorgen een massief gouden trouwing gevonden tussen White Hart Tavern en Holland Grove. Melden Bidge Dr. Watson, 221B Baker Street, Hedenavon tussen Echt en Negen. Sorry voor het gebruik van jouw naam, maar als ik mijn eigen naam zou gebruiken, zou misschien een van die klunzen hem herkennen en zich ermee gaan bemoeien. Dat is wel goed, antwoord ik, maar als iemand komt heb ik geen ring. Jal hoor, zei hij, en hij gaf me een. Deze is goed genoeg, het is een bijna exacte kopie. En wij zal op deze advertentie reageren. Wel, de man in de bruin jas ons blozend vriend met de vierkante neuzen. Als hij zelf niet komt, stuurt hij wel iemand. Zou hij het niet te gevaarlijk vinden? Helemaal niet. Als ik de situatie goed inschat, en waarom zou dat niet zo zijn, wil deze man als liever verliezen dan die ring. Ik neem aan dat hij hem, ongemerkt verloor toon hij over Drebbers lichaam gebegen stand. Nadat hij het huis had verlaten, ontdekt hij het verlies en haast hij zich terug. Door zijn domheid om te cars te laten branden was de politie toon al gereveerd. Hij moest doen alsof hij dronken was om geen argwan te wekken toon hij bidge dat hek opdoek. Stel jezelf nu eens voor in zijn plaats. Als hij nadenkt over wat gebeurd kan zijn, zal hij de mogelijkheid inzien dat hij de ring op straat heeft verloren nadat hij het huis verliet. Wat zou hij dan doen? Hij zou zeker in de evenkranten kijken bidge de gevonden voorwerpen. Natuurlijk zou zijn ook op deze advertentie vallen. Hij zal duidelijk zijn. Waarom zou hij een valstrik verwitchen? In zijn ogen houdt het verlies van de ring geen enkel verband met de moord. Hij komt opdagen. Binnen een uur staat hij voor de deur. En dan vroeg ik. Oh, laat hem maar aan mij over. Heb je een of ander wapen? Mijn oud dienstpistool en een paar patronen. Je kunt het maar beter schoonmaken en leiden. Hij zal een wanhopig man zijn. En hoewel ik hem zal verrassen, kunnen we maar beter goed voorbereid zijn.
Ik ging naar mijn kamer en volgde zijn Rood op. Toen ik terugkwam met het pistool, was de tafel afgeruimd en was Holmes bezig met zijn favorite bezigheid. Het krassen op zijn Verhaal. Het plot ontwikkeld zich. Zij hij toen ik binnenkwam. Ik heb net antwoord gekregen op mijn telegram naar Amerika. Mijn theorie over de zaak klopt. En die luid, vroeg ik gestreftig. Mijn Verhaal heeft nieuw snaren nodig, zei hij. Doe pistool in je zak. Als de man komt, dan heel je tegen hem. Laat de rest aan mij over. Maak hem niet bang door hem aan te staren. Het is allicht uur, zei ik terwijl ik op mijn horloge keek. Ja, hij zal waarschijnlijk binnen een paar minuten zijn. Doe de door een klein stukje open. Zo is het goed. Doe nu de sleutel aan de binnenkant. Dankjewel. Dit is een merkwaardig uitboek dat ik gisteren opicht bij stalletje, de Duren ter Genties, in 1642 in het Latijn uitgegeven in Leuk. Charles hoeft zat nog stevig op zijn ramp toen dit klein boekje met de bruin kaft ter wereld kwam. Why heeft het uitgegeven? Philippe de Croix, why dat ook juist is. Op het schutblad staat in nogel verblikt inkt ex libris Gulielmi White. Ik vraag me af why William White was. Een of ander pragmatisch 17 eeuws rechtsgeleerd, neem ik aan, want zijn talgebruik riekt een beetje naar de rechtszaal. Daar komt ons vriend aan, denk ik. Terwijl hij sprak, werd indringend gebeld. Sherlock Holmes kwam zachtjes overeind en verplaatst zijn stoel in de richting van de deur. We hoorden eerst het dienstmeis door de hal lopen en daarna de scherp klik van de grendel, toen ze deze op zich schoof. Woont Dr. Watson hierer? Vroeg een helder, maar vrij stem. We konden het antwoord van het dienstmeis niet horen maar de deur ging dicht en iemand kwam de trap op. De passen klonken aansker en schuiflend. Verscheen een verrast uitdrukking op het gezicht van Holmes toen hij dat hoorde. Het geluid kwam langzaam over de overloop en daarna klonk een zwak klapje op de deur. Binnen riep ik. In plaats van de jeweldadige man die we verwachten, hobbelde een zeer oud en gerempeld vrouwtje ons appartement binnen. Ze leek verblind door het plotseling licht, en nadat ze een reverence had gemaakt, staan ze naar ons te nipperen met haar waterige ogen en frommelde ze met trillende vingers in haar zak. Ik wierp een blik op mijn metgezel. Zijn gezicht had zo'n vertwijfelde uitdrukking aangenomen dat ik mijn gezicht met moeite in de pluie kon houden. Het oud bestje trok een evenkrent tevoorschijn en wees naar ons advertentie. Hierer ben ik voorgekomen bestehen, zei ze, en ze maakt weer een reverence, een gouden trouwing in Brixton Road. Hidjes van mijn dochter Sally, die nu ongeveer een jaar getrouwd is. Haar man is steward op een vakbensboot en wat zu hij zeggen als hij thuis komt en merkt dat haar ring weg is. Ik durf niet aan te denken. Hij is al mogelijk genoeg in normaal doen maar helemaal als hij heeft gedronken. Neemt u me niet kwalijk. Ze ging gisteren naar het circus samen met. Is dit haar ring? Vroeg ik. God zij gedenkt, riep de oude vrouw. Sally zal dolblij zijn vanavond, dat is de ring. En wat is o adres? Vroeg ik en ik pakte een potlood. 13 Duncan Street, Houndsditch, een flink eind higher vandaan. Brixton Road ligt tussen Jean en Kel Circus en Houndsditch, zei Sherlock Holmes scherp. De oude vrouw draait zich en keek hem slim aan met haar rudimerend oogjes. De meneer vroeg naar mijn adres, zei ze. Sally woont op kamers op 3, Mayfield Place, Peckham. En naam is.
Ik heet Sawyer zich heet Dennis Omdet ze met Tom Dennis Getrouwd is en hij is een prachtvend ook. Als hij op ze is tenminst. Iedereen geeft hoog van hem op, maar aan wauw. Met vrouwen en drankwinkels en zo. Hierer is o ring mevrouw Sawyer. Viel ik haar in de reed, waarmee ik regeerd op een teken van mijn metjezel. Hij is duidelijk van o dochter, en ik ben blij dat ik hem aan de rechtmatig eigenaar kan teruggeven. Met een sarai gemmenpelde zegeningen en juitingen van dank stopt de vrouw de ring in haar zak en ze schuifelde de trap weer af. Direct nadat ze weg was, sprong Sherlock Holmes overeind en haast zich zijn kamer in. Hij kwam seconden later weer naar buiten over jas endes. Ik volg haar. Zij hij gehaast. Ze moet erbij betrokken zijn en ze zal me naar hem toe leiden. Wacht op me. De buitendeur was amper echter ons gas ditchgesligen of Holmes was al beneden. Door het raam zag ik haar aansker lopen aan de overkant van de straat. Haar echter vulgar. Shadowed haar op in of stange. Of deze heel theory klopt niet, dacht ik bij mezelf. Of hij wordt nu naar het hart van dit mysterie geleid. Hij had me niet ho even te vragen om wakker te blijven want ik kan onmogelijk gaan slapen voordat ik het resultaat van zijn avontuur had gehoord. Het was bijna 9 uur toen hij vertrok. Ik had geen idee hoe lang hij weg zou blijven maar ik bleef traag aan mijn pape lurken en las wat in vi de bohem van Henry Merger. 10 uur ging voorbij en ik hoorde de voetstappen van de maid die naar bed ging. 11 uur. De meerstatig tred van de hospita kwam langs mijn door. Op weg met dezelfde bedoeling. Het was al bijna 12 uur toen ik het scherp geluid hoorde van zijn huisseljutel. Ik zag meteen aan zijn gezicht dat hij geen succes had gehad. Gemuseerdheid en boosheid lekken om voring te strijden. Uiteindelijk won de eerst en hij barst in lachen uit. Voor geen goud zou ik dit aan de Scotland Yarders willen vertellen, riep hij, terwijl hij zich in zijn stoel liet vallen. Ik heb ze zo vaak voor shut gezet dat ze me hierer voor altijd me zouden plegen. Ik kan nog wel lachen want ik weet dat ik uiteindelijk aan het langst een zal trekken. Wat is dan gebeurd, vroeg ik. Oh, ik wil best een verhaal vertellen waarin ik minder goed van afkwam. Dat mens was nog maar net onderweg of ze begon te strompelen. Blijkbaar had ze zeer voet. Ze hield al snel een reduig aan. Het lukt me om zo dichtbij te komen dat ik het adres kan horen. Dat was niet nodig juist want ze riep het zo hard dat het aan de ander kant van de straat ook te horen was. Ridge naar 13, Duncan Street, Houndsditch, riep ze. Dit begint echt te lijken, dacht ik, en toen ze veilig binnen zat, ging ik het erop zitten. Dat is een kunst waarin elk detective een expert zou moeten zijn. Welnu, we gingen ervandoor en wordt geen vart geminderd voordat we de betreffende straat bereikten. Ik sprong eraf voordat we voor de deur stonden en liep kalmpjes over straat. Ik zag het reduig stoppen. De koetsier sprong van de bak, deed de deur open en bleef verwachtingsvol staan wachten. Kwam niemand naar buiten. Toen ik bij hem kwam, was hij narstig het reduig aan het doorzoeken. Hij gaf de moeist sarai veloken ten beste die ik ooit heb gehoord. Was geen spoor van zijn passagier, en ik ben bang dat het rich voorlopig niet beet oud zal worden. Navrog op nummer 13 leert ons dat een respectable behanger woont met de naam Kessik. Niemand kent een Sawyer of een Dennis. G wil tak niet zeggen, riep ik stamverbaasd. Dat het zwak, strampelend oud bisje uit een redend reduig is gesprongen zonder dat gij of de koetsier iets merkten. Uit bisje mijn nieuws,
zei Sherlock Holmes scherp. Wij waren de oud bisjes die zeeën beetgenomen. Het moet in John vent zeeën juist, in good conditie en ook nog in prima actor. De uitvoering was onafvolgbaar. Hij zag ongetwijfeld dat hij word gevolgd, en gebruikt deze methode om me af te schudden. Het is duidelijk dat de man die we zoeken niet zo alleen is als ik dacht. Hij heeft vrienden die risico voor hem willen lopen. Nu dokter, je ziet afgepagerd uit. Ik zou maar eens gaan slapen. Ik volde me in durda dudmo dus volgd ik zijn raad op. Ik liet Holmes echter voor het smulend vuur. Tot diep in de nacht hoorde ik de melancholie klatschen van zijn viool. Ik wist dat hij voortdurend nadacht over het bijzonder probleem dat hij wilde aantreffen. Ocean te kom. Hoofdstuk 6 Tobias Gregson laat zien wat hij kan. De volgende dag stonden kranten vol met het Brixton Mysterie, zoals het word genoemde. Elk krant gaf een lang verslag van de gebeurtenissen en enkel nog extra commentaar. Sommige informatie was nieuw voor me. Ik heb nog steeds talrijk nipsels over de zaak. Hier een samenvatting. De Daily Telegraph meldt dat in de geschiedenis van de misdaad zelden een tragedie had plaatsgevonden met zulk vreemd details. De duitse van het slachtoffer, de afwezigheid van elk motief, en het sinister woord op de muur wezen allemaal in de richting van politiek veluchtelingen en revolutionairen. De socialisten hadden diverse afdelingen in Amerika. De vermoordman had ongetwijfeld hun ongeschreven regels overtreden en was door hen opgespoord. Nou willekeurig verwijzingen naar het Weemgericht, aqua tofana, carbonari, de Martianis de Brinvilliers, de theorie van Darwin, de principes van Malthus en de hoofdwegmoorden van Radcliffe. Besluit het artikel met een aansporing aan het adres van de regering om buitenlanders in Engeland beter in de gaten te houden. De Standard gaf commentaar op het feit dat onder een liberaal regering meestal veel meer van dit soort weddenlusheden plaatsvonden. Het was een gevolg van de onzekerheid van de massa en het verzwakken van de autoriteit. De dood was een Amerikaans heer die al enig wekken in de metropool verbleef. Hij had gelogerd in het pension van mevrouw Charpentier, in Torquay Terrace, Camberwell. Hij werd op zijn reizen vergezeld door zijn privé-secretaris, de heer Joseph Stangerson. De twee namen op dinsdag de voor afscheid van hun hospita en vertrokken naar Houston. Station met de bedoeling om de Liverpool Express te nemen. Ze zijn samen gezien op het paren. Daarna is niets meer van hen vernomen tot dat het lichaam van de heer Drebber, zoals vermeld, wordt gevonden in een verlaten huis aan Brixton Road, kilometers van Houston vandaan. Ho hij daar terecht kwam en ho hij aan zijn eind kwam, zijn vragen die nog in mysterien zijn gehold. Over de verblijfplaats van de heer Stangerson is niets bekend. We zijn blij te kunnen melden dat de heeren Lestrade en Gregson van Scotland Yard beiden op de zaak zijn gezet. We hebben vertrouwen in dat deze bekend detectives snel licht op de zaak zullen kunnen werpen. De Daily News twijfelde niet aan dat het een politiek kwestie betrof. Door de geest van despotisme en haat, waarvan de continental regeringen waren doortrokken, worden veel mannen naar ons kusten gedreven die uitstekend burgers hadden kunnen worden als ze niet zo beschadigd, waren juist door de herinnering aan alles wat ze te vergeren hadden gekregen. Tussen deze mannen was sprake van een belangrijk record, overtreding van word bestraft met de dood. Men most als in het werk stellen om die secretaris, Stangerson, te vinden en om bijzonderheden over de joen van de dood te achterhalen.
Het was een flink stap in de goad richting dat het adres, was gevonden waar hij het gelogeerd iets wat volledig te denken, was aan de energie en oplettendheid van de heeren Gregson en Lestrade van Scotland Yard. Sherlock Holmes en ik lezen deze artikelen tijdens het ontbijt. Ze lekken hem buitengewoon te amuseren. Ik zei je al dat Lestrade en Gregson beslist zouden scoren, wat ook gebeurt. Dat hangt ervan af hoe het afloopt. Niet jo dat maakt niets uit. Als de man gepakt wordt, komt dat door hun inspanningen. Als hij ontsnapt, gebeurt dat ondanks hun inspanningen. Als het kop is, win ik. Als het munt is, verlies gij. Wat ze ook doen, ze zitten altijd goed. Unsot troef tougers unplussot qui el admire. Wat is dat in God's naam? Riep ik. Want op dat moment klonk het geluid van talrijk voetstappen in de hal en op de trap. Vergezeld van duidelijk hoorbaar uitingen van protest, van de kant van ons hospita. Dat is de afdeling Baker Street van de Church. Zij meien metgezel ernstig. Terwijl hij sprak stormd een zestel van de smerigst en meest heveloos strachoffies binnen die ik ooit had gezien. Ondakt, riep Holmes met scherp stem, en het zestel stond stil op een rijtje als een stel onfatsoenlijk standbeelden. Voortaan komt Wiggins alleen verslag uitbrengen, de rest moet buiten wachten. Heb je het gevonden, Wiggins? Nie meneer niets gevonden, zei een van de Johnsons. Dat had ik ook niet verwacht. Ga door tot dat jullie het vinden, hierer is jullie loon. Hij gaf ze allemaal een shilling. Wegwezen nu en kom de volgende keer terug met beter nieuws. Hij wuift met zijn hand en ze rangen zich als een troep ratten de trap af. Even later hoorden we hun schril stemmen op straat. Je hebt meer aan een van die klein biddelartjes dan aan tien agent op straat, zei Holmes. Als een officieel uitzien persoon in de buurt is, houden mensen hun kijken op elkaar. Deze jotjes komen overal en horen alles. Ze zijn zo alert als maar mogelijk is. Ze moeten alleen een beetje worden georganiseerd. Zet je ze in voor de Brixtons ook, vroeg ik. Ja, is iets wat ik zeker wil weten. Het is slechts een kwestie van tijd. Ja, we gaan nu iets bij zonders te horen krijgen. Daar komt Gregson aan met een verzelig uitdrukking op zijn gezicht. Op weg hierheen. Ja, daar is hij al. Klonk een luid ruk aan de bel, en een paar seconden later kwam de blonde detective met, drie treden tegelijk de trap op, en stormde ons woonkamer binnen. Mijn beste, riep hij, terwijl hij Holmes onwillig hand wrong, je kunt me feliciteren. Ik heb het heel zacht opgelost. Leek een frachtie bezorgdheid over het expressive gezicht van mijn vriend te vallen. Bedoel je dat je op het goede spoor zit, vroeg hij. Het goede spoor, nee meneer, we hebben de man achter slot en grendel. En wat is zijn naam? Arthur Charpentier, onderluitenant in de marine van Haar Majestate, riep Gregson, en hij zet Pompeius een hoed, borst op en rief zich in zijn handen. Sherlock Holmes slokt een zucht van verlichting en glimlacht ontspannen. Neem een stoel en steek een van die sigaren op, zei hij. We zijn zeer benieuwd hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Een whisky met water. Daar zeg ik geen niet tegen, antwoordde de detective. Ik ben uitgeput door de enorm inspanning die ik mij de laatste 2 dagen getroost heb. Niet zozeer lichamelijk als wel geestelijk inspanning. Je zult dat wel begrijpen, meneer Holmes, want we werken allebei met het verstand.
Dat is te veel eer, zij Holmes ernstig. Laat eens horen hoe u dit zeer dankbaar resultaat hebt bereikt. De detective ging in de armstoel zitten en trok zelfgenoegzaam aan zijn sigaar. Plotseling sloeg hij zichzelf op de deigen in een uitbarsting van plezier. Het leuk is, riep hij, dat die suffert van een lestrade op een heel verkeerd spoor zit. Hij zit achter die secretaris Stangerson aan, die net zo weinig met de zaak te maken heeft als een pasgeboren baby. Hij heeft hem nu aangetwijfeld wel te pakken. Dit idee kietelde Gregson zozeer, dat hij bijna stikt van het lachen. En hoe kwam u aan uw aanwijzing? Ja, dat zal ik u vertellen. Natuurlijk. Dr. Watson, dit moet onder ons blijven. We moesten eerst de antecedenten van die Amerikaan nagaan. Sommige mensen zouden hebben gejuicht op een reactie op hun advertenties, of tot dat iemand zou komen opdagen met informatie, maar niet Tobias Gregson. Herinnert u zich nog de hoed naast de dood man? Ja, zei Holmes, gemaakt door John Underwood en Zonen, 129 Camberwell Road. Gregson trok een betuurder gezicht. Ik had geen idee dat u dat had gezien, zei hij. Bent u daar juist? Nee. Ha, riep Gregson opgelucht. Je moet nu het in kans laten liggen, hoe klein die ook lijkt. Voor een groot geest is niets te klein, merkt Holmes hoogdravend op. Nu ja, ik ging naar Underwood en vroeg hem of hij zijn hoed had verkocht in die maat. Hij keek in zijn boken en hij zag het meteen. Hij had die hoed naar de heer Drebber gestuurd in het charpentierpension op Torquay Terrace. Zo kwam ik achter zijn adres. Slim heel slim, mompelde Sherlock Holmes. Daarna ging ik op bezoek bij mevrouw Charpentier, vervolgde de detective. Ze was zeer bleek en in de war. Haar dochter was ook in de kamer, een ongewoon mooi meis trouwens. Het viel me op dat ze rood ogen had in dat haar. Lippen trilden toen ze sprak. Ik rook aanraad. U kent dat geval wel, meneer Holmes, als je op het juiste spoor zit, een geval in je zenuwen. Hebt u al gehoord van de mysterieuze dude van August, de heer Enoch J. Drebber uit Cleveland? Vroeg ik. De moeder nikt. Ze leek geen woord te kunnen uitbrengen. De dochter barst in tranen uit. Ik wist bijna zeker dat deze mensen iets over de zaak wisten. Hoe laat vertrok de heer Drebber hiervandaan naar het station? Vroeg ik. Om het uur, zei ze, en ze had de grootst moeite om haar opwinding te verbergen. Zijn secretaris, de heer Stangerson, zei dat twee trainen waren een om 9, 15 uur en een om 11 uur. Hij zou de eerst nemen. En was dat het laatst wat u van hem zag? Toen ik deze vraag stelde, onderging het gezicht van de vrouw een verschrikkelijke verandering. Ze werd leekbleek. Het duurde even voordat ze het een woord ja kon uitbrengen, en dat was met een onnatuurlijk schorre stem. Het was een poes. Stil en toon sprak de dochter met een kalme, helder stem. Het is nu het goed om te liegen mama, zei ze. Laten we eerlijk zijn tegen deze meneer. We hebben de heer Drebber daarna wel gezien. Moj God je vergeven, riep mevrouw Charpentier, terwijl ze haar handen ten hemel hief en zich in een stoel liet vallen. Je hebt je broer vermoord. Arthur zou willen dat we de waarheid vertellen, zei het meest standvastig. Je kunt me maar beter als vertellen, zei ik. De have waarheid is erger dan niets. Je weet trouwens niet waar we zelf al achter zijn gekomen. Dan moet je het zelf maar weten, Alice, riep de moeder,
en daarna terwijl ze mij aankeek. Ik zal u als vertellen meneer. U moet niet denken dat ik mijn zoon bescherm omdat ik denk dat hij iets te maken heeft met deze afschuwelijke affair. Hij is absoluut onschuldig. Ik ben alleen bang dat hij in ogen en in die van anderen een slecht figuur zou kunnen slaan. Dat is echter onmogelijk. Zijn prachtig karakter, zijn beroep, zijn achtergrond spreken dat allemaal tegen. Het beste is dat u duidelijk de feiten op tafel legt, antwoord ik. Vertrouw daar maar op. Als o zoon onschuldig is, zal hem dat niet schaden. Misschien kan je ons beter even alleen laten, Alice, zei ze, en haar dochter verliet de kamer. Wel meneer, vervolgde ze, ik wilde u dit niet allemaal vertellen maar nu mijn dochter alleen tipje van de sluier heeft opgelegd, kan ik niet anders. Nu is eenmaal heb besloten om te praten, zal ik alles vertellen, zonder iets weg te laten. Dat is heel verstandig, zei ik. De heer Drebber is bijna 3 weken bij ons geweest. Hij en zijn secretaris, meneer Stangerson, hadden gereisd op het Vasteland. Ik zag een label uit Kopenhagen op een van hun koffers. Dat was dus hun laatst verblijfplaats geweest. Stangerson was een rustig, gereserveerd man, maar zijn werkgever was helaas een heel ander geval. Hij was nogal grof en hij had slechts doen. Op de avond van zijn komst word dat door drankgebruik nog erger en daarna was hij na 12 uur 's middags zelden nog nuchter. Zijn omgang met de vrouwelijk bedienden was walgelijk vreemdig en familiair. Het ergst van alles was dat hij zich algo net zo gedroeg tegenover mijn dochter Alice. Hij sprak meerder keren tegen haar op een manier die ze gelukkig is ze nog zo onschuldig niet begreep. Een keer heeft hij zelfs geprobeerd haar te omhelzen. Zelfs zijn eigen secretaris heeft hem toon verweten dat hij zich misdroeg. Maar waarom pikt u dat allemaal? Vroeg ik. Ik neem aan dat u ouders kunt wegsturen wanneer u dat wilt. Mevrouw Charpentier bloest door deze rechtstreeks vraag. Ik wilde dat ik dat had gedaan op de allereerste dag waarop hij hier aankwam, zei ze. Maar ze betaalden me een pond per dag per persoon 14 pond per week, en dit is het laagseizoen. Ik ben weduw, en mijn jongen bij de marine heeft me veel geld gekost. Ik wilde dat geld niet opgeven. Ik heb veel kunnen verdragen maar dat laatst was te erg, en daarom heb ik hem weggestuurd. Daarom is hij vertrokken. Zo. Ik voelde me een stuk beter toen ik hem weg zag reden. Mijn zoon was op dat moment met verlof, maar ik had hem niets verteld want hij is nogal opvliegend en hij is gek op zijn zus. Toen ik de deur hen dicht deed, viel een last van mijn schouders. Helaas werd binnen een uur alweer aangebeld en meneer Drebber was teruggekeerd. Hij was heel opgewonden en hij had duidelijk te veel gedronken. Hij drong de kamer binnen waar ik zat met mijn dochter en zei iets onduidelijks over het missen van de trein. Daarna wend hij zich tot Alice en vroeg haar, voor mijn ogen, om met hem van te gaan. Je bent volwassen, zei hij. Is geen wet die je tegenhoudt. Ik heb geld genoeg. Let niet op dat ouw mens hirer maar kom direct met me. Je zult leven als een prinses. De arm Alice was zo bang dat ze terugdeinst, maar hij pakt haar bij een pols en probeert haar mee te trekken naar de deur. Ik gilde, en op dat moment kwam mijn zoon Arthur de kamer binnen. Wat daarna gebeurde, weet ik niet. Ik hoorde veloken en de geluiden van een worsteling. Ik was te bang om te kijken. Toen ik weer opkeek, stond Arthur lachend in de deuropening met een stok in zijn handen. Ik denk niet dat die mooie meneer ons nog lastig komt vallen, zei hij.
Ik zal hem, even het turne gaan om te zien wat hij got doen. Daarna pakt hij zijn hoed en ging de straat op. De volgende ochtend hoorden we over de mysterieuze dood van meneer Drebber. Deze verklaring werd door mevrouw Charpentier met veel moeite afgelegd. Soms sprak ze zo zacht dat ik haar amper kon verstaan. Ik maakte notities in steno van alles wat ze vertelde, vergezingen zeeën daardoor uitgesloten. Dat is allemaal bijzonder opwindend, zei Sherlock Holmes met een geo. Wat gebeurt daarna? Toen mevrouw Charpentier was uitverteld, vervolgde de detective, zag ik in dat de heel zaak om een ding draait. Ik keek haar aan op een manier die altijd goed werkt bij vrouwen en ik vroeg haar hoe laat haar zoon was terechtgekomen. Dat weet ik niet, antwoordde ze. Dat weet u niet. Nee, hij heeft een sleutel en hij laat zichzelf binnen. Nadat u naar bed bent gegaan. Ja. Hoe laat ging u naar bed? Om ongeveer 11 uur. O zoon was dus minstens 2 uur weg. Ja. Misschien zelfs wel weer 5. Ja. Wat heeft hij in die tijd gedaan? Dat weet ik niet, zei ze en ze verbleek tot aan haar lippen. Daarna was het natuurlijk duidelijk wat me te doen stond. Ik zocht uit waar Lieutenant Charpentier zich bevond, nam 2 agent met me en arresteerde hem. Toen ik hem op zijn schouder tikte en hem waarschuwde om rustig met ons mee te komen, zei hij ijskoud. U arresteert me zeker in verband met de moord op die schoft van een Drebber. We hadden daar niets over gezegd. Het feit dat hij de zaak noemde, was dus uiterst verdacht. Zeker, zei Holmes. Hij had nog steeds de dikstok bij zich waarmee hij volgens zijn moeder het Drebber aan was gegaan. Het was een flink eiken. Wat is nu je theorie? Wel, mijn theorie is dat hij Drebber volgde naar Brixton Road. Daar ontstond een nieuwe woordenwisseling tussen hen. Daarbij kreeg Drebber een klap met de stok, misschien in zijn maag, waaraan hij overleed zonder dat een verwonding was te zien. Het zon regenachtig nacht dat niemand op straat was, dus Charpentier jouwt het lichaam het lieghuis in. Wat betreft de cars, het bloed, het woord op de muur en de ring, dat zijn waarschijnlijk allemaal trucks om de politie op het verkeerd ben te zetten. Nap gedaan, zei Holmes bemoedigend. Werkelijk Gregson het got goed, het wordt nog wel eens wat met you. Ik durf wel te zeggen dat ik het aardig heb gedaan, antwoordde de detective trots. De gentleman legde een verklaring af waarin hij beweerde dat hij Drebber een tijd had gevolgd. Deze kreeg dat in de gaten en nam een rijtuig om van hem af te komen. Op weg naar huis liep hij een oud vriend tegen het leef, en samen maakten ze een lange wandeling. Op de vraag waar deze oud vriend woonde, kon hij geen bevredigend antwoord geven. Ik denk dat de heel zaak buitengewoon goed klopt. Ik denk met plezier aan Lestrade, die het verkeerd spoor ging volgen. Ik ben bang dat hij nergens op uit komt. Hoe is het mogelijk, daar komt hij net aan. Het was inderdaad Lestrade die de trap was opgekomen tijdens ons gesprek, en die nu binnenkwam. De zweer en zekerheid die doorgaans om zijn persoon hingen, waar nu echter ver te zoeken. Zijn gezicht stond somber en zijn klaren waren in de war. Hij kwam duidelijk voor overleg met Sherlock Holmes, want toen hij zijn collega zag, leek hij gegeneerd en van zijn stuk gebracht. Hij stond midden in de kamer, frommelde nerveus aan zijn hoed en wist niet wat hij moest doen. Dit is echt een heel uitzonderlijk zaak, zei hij eindelijk,
Een onbegrijpelijke affair. Vint u dat, meneer Lestroyd, riep Gregson triomphantelijk. Ik dacht al dat u tot die conclusie zou komen. Hebt u die secretaris, meneer Joseph Stangerson, al kunnen vinden? De secretaris, meneer Joseph Stangerson, zei Lestrade ernstig, wordt ongeveer 6 uur vanmorgen vermoord in het Holiday Hotel. Oceanafterkom. Hoofdstuk 7 ligt in de duisternis. De informatie waarvan Lestrade ons voorzag was zo belangrijk en zo onverwacht dat we allen met stomheid waren gestegen. Gregson sprong overeind uit zijn stoel en gooit zijn ristje whisky met water om. Ik staarde zwijgend naar Sherlock Holmes, die zijn lippen had samengeknepen en zijn wenkbrauwen franst. Stangerson ook, mompelde hij, het wordt steeds in Juikelder. Het was al in Juikel genoeg, grommed Lestrade, en nam een stoel. Ben ik hier in een soort krijgsraad terechtgekomen. Ben je zeker van deze informatie, hakkelde Gregson. Ik kom net uit zijn kamer, zei Lestrade. Ik was de eerste die ontdekt wat was gebeurd. We hebben geluisterd naar Gregson's opinie over de zaak, zei Holmes. Zou je ons willen vertellen wat je hebt gezien en gedaan? Daar heb ik geen bezwaar tegen, antwoord Lestrade terwijl hij ging zitten. Ik geef ruderlijk toe dat ik van mening was dat Stangerson bij de dood van Drebber was betrokken. Deze nieuwe ontwikkeling geeft aan dat ik het bij het verkeerd eind had. Zeker van mijn zaak was ik op pad gegaan uit te zoeken waar die secretaris was. Ze waren samen gezien op Euston Station ongeveer half negen op de avond van de derde. 2 uur morgens was Drebber gevonden in Brixton Road. De vraag die me bezig hield was wat Stangerson had gedaan tussen half negen en het tijdstip van de misdaad, en wat daarna van hem was gebeurd. Ik stuurde een telegram naar Liverpool met een beschrijving van de man en een aansporing om de boten naar Amerika in de gaten te houden. Daarna ging ik op onderzoek uit in alle hotels en pensions in de buurt van Euston. Het leek me logisch dat wanneer Drebber en zijn metgezel gescheiden waren, hij waarschijnlijk ergens in de buurt onderdak zou zoeken en de volgende ochtend weer naar het station zou gaan. Ze zouden toch van tevoren wel een ontmoetingsplek hebben afgesproken, zei Holmes. Dat bleek ook. Ik heb gisteren de heel avond onderzoek gepleegd zonder succes. Vanmorgen ben ik heel vroeg begonnen en het uur was ik in Halliday's Hotel in Little George Street. Op mijn vraag of daar een meneer Stangerson logert, wordt direct bevestigen geantwoord. U bent zeker de heer die hij verwacht, zeiden ze. Hij wacht al 2 dagen op iemand. Waar is hij nu, vroeg ik. Hij is boven in bed. Hij wilde 9 uur gewekt worden. Ik ga meteen naar boven om hem te spreken, zei ik. Ik dacht dat mijn plotseling verschijning hem wellicht zenuwachtig zou maken, en dat hij misschien minder op zijn hoed zou zijn. De bediend wilde me wel wezen welk kamer het was. Het was op de eerste verdieping. Leed een klein gangetje naar de kamer. De bediend wies naar de deur en hij ging alweer naar beneden toen ik iets zag wat me een beetje misselijk maakt, ondanks mijn 20 jaar ervaring. Van onder de deur liep een klein strumpje bloed de gang in. Het had een plaats, gevormd tegen de plint aan de overkant. Ik gaf een schreeuw, waardoor de bediend terugkwam. Hij ging bijna van zijn stokjes toen hij het zag. De deur was van binnen afgesloten maar we zetten ons schouders erdigen aan en forceerden hem. Het raam was open, en naast lag het in elkaar gedoken lichaam van een man in nachtkleding.
Hij was morstuwd, en dat was hij alleen poes, want zijn ledematen waren koud en steef. Toen we hem omdraaiden, herkende bediend hem onmiddellijk als de man die de kamer huwde onder de naam Joseph Stangerson. De doodsoorzaak was een diep steekwand in zijn linkerzij, die zijn hart moet hebben doorboord. En nu komt het vreemdst gedeelte van het verhaal. Wat denk je dat zich boven de vermoordman bevond? Ik wilde de religion over mijn rug lopen, en ik kreeg een gevoel dat iets kills naderd, zelfs voordat Sherlock Holmes antwoord. Het woord reek, geschreven met bloed, zei Holmes. Inderdaad, zei Lestrade met ontzag in zijn stem. Hierin waren we allemaal even stil. De daden van de onbekend moordenaar waren zo onbegrijpelijk en toch zo methodisch, dat het de misdaden nog griezeliger maakt. Mijn zenuwen, die stevig genoeg waren juist op het slagveld, tintelden als ik eraan dacht. De man is Jazian, ging Lestrade verder. Een melkjongen die onderweg was naar de fabriek liep tovelig door het lunch bij de stallen achter het hotel. Hij zag een later staan tegen een van de ramen van de eerste verdieping. Dat raam stond wide open. Toen hij even later omkeek, zag hij een man de ladder afdalen. Hij kwam zo openlijk en rustig naar beneden dat de jongen aannam dat hij aan het werk was voor het hotel. Hij let niet goed op de man. Hij vond het alleen nogel vroeg al aan het werk te zijn. Zijn indruk was dat de man vrij lang was. Een rudichtig gezicht had en een lange bruin jas droog. Hij moet na de moord enige tijd in de kamer zijn gebleven, want we vonden met bloed besmeurd water in de wastafel, waar hij zijn handen had gewassen, en wegen op het leken, waar hij zijn mes aan had afgeveegd. Bij de beschrijving van de moordenaar, die zo nauwkeurig overeenkwam met de zijne, keek ik even naar Holmes. Was echter geen teken van opgetogenheid of tevredenheid van zijn gezicht af te lezen. Hebt u niets in de kamer gevonden wat naar de moordenaar zou kunnen wezen? Vroeg hij. Niets. Stangerson had Drebbers portemonnee in zijn zak, maar dat was normaal. Hij deed immers alle bedelingen. Zat ongeveer tachtig pond in. Was niets meegenomen. Wat het motief van deze buitengewoon misdaden ook is, heeft niets mee te maken. In de zaken van de vermoordman zijn geen paperen of ander memoranda aangetroffen, behalve telegram uit Cleveland van een man geleden dat luid. J.H. is in Europa. Stond geen naam onder de boodschap. Was verder niets, vroeg Holmes. Niets van betekenis. Het boek, waarin de man had gelezen voordat hij ging slapen, lag op het bed en zijn pijp op een stoel naast hem. Stond een glas water op tafel en op de vensterbank een doos met een paar pillen. Sherlock Holmes sprang overeind, met een kreet van blijdschap. De laatste shekel riep hij uit, de zaak is rond. De twee detectives starden hem verbaasd aan. Nu heb ik alle touwtjes in handen die de ingewikkelde noep hebben veroorzaakt. Zij mijn vriend vol vertrouwen. Moeten nog een paar details worden uitgezocht, maar ik ben zeker van de voornaamst fitten. Ik weet wat is gebeurd vanaf het moment dat Drebber Stangerson verliet bij het station tot het moment van de ontdekking van het lichaam van de laatst, alsof ik het met mijn eigen ogen heb gezien. Ik zal het u bewijzen. Kunt u die pillen te pakken krijgen? Hier zijn ze, zei Lestrade, en hij haalde een klein wit doosje tevoorschijn. Ik heb het meegenomen, samen met de portemonnee en het telegram om ze veilig op te bergen op het politiebureau. Het is puur toeval dat ik die pillen heb meegenomen,
Want ik dacht dat ze totaal onbelangrijk waren. Geef ze hirer zij Holmes. Well doctor, hij wen zich tot mij, zeien dit juwen pillen. Dat waren het beslist niet. Ze waren parelgrids van kleur, klein, rond en bijna doorschijnend. De lichtheid en doorschijnendheid wezen op oplosbaarheid in water, merkt ik op. Helemaal juist, zei Holmes. Zuji nu even naar beneden willen gaan en dat vervelen terrorch willen halen. Dat al zo lang ziek is en dat de hospita gisteren al door ju het zeeën leden wilde laten verlossen. Ik ging naar beneden en haalde de hand, de moezeem. Ademhaling in de glazige ogen duiden erop dat zeeën eind nabij was. De sneeuwit was een indicatie dat het diertje de gebruikelijke houdbaarheid al ruim had overschreden. Ik legde hem op een kussen op het velourkleed. Ik sneed nu een van de pillen doormidden, zei Holmes. Hij pakt zijn pennenmes en voegde de daad bij het woord. De een helft doen we terug in het dus voor toekomstig gebruik. De ander helft doe ik in dit wangles in een thelepelch water. U ziet dat ons vriend de dokter gelijk had, het lost op in water. Dit is allemaal heel interessant, zei Lestrade op een verangelijk toon, alsof een loopje met hem were genomen. Ik zie echter niet in wat het met de dude van Stangerson te maken heeft. Geduld, goed vriend, geduld. U zult merken dat het als me te maken heeft. Ik doe nu wat melk bij om het wat smakelijker te maken voor de hand. Terwijl hij sprak, goed hij de inhoud van het glas op een schoteltje en zet dat voor de terrier die het met een schoen likt. We waren in zover overtuigd door de ernst van Sherlock Holmes dat we ondichtig en in stilt naar de hund bleven kijken. We verwachten een spectaculair uitwerking. Gebeurt echter niets bij zonders. De hund bleef aemstig liggen ademmen op het kussen. Het middeltje leek geen enkel verschil te maken. Holmes had zijn horlog tevoorschijn gehaald en toonde minuten verstrekken zonder resultaat. Verscheen een uitdrukking van uiterst ontevredenheid en teleurstelling op zijn gezicht. Hij beet op zijn lip, trommelde met zijn vingers op de tafel en vertoonde alle ander tekenen van ongeduld. Ik had met hem te doen maar de twee detectives glimlachten spottend. Zij vonden het helemaal niet erg dat Holmes eens naast zat. Het kan geen tovel zijn, riep hij. Hij sprong op uit zijn stoel en begon door de kamer te asperen. Het kan onmogelijk tovel zijn. De pillen waar ik het over had in het geval drebber worden gevonden na de dude van Stangerson. En toch werken ze niet. Wat betekent dat? Mijn heel redenering kan toch niet fout zijn. Dat is onmogelijk. En toch verwoord die Rothan geen vin. Ach, ik snap het al, ik snap het al. Met een gilletje van plezier haast hij zich naar het douche, sneed de ander pil door, lost deze op, voegde melk toe en gaf het aan de terrier. De tong van het ongelukkige diertje was nog niet nadat het skakt over zijn heel leefje en blief daarna levenloos liggen alsof het door de bliksem was getroffen. Sherlock Holmes haalde diep adem en wiegde het sweet van zijn voorhoofd. Ik had meer vertrouwen moeten hebben, zei hij. Ik zou zo langzamerhand kunnen weten dat wanneer een feit in tegenspraak is met een landrijks deducties, een ander interpretatie mogelijk moet zijn. Van de twee pillen in dat dus, bevat een uiterst dodelijk gif en de ander was volkomen onschuldig. Dat had ik moeten weten voordat ik het dus ook maar had gezien. Dies laatst bewering leek me zo vergezocht dat ik aan twijfelde of hij wel helemaal bij zijn positieven was. De hund was wel een bewidst van het feit dat hij gelijk had.
Het leek alsof de mist in mijn eigen hoofd gandueg optrok, en ik begon een vaag gevoel te krijgen over de wereld. Voor jullie lijkt dit allemaal erg vreemd. Ging Holmes verder, want jullie hebben het belang niet ingezien van de enige echt aanwijzing die was. Ik het geluk dat ik me daarin vastbied, en als wat daarna is gebeurd, heeft mij een oorspronkelijk veranderstelling bevestigd. Het waren allemaal logische consequenties. Gebeurtenissen waardoor jullie worden verrast en die de zaak in juikelder lekken te maken, hebben mij een conclusies juist versterkt. Het is een vergissing om iets wat vreemd is te verwarren met een mysterie. De juist misdaad is vaak de meest mysterieuze want zijn geen nieuw, of special gegevens waar conclusies aan kunnen worden verbonden. Dies moord zo veel mogelijker op te lassen zijn juist als het lichaam, juin op straat het gelegen, zonder de bizarre en sensationeel bijgeverschijnselen die de zaak zo bijzonder maken. Die vreemd details maken de zaak niet mogelijker, maar helpen juist bij de oplossing. De heer Gregson, die met groeiend aandacht naar dit verhaal het zitten luisteren, kan zich niet langer inhouden. Luister eens meneer Sherlock Holmes, zei hij. We onderkennen allemaal dat u een intelligent mens bent, en dat u uw eigen methods hanteert. We willen nu graag iets anders dan louter theorieën. De man moet worden gearresteerd. Ik had de zaak opgelost, maar ik bleek ernaast te hebben gezet. De Johns Charpentier kan met deze tweede moord niets van doen hebben. Lestrade is het zijn man, Stangerson, aangegaan en hij blijkt het ook verkeerd te hebben gezien. U hebt hier en daar wat aanwijzingen gegeven, en u lijkt meer te weten dan wij. We denken echter dat het nu tijd is dat u ons als vertelt wat u weet. Kunt u ons vertellen wie de moordenaar is? Ik heb het gevoel dat Gregson gelijk heeft, meneer, merkt Lestrade op. We hebben allebei ons best gedaan en we hebben allebei gefaald. U hebt nu al meerder malen beweerd dat u over al het bewijs beschikt dat u nodig hebt. U wilt het toch niet langer achterhouden. Hoe langer de moordenaar op vrij voten is, hoe meer tijd hij heeft om meer wandaden te plegen. Voogd ik toe. Doordat we hem op deze manier onder druk zetten, begon Holmes tekenen van besluiteloosheid te vertonen. Hij ging door met ijsperen met zijn hoofd op zijn borst en gefronst wenkbrauwen, zoals hij vaak deed als hij in gedachten was verzonken. Komen geen moorden meer, zei hij uiteindelijk, terwijl hij abrupt stopte en ons aankeek. Dat kunnen jullie van me aannemen. Jullie vragen of ik de naam van de moordenaar weet. Die weet ik. Het achterhalen van zijn naam is echter niet zo'n punt. Het is veel mogelijker om hem te pakken te krijgen. Ik verwacht dat me dat snel zal lukken. Ik denk dat ik daar de juiste voorbereidingen voor heb getroffen, maar de zaak moet voorzichtig worden aangepakt. We hebben te maken met een scherpzinnig man die wanhopig is. Bovendien wordt hij geholpen door een ander man die net zo slim is, dat heb ik al kunnen bewijzen. Zolang de man geen idee heeft dat we hem op de hielen zitten, is een kans om hem te grijpen, maar als hij achterdochtig wordt, verandert hij zijn naam en is hij in een oogwenk verdwenen tussen de 4 miljoen inwoners van deze enorme stad. Ik wil jullie niet beledigen, maar ik ben geneigd om te zeggen dat deze mannen een match te groot zijn voor de politie, en daarom heb ik niet om jullie assistente verzocht. Als het me niet lukt, zal ik daar natuurlijk de verantwoordelijkheid voor aanvaarden. Daar ben ik op voorbereid. Nu kan ik alleen beloven dat ik jullie direct op de hoogte zal brengen als dat mijn eigen plannen niet in gevaar brengt. Gregson en Lestrade lekken niet
blij te zijn met deze belofte. En ook niet met de disqualificatie van hun politiemacht. De eerst bloest tot aan de wortels van zijn vlashar, en lestrades kralugdes glinsterden zool van nieuwsgierigheid als van bouchade. Jean van Baden kreeg de kans om iets te zeggen want word op de deur geklopt en Wiggins, de onbeduidend en onwelrekend woordvoerder van de straatsoffies, kwam binnen. Alstublieft meneer, zei Hidge, en Hidge tikt tegen zijn kuif, ik heb een reduig beneden. Goed zo Johnson, zei Holmes vlak. Waarom gebruiken jelly deze niet bij Scotland Yard, ging Hidge verder, terwijl Hidge een paar stijlen hen boeien uit in la pakt. Kijk eens hoe goed de veer werkt. Ze sluiten supersnel. Het oud model werkt uitstekend, zei Lestrade. Als we tenminste iemand vinden om ze aan te doen. Heel goed, zei Holmes glimlachend. De koetsier kan me wel met mij en kissen helpen, vraag even of Hidge bovenkomt Wiggins. Ik was verbaasd dat mij een metgezel van plan leek om op reis te gaan. Hidge had me daar niets van verteld. Hidge haalde een klein valies te voorschijn waarvan Hidge de riem begon aan te trekken. Toen de koetsier binnenkwam, was Hidge daar nog mee bezig. Wilt u me even helpen met deze jesp, koetsier? Zei Hidge terwijl Hidge zonder op te kijken over het valies gebegen stond. De man kwam met een onwillig, stuus uitdrukking op zijn gezicht naar voren en stak zijn handen uit om te helpen. Op dat moment klonk een scherp klik, het geklitter van metaal, en Sherlock Holmes sprong weer overeind. Heeren, riep Hidge met vlamende ogen, mag ik u voorstellen aan meneer Jefferson Hope, de moordenaar van Enoch Drebber en Joseph Stangerson. Het ging allemaal razendsnel, zo snel dat ik het nauwelijks kan beven. Ik herinner me dat moment als de dag van gisteren. De triomfantelijke uitdrukking van Holmes in de klank van zijn stem. Het verdwaast, regezicht van de koetsier toon Hidge naar de glanzend hen boeien kiek die als bij toverslag om zijn palsen waren verschenen. Een paar seconden lang lekken we wel een groep standbeelden. Daarna slakt de Jevengien een ongearticuleerd kreet van razernij, rukt zich los en probert zich door het raam te ringen. Houtwerk en glas begeven het, maar voordat Hidge erdoorheen was, besprongen Gregson, Lestrade en Holmes hem als een troep wolven. Ze sleepten hem terug de kamer in, waar een vreselijk vechtpartij ontstond. Hidge was zo sterk en woest dat we 11 keer op keer worden afgeschud. Het leek wel alsof Hidge de kracht had van een man in een epileptisch aanval. Zijn gezicht en zijn handen waren vreselijk verwend door het glas maar het bloedverlies had geen effect op zijn tegenstand. Paton Lestrade een hand in zijn kraag kreeg, en hem bijna werkt, realiseert Hidge zich dat vechten geen zin meer had. Zelfs toen waren we pagerust nadat Hidge zool aan zijn handen als aan zijn voeten geboeid was. Daarna stonden we hagend en buiten, adem op. We hebben zijn retuig, zei Sherlock Holmes, daarmee kunnen we hem naar Scotland Yard vervoeren. En nu hieren, vervolgt Hidge met een glimlach, zijn we aan het eind gekomen van ons mysterie. Jullie mogen me vragen wat jullie willen. Nu zal ik overal antwoord op geven. Oceanafterkom. Deel 2. Het land van de heiligen. Hoofdstuk 1 op de groot zoutvlakte. In het centraal deel van het enorm Noord-Amerikaans continent ligt een droog en onverschillig woestijn die jarenlang heeft, gefungeerd als buffer tegen de voortredende civilisatie. Van de Sierra Nevada tot Nebraska, en van de Yellowstone rivier in het noorden tot Colorado in het zuiden, ligt een gebied van licht en stilte. De natuur in dit grimmige gebied heeft veel gedanken.
Zij bevet impassante bergen met besneeuwd tappen en donker, somerdalen. Zeeën snelstromend riveren die zich door steel canyons storten. En zeeën enorm hoogvlakten die in de winter besneeuwd zeeën en zomers gridge zeeën van het zoutstof. Ze hebben echter allemaal wel iets gemeen. Ze zeeën kaal, angstvrij en onherbergzaam. Dit land van de wanhoop heeft geen bewoners. Soms trekt een groep Spanies of Blackfeetindianen door op weg naar Nieuw-Jachgranden. Maar zelfs de grootste doorzitter onder de dapperen is blij als hij van dienstweekend hoogvlakten verlast, is en zich weer op de prairie bevend. De coyote verschuilt zich in de bosjes. De gier wiekt trog door de lucht en de onhendheid. Grizzly beer es jokt door de donker ravinen. Tussen de rotsen op zoek naar voedsel zich in leven te houden. Dat zijn de enigen die zich in deze wildernis wagen. Op de hele wereld kan geen nargesteiger uitzicht bestaan dan dat vanaf de Noordhelling van de Sierra Blanco. Zover het oog reikt, strekt zich het enorm kaal vlak terrein uit, bestoft met zoutplekken en afgewisseld met klompen zielig chaparral struiken. Aan de eindeloos horizon ligt een lange ridge bergpieken, hun ruige toppen zijn bevlekt met sneeuw. In dit onmetelijk gebied is geen teken van leven te bekennen. Is geen vogel in de stalblauw lucht, geen beweging op de kale, graze aard heerst vooral absoluut stilt. Hogo ge ook luistert, is geen shadow van geluid in die machtig wildernis. Niets dan stilt, een complete en drukkend stilt. Zu geen teken van leven zijn in dit gebied. Toch is dat niet helemaal waar. Als u naar beneden kijkt vanaf de Sierra Blanco, ziet u een pad door de woestijn. Het slingert zich de woestijn in en verdwijnt in de eindeloos vert. Wielen hebben sporen in getrokken en het is platgetreden door de voeten van menig avonturier. Hierer en daar glinsteren wit voorwerpen in de zon die staan afgeteken tegen het grijs zoutstof. Gazi eens van dichtbij bekeken. Het zijn boten, sommige groot en grof, ander kleiner en breekbaarder. De eerste zijn afkomstig van ossen, de tweede van mensen. Je kunt deze 2400 kilometer lange caravanroute volgen aan de hand van de resten van de gennen die aan de kant van de weg zijn sterbolven. Op de 4 mei van het jaar 1874 stond een eenzaam reiziger op dit terrein neer te kijken. Naar zijn uiterlijk te oordelen, zo het zal een duivel als een genie kunnen zijn. Het was mogelijk in te schatten of zijn liefde dichter bij de veertig lag of bij de zestig. Zijn gezicht was major en afgetopt en de bruin perkamenten huid was strak over de uitstekend beenderen getrokken. Zijn lange bruin haar en baard waren doorspekt met wit plekken. Zijn ogen lagen verzonken in hun kassen en brand een onnatuurlijk vuur in. De hand die een juur vasthield, was amper veeleziger. Dan die van een skelet. Hij stond op zijn wapen, maar toch suggereerden zijn groot gestalt en het massive frame van zijn boten een taai en onvermoeibaar constitutie. Zijn uitgemergelde gezicht en de Jesuit klaren die als zaken zijn verschrompelde ledematen hingen, gaven hem echter een afgetopt voorkomen. De man was stervend, hij ging dood van honger en dorst. Hij had zich moeizaam door het ravien naar beneden en deze klein heuvel op gesleept, in de vergifshoop een teken van water te kunnen zien. Nu strekten de groot zoutvlek zich voor hem uit en de ridge bergen in de vert, zonder enig teken van een boom of plant die op water zou kunnen duiden. In heel dat uitgestrekt landschap bevond zich geen sprankhoop. Hij keek met wilde, vergende ogen naar het noorden, oosten en westen, en toen realiseert hij zich dat aan zijn zwerftocht een eind was gekomen. Dat hij daar, op die kale rots, zou sterven.
Waarom niet hirer en plots van in dat varen bed, 20 jaar geleden, mompel de hij, en hij ging zitten in de shadow van een rotsblok. Voordat hij ging zitten, had hij zijn nutteloos, juur op de grond laten zakken. Samen met een groot bundel die en een grijs shawl juikeld, was en die hij over zijn richterskouder had gedreven. Het leek iets te zwaar te zijn, voor zijn krachten want toon hij het liet zakken, kwam het hard op de grond terecht. Meeting klonk een klagelijk kreet uit het pak, en kwam een klein, bang gezicht tevoorschijn met zeer helder bruin ogen en twee gevlekt, jerempelde vuestes. Ge hebt me paien gedaan, zei een kinderstemmetje verwetend. Oh sorry, zei de man berouwvol, ik deed het niet expres hoor. Terwijl hij sprak, wikkelde hij de shawl los en bevreed hij een mooi mees van een jaar veef. Uit haar sierlijk schoontes en het mooi roos jurkje met linnen scorch sprak de zorg van een moeder. Het kind was bleek en vermoeid, maar aan haar gezond armen en benen was te zien dat ze minder had geleden dan haar metgezel. Dood het nog paien, vroeg hij bezorgd, want ze rief nog steeds over de verward gouden krullen in haar nek. Ge moet het beter maken met een kusje, zei ze ernstig en liet hem haar juwend nek zien. Dat deed mama ook altijd. Waar is mama? Mama is weg. Ik denk dat ge haar weer gauw zult zien. Weg he, zei het klein meis. Gek dat ze geen jedig heeft gezegd. Zelfs als ze even the jing drinken bij tant zei ze altijd jedig en nu is ze al 3 dagen weg. Het is droog he. Is geen water of iets te eten? Nee, is niets liefs. Ge moet juun een beach geduld hebben dan gaat het wel weer. Leg ge hoeft maar een poest tegen mij aan, dan vol ge beter. Het valt niet me om te praten als ge lippen aanvullen als leer, maar ik kan ge maar beter zeggen hoe het zit. Wat heb ge daar? Mooi skitterend dingen, riep het meest enthusiast, en ze liet 2 stukjes mij zien. Als we weer thuis zijn, geef ik ze aan mijn broer Bob. Binnenkort zul je nog mooier dingen zien, zei de man vol vertrouwen. Wacht maar juun een poest. Maar ik wilde je net vertellen dat weet je nog dat we de rivier verlaten. Oh ja. Wel, ik dacht dat we vlug weer een ander rivier tegen zouden komen weet je, maar was iets mis. Het kompas of de kaart of iets, en die rivier kwam niet. Het water is op. Is nog een klein drupje voor iemand als gij of zo in. En je kan jezelf niet wassen. Onderbrak het meest hem ernstig, terwijl ze naar zijn grimmig gezicht keek. Ja, en ook niet drinken. Meneer Bender ging het eerst en daarna Indian Pete en Toon, mevrouw MC Gregor, daarna Johnny Hones en Toon, liefs G motor. Maar dan is mama dus ook dood, riep het klein meis. Ze dood haar gezicht tegen haar scorch en snikt hartverscheurend. Ja, ze zijn allemaal weg, behalve gij en ik. Toon dacht ik dat we misschien higher urgens water konden vinden, dus ik legde ju over mijn schouder en we gingen samen op weg. Het lijkt niet beter op geworden. We hebben nu nog maar een lemmichtig klein kansje. Bedoel je dat wij ook dood gaan? Vroeg het kind. Ze stopt met snikken en hief haar betron gezichtje op. Daar begin het wel op te lijken. Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Zei ze, opjucht lachend. Je maakt me al bang. Als we dood gaan, zijn we weer bij mama. Ja, dat is zo lief. En gij ook. Ik zal haar zeggen hoe go je voor me hebt gezorgd.
Ik wed dat ze ons opwacht bij de door van de hemel met een groot kan water en een stapel boekweet koken, warm, en aan twee kanten gerusterd, precies wat Bob en ik zo lekker vinden. Hoe lang gaat het nog duren? Dat weet ik niet zo erg lang. De ogen van de man richten zich op de noordelijke horizon. Waren dry stip as verschenen in het blauw hemelgewelf. Ze worden steeds groter. Het waren dry groot bruin vogels die boven de hoofden van de twee reizigers cirkelden en die daarna gingen zitten op een paar rotsen boven hen. Het waren gieren, de assetters van het westen, de voorboden van de dood. Hanen en kippen, riep het klein meest vrolijk en ze wies naar de eklige beesten. Ze klapt in haar handen om ze op te laten wieligen. Zeg eens, heeft God dit land gemaakt? Natuurlijk, zij haar metjezel, nogel verbas door haar onverwacht vraag. Hij maakt het land in Illinois en hij maakt de Missouri, vervolgt het mees. Ik dacht dat iemand anders dit land had gemaakt want het is lang niet zo goed gelukt. Ze zeien het water in de bomen virgin. Wat zou je ervan denken als we een samen baden? Vroeg de man een beetje beschroomd. Het is nog geen avond, antwoordt ze. Dat geeft niet. Het is misschien ongewoon maar dat zal hij niet erg vinden. Domar de jebbeden die je altijd opzigt in de wegen op de prairie. Waarom bid je zelf niet? Zij het kind met een vergend blik. Ik ken ze niet meer, antwoordt hij. Ik heb niet meer jebbeden sinds ik half zo groot was als dat juier, maar misschien is het nu het te laat. Bid jij maar hardop, dan doe ik wel mee met de refreinen. Dan moet je nailen en ik ook, zei ze, en ze spreid de shawl uit op de grond. Je moet je handen zo houden, dan vol je op een bepaalde manier goed. Het was een merkwaardig gezicht, als buiten de gieren om. Iemand was juist om het te zien. De twee verdwalden nielden naast elkaar op de smal shawl. Het klein babbelend meest en de verwilderd, gehard avonturier. Haar malaj gezicht en zeeën hoogheid, doorgroft gelat richten zich allebei naar de wolkenloos hemel in een hartverscheurend smeekbed, aan dat Jeffries wezen met wie ze oog in oog stonden. De twee stemmen, de een dun en helder, de ander log en ro, verenigden zich in de bied om vergeving en genade. Het geeft eindigt. Ze gingen weer in de shadow van de rots zitten tot dat het kind in slaap viel met haar hoofd op de breed borst van haar beschermer. Hij bleef een poes. Over haar weken maar de natuur was te sterk. Dry dagen en dry nachten had hij zichzelf geen rust of slaap gegund. Langzaam zakten de oegelden over de vermoeide ogen, en het hoofd zakt lager en lager op de borst, tot dat de grijs baard van de man werd vermengd met de gouden krullen van het mees. Samen sliepen ze een diep en droomloos slaap. Als de man nog een half uur wakker was gebleven, dan zou hij een vreemde schouwspel hebben gezien. Verweg, helemaal echter op de zoutvlakte, was een stofwolk zichtbaar. Eerst was het amper te onderscheiden in de heige vert, maar daarna werd het steeds hoger en breder tot dat een flink, massive wolk was ontstaan. De wolk bleef maar groeien tot dat het duidelijk werd dat hij alleen kon worden veroorzaakt door een groot bewegend wezens. In vruchtbaarder strekken zou de beschouwer kunnen denken dat een enorm kud bizons op hem afkwam. In deze liege wildernis was dat natuurlijk onmogelijk. Toon de stofwolk de eenzaam, huvel naderd waarop de twee reizigers lagen te slepen, worden de canvas huven van wagens en de figuren van juipend routers zichtbaar. Het geheimzinnig schouwspel veranderd in een enorm caravan die op reis was naar het westen. Maar wat voor een caravan.
Toon de kop aan de voet van de Bergen was aangekomen, was de start nog niet eens te zien aan de horizon. De enorm ridge mensen, routers, paarden en karen strekt zich uit over de heel vlakt. Aantal vrouwen die gebukt gingen, onder lasten en kinderen die naast de wagens drentelden of hun hoefden, onder het zeil uitsteken. Dit was duidelijk geen normal groep immigrant. Het was eerder een groep nomaden die door omstandigheden genoodzaakt was om ergens anders in nieuw land te vinden. Een gedempt mengsel van gekletter en geremmel stieg op uit de enorm mensenmassa. Het kraken van wielen en het hinniken van paarden. Het lawaai was niet voldoende om de twee uitgeput reizigers boven hen wakker te maken. Aan het hoofd van de stoot reed een twintigtal mannen met ernstig, hard gezichten. Ze waren gekleed in sober eigengemaakt uniformen en ze waren juipend met juren. Ze hielden stil aan de voet van de heuvel en hielden een kort krijgsrad. De bronnen zeeën rechts broders. Zij een man met een gladskoren gezicht met hard lippen en grizzly haar. Rechts van de Sierra Blanco we halen de Rio Grande dus, zij een ander. Maak je geen zorgen om water, riep een derde. Hij die het uit de rotsen kan dwingen, zal zijn eigen uit verkoren mensen niet in de steek laten. Amen, amen, antwoord de heel groep. Ze wilden hun tacht alweer voortzetten toon, in van de jongsten en opletensten een schreeuw gaf en naar de ruige split boven hen wies. Wapperd een roos plukje, dat fell of stak tegen de graze rotsen erachter. Toon ze dat zagen, worden de tugels aangetrokken en de juren klaargehouden. Nieuw routers kwamen aangegalopeerd om de groep te versterken. Het woord roodhuiden lag op ieders lippen. Hierer kunnen geen Indiënen zijn, zei de ouder man die de leiding bleek te hebben. We zijn de Pawnees al voorbij en tot na de Grootbergen zijn geen ander stammen. Zal ik een cake gaan nemen, broder Stangerson, vroeg een van de routers. En ik, riep een tiental stemmen. Laat jullie pardon hierer, wij wachten, antwoord de ouder. In een oogwenk waren de jongemannen afgestegen, hadden ze hun pardon vastgezet en beklommen ze de steil helling naar het voorwerp dat hun nieuwsgierigheid had gewekt. Ze bewogen zich snel en geluidloos, met het vertrouwen en de behendigheid van ervaren wildlopers. De gennen die beneden stonden, konden hen van rots naar rots zien springen tot dat ze afgeteken stonden tegen de hemel. De jongeman die alarm had geslagen, leed hen. Zeeën volgers zagen dat hij plotseling van verbazing zijn handen in de lucht gooide. Toen ze bij hem kwamen, waren ze net zo verbaasd als hij door wat ze daar aantroffen. Op het platuutje op die kale heuvel stond een enorm rotsblok en tegen die rots lag een lange, extreem mager man met een baard en een doorlief gezicht. Zeeën rustig uitdrukking en zeeën regelmatig, ademhaling duiden erop dat hij in diep slaap was. Naast hem lag een kind met haar rond wit armpjes om zijn pesage, nek en haar goudlocked hoofd op zijn tuniek. Haar rozenman stond open waardoor haar sneeuwwit regelmatig tanges te zien waren en lag een glimlach op haar kindergezicht. Haar kort beentje met de wit sokjes en courage schoontjes met glanzen gespen, vormden een vreemde contrast met de lange, gerempelde ledematen van haar metgezel. Op de rotsritual boven dit vreemd stel stonden drie gieren plechtig te wachten. Toon de nieuwkomers verschijnen, klapwiekten ze trog vandoor, onder het uitstoten van teleurgestelde kreten. Het gekrijs van de vogels wekt de slependen. Ze kekken verdwaasd om zich heen. De man stond moeizaam op en keek naar de vlak die zo verlaten,
was juist voordat hij in slaap viel. Nu zag hij in menigt mensen en dieren. Zijn gezicht nam de uitdrukking aan van ongeloof en hij hield zijn benij hand voor zijn ogen. Dit is zeker wat ze in delirium noemen, mompelde hij. Het kind stond inmiddels naast hem en hield zijn jaspend vast. Ze zei niets maar keek met kinderlijk verbazing om zich heen. De redders wissen hen algo van te overtuigen dat ze geen verschijningen waren. Een van hen pakt het klein meisje beet en zet haar op zijn schouder. Twee anderen ondersteunden haar uit gemergelde metgesel en hielpen hem naar de wagens. Mijn naam is John Ferrier, zei de avonturier. Ik en dat klein meisje zijn de enigen die zijn overjebelven van een groep van 21 mensen. De rest is in het zuiden gestorven van honger en dorst. Is zio dochtertje, vroeg iemand. Nu wel neem ik aan, zei hij uitdagend. Ze is van mij want ik heb haar gehoord. Niemand zal haar van mij afnemen. Vanaf vandaag heet ze Lucy Ferrier. Wij zijn jullie trouwens, vervolgt hij, terwijl hij nieuwsgierig naar zijn podig, zongebruind redders keek. Jullie lijken met een heleboel te zijn. Bijna 10.000, zei een van de Johns mannen. Which zijn de vervolgd kinderen van God, de uitverkorenen van de engel Morani. Daar heb ik nooit van gehoord, zei de avonturier. Het lijkt erop dat hij behoorlijk wat mensen heeft uitverkoren. Laat niet om wat heilig is, zei de ander ernstig. Which zijn de genen die geleven in die heilig geschreven die in Egyptisch letters zijn geschreven op platen van gesligen goud. Die zijn overhandigd aan de heilig Joseph Smith in Palmyra. We komen uit Novo in de stad Illinois, waar we ons tempel hadden gesticht. We zoeken een plek waar we bevrijd zijn van de genen die juwel gebruiken en van de goddelozen. Ook al is dat midden in de woestijn. De naam Novo betekent duidelijk iets voor John Ferrier. Ik begreep het, zei hij. Jullie zijn Mormonen. Wij zijn Mormonen, antwoorden de mannen in koor. En waar gaan jullie heen? Dat weten we niet. De hand van God zal ons leiden in de persoon van ons profet. U zult voor hem moeten verschijnen. Hij zal zeggen wat met u gaat gebeuren. Ze hadden inmiddels de basis van de heuvel bereikt en worden omringd door een groot pelgrims. Jedwi vrouwen met bleek gezichten, sterk, lachend kinderen en ernstig, bezorgd mannen. Klonken talrijk kreten van verbazing en medeleven toon, ze zagen ho jong de een vreemdeling, was en ho slecht de ander eranto was. Hun begeleider stopten echter niet maar liepen door. Gevolgd door een groep mormonen tot dat ze een wagen bereikten die opviel door zijn, groot en de kostbaar uitstraling. Hij werd door zees pardon getrokken, terwijl ander twee, of huguit weer pardon hadden. Naast de koetsier zat een man die huguit dertig kon zijn, maar aan zijn massive voorkomen en zijn beslist gelaatsuitdrukking was te zien dat hij een leider was. Hij zat te lezen in een boek met een bruinswoord kaft, maar toen de groep hem bereikt, legde hij het weg en luisterde hij aandachtig naar een verslag van de Jebuitensen. Daarna richt hij zich tot de verskappelingen. Als we jullie meenemen, zei hij plechtig, kan dat alleen als jullie ons overtuigen delen. Zullen geen wolven onder ons zijn. Het is beter dat jullie boten verbulken in de woestijn, dan dat jullie de klein stipjes zijn, die uit kunnen groeien tot groot rot plekken. Kunnen jullie op deze voorwaarden met ons meekomen? Ik denk dat ik op welk voorwaarden dan ook met jullie mee wil, zei Ferrier met zoveel nadruk dat de ernstig ouderling een glimlach niet kon onderdrukken.
Alleen de later behield zeeën strange, in drukwekend uwit drucking. Neem hem me broder Stangerson, zij hij, geef hem in het kind tea eten en tea drinken. Laat het jou tak zeeën om hen ons geloofsovertuiging tea onderwezen. We hebben nu genoeg vertraging opgelopen. Voorwaarts. We gaan verder, op naar Zion. Op naar Zion, riep de menigte mormonen, in de woorden golfden door de lange caravan, van mond, tot dat ze wegstierven in een vaag gemermel in de vert. Met geknel van zweppen en gekrock van wielen kwam de groot caravan weer in beweging en vervolgd zeeën weg. De ouderling, onwij de twee verskepelingen waren to ever trouwd, leed hen naar zeeën wegen, waar al een maaltijd op hen staan te wachten. Jullie zeeën hierer welkom, zei hij. Binnen een paar dagen zullen jullie uitgerust zijn. Vanaf nu en tot in de eeuwigheid maken jullie deel uit van ons geloofsgemeenschap. Dat heeft Brigham Jones gezegd, en hij sprak met de stem van Joseph Smith, en dat is de stem van God. Oceanafterkom. Hoofdstuk 2 de bloem van Utah. Dit is niet de plek om te vertellen over de ontberingen en beprovingen die de mormonen hebben ondergaan voordat ze hun eindbestemming bereikten. Ze hadden de reis van de oevers van de Mississippi tot de westelijke hellingen van de Rocky Mountains gemaakt, met een vasthoudendheid die zeeën weerga niet kent. Hunger, dorst, vermoeidheid, ziekt in de beesten van de wildernis, alle beprovingen die de natuur op hun weg kan plaatsen, waren overwonnen met angelsaksisch vasthoudendheid. Toch had de lange reis met de openvolgend, verschrikkingen zelfs de dappersten onder hen door elkaar geschud. Ze zonken allemaal op de knieën voor een vurig denkbeeld toon. Ze de breed Valley van Utah onder hen in het zonlicht zagen liggen, en van hun later vernemen, ze dat dit het beloofd land was, en dat dies mogelijk akkers voor eeuwig aan hen zouden toebehoren. Jong bleek een kunde, administrateur en een besluitvaardig leider. Worden karten getekend en wordt een plan voor een stad Antwerpen. Heen worden beoorderingen gepland en ze worden verdeeld op grond van de status van elk persoon. De handelaar kan een bedrijf opbouwen en ook de handwerksman kreeg een plek. Als bij toverslag ontstanden straten en pleinen. Op het land kwamen hekken, irrigatiekanalen, akkers en weiden. In de eerstvolgende zomer zag het land goud van de tarwevelden. Als lukten dies wonderlijk nederzetting. De tempel, die in het centrum van de stad wordt gebouwd, wordt steeds groter en hoger. Vanaf het eerst daglicht tot zonsondergang klonk het geluid van hamers en zegen in het gebouw dat wordt opgericht ter van hem die hen veilig, door zoveel jeveren het geluidst. De twee verskepelingen, John Ferrier en het meis, dat hij had aangenomen als zijn dochter, bleven bij de mormonen tot het eind van hun pelgrimstocht. De klein Lucy Ferrier reisde comfortabel mee in de wagen van ouderling Stangerson. Ze deelde de plek met zijn drie vrouwen en zijn zoon, een eigenzinnig, voorlijk Johnjen van 12. Toon ze, met de flexibiliteit van de jeugd, over de dude van haar moeder heen was, wordt ze het lievelingetje van de vrouwen en ze verzond zich met haar nieuw leven in de bewegend, overhuwd woning. Toon Ferrier was hersteld, onderscheid hij zich als een nuttig gids en onvermoeibaar jager. Hij verdient zo snel de achting van zijn nieuw metgezellen dat ze aan het eind van hun omzwervingen bijna eensgezind besloten, dat hij net zo'n groot stuk land zou krijgen als de andere landverhuizers. Met uitzondering van jongzelf en de vier belangrijkste ouderlingen. Stangerson, Campbell, Johnston en Drebber.
Op het tearing dat on hem was toegewezen, bouwde John Ferrier een flink blokhut. In de jaren erna voogd hij daar zoveel uitbreidingen aan toe dat het een ruim ville word. Hij was een praktisch en gestelde man, verstandig in zijn beslissingen en vaardig met zijn handen. Door zijn ijzeren constitutie kan hij land, dagen maken bij het bewerken en verbeteren van zijn land. Daardoor floreert zijn bouwerderij uitstekend. Na 3 jaar was hij verder dan zijn buren, na 6 jaar was hij welvarend en na 9 jaar was hij rijk. Na 12 jaar behoort hij tot de 6 rijkst mannen van heel Salt Lake City. John Ferrier werd de bekendst persoon tussen de Wasatchbergen en het uitgestrekt binnenland. Was maar een aspect waar zijn geloofsgenoten nooit mee hadden. Hij kan op geen enkel manier worden overgehaald om te trouwen, zoals gebruikelijk was. Hij gaf nooit redenen op voor deze halsterij, weigering en bleef resolute en onbuigzaam aan vasthouden. Enkelen verwet hem daarom dat hij hun overtuigingen niet volledig deelde. En anderen meenden dat hij bang was om iets van zijn geld uit te geven. Waren ook gerichten over een vroeg liefdesaffaire en over een blond meisje dat was weggekweend aan de Atlantische kust. Wat de reden ook was, Ferrier bleef ongetrouwd. In alle andere aspecten conformeert hij zich aan de religie van de Johns nederzetting, en hij stond bekend als een orthodox en oprecht man. Lucy Ferrier groeide op in het houten huis en hielp haar aangenomen weder bij als zijn ondernemingen. De zuiver lucht van de bergen en de jur van de dennenbossen namen de plaats in van een moeder en verzorgster voor het meisje. Elk jaar werd ze langer en sterker, haar wangen bloesten en haar tread werd sopeler. Menig reiziger op de hoofdweg, die langs de boorderij van Ferrier liep, volde lang vergeten herinneringen naar boven komen als hij haar sierlijk. Meestjes achtig figwitch door de tarwevelden zag lopen, of als hij haar tegenkwam op de mustang van haar vader. Die ze in bedwang hield met het gemak in de grady van een echt kind van het westen. De nap ontvouwd zich dus tot een bloem. En in het jaar dat haar vader de rijkst boer werd, was ze het beste voorbeeld van een Amerikaans schoonheid in de wijde omtrek. Het was echter niet haar vader die het eerst ontdekt dat het meisje, een vrouw was geworden. Zo gaat het meestal. Daarvoor is die mysterieuze verandering te subtiel en te geledelijk. Ook het meisje zelf beseft pas wanneer de klank van een stem of de aanraking van een hand haar hart sneller doet klappen. Dan merkt ze met een mengeling van trots en angst dat nieuwe gevoelens in haar beginnen te ontweken. De meesten herinneren zich die dag in de gebeurtenis die de dagerad van een nieuw leven aankondigt. In het geval van Lucy Ferrier was de gebeurtenis zelf ingrepen genoeg, buiten de toekomstige betekenis voor haar bestemming en die van veel anderen om. Het was een warm ochtend in juni in de Heiligen, der laatste dagen waren aan het werk als de bezig bijgen warven ze de korf, tot hun symbol hadden gekozen. Heerst eenzelfde bedrijvigheid op de straten en in de velden. Liepen regens waar beleden muelsels over de stoffige wegen, allemaal naar het westen. De goudkoorts was uitgebroken in Californië en de route over land liep door de stad van de uitverkorenen. Liepen ook kuds schepen en assen uit de meer afgelegen weiden, evenals regen vermoeid immigrant. Mensen en dieren waren even vermoeid van hun eindeloos reis. Door dit bont gezelschap bond Lucy Ferrier zich in galop een weg met de vaardigheid van een ervaren ruiter. Haar gezicht bloest door de inspanning en haar lange blond haren wapperden echter haar aan.
Ze most in de stad in boodschap doen voor haar vader en dat deed ze energiek als altijd. Met de zorgeloosheid van de jeugd, alleen denkend aan de taak die ze ging uitvoeren. De door de reis gekend avonturiers kekken haar met verbazing na. Zelfs de stoïcijns Indienen, die hielden kwamen verkopen, vielen uit hun raal toon ze de schoonheid van het meest bewonderden. Ze was bij de rand van de stad aangekomen toon de weg word, geblokkeerd door een groot kud wie die vooruit word, gedreven door een zestal woost uitziend verdrijvers van de vlakte. In haar aangeduld probert ze haar paard in opening en tiesteren die ze meen te antwoorden. Ze wordt bijna onmiddellijk in gesloten en merkt dat ze zich midden in een, bewegend ze, bevond van langhorns met woost fonkelend ogen. Ze was juend met wie te gaan en ze maakt zich dan ook geen zorgen. Ze maakt gebruik van elk mogelijkheid haar paard aan te sporen, in de hoop de stoot voorbij te komen. Helaas kwamen de horns van een van de beesten, welk reden dan ook, aanzakt in aanraking met de flanken van de Mustang. Het dier werd wild. In een oogwenk begon het woost te stageren en hinnikt het van razernij. Het paard bakt en stagert zo vreselijk dat een minder good, ruder meeting zu zeeën afgeworpen. De situatie was levensgevaarlijk. Met elk sprong van het uitzinnige paard kreeg hij weer een prik van de horens, en werd het nog razender. Als wat het meest kon doen, was proberen in het zadel te blijven, eenwijl zu betekenen dat ze vermorzeld zu worden onder de hoeven van de onhandelbaar en doodspenge dieren. Aan zulk noodsituaties was ze niet gewend. Het begon haar te duizelen en haar greep op de teugels verslapt. Ze stikt bijna in het opgeworpen stof, in de damp van de vechten dieren. Ze gaf in haar wanhoop al bijna op toon een vriendelijk stem, naast haar klonk die haar verzekerd dat hij haar hielp. Tegelijkertijd greep een pezig bruin hand het tuig, van het angstig paard vast. De man forceerde een opening door de kud en bracht haar veilig naar buiten. Ik hoop dat u niet juend bent Gerard Juffrouw, zei haar redder met respect. Ze keek op naar zijn donker, while de gezicht en lacht vreemdig. Ik was hartstikke bang, zei ze neef. Why had kunnen denken dat Pancho zo bang zou worden van een kud koeien? Goddank ben G en het zadel gebelven, zei de ander ernstig. Hij was een lange, nogel woost ogen jongeman op een krachtig was. Hij was gekleed in de ruwe outfit van een jager, met een lang geweer over zijn schouders. G bent zeker de dochter van John Ferrier, vroeg hij. Ik zag G bij zijn huis wegrijden. Als G hem ziet, vroeg dan eens of hij zich de Jefferson Hopes uitzendt, Louis herinnert. Als het dezelfde Ferrier is, waren mijn vader en hij goed bevriend. Kunt u dat niet beter zelf komen vragen, vroeg ze ingedigen. De jongeman leek dat een prettig voorstel te vinden en zijn donker ogen glinsterden van plezier. Dat zal ik doen, zei hij. Ik ben 2 maanden in de bergen geweest en ik ben niet voorbereid op een bezoek. Hij zal me moeten accepteren zoals ik eruit zie. Hij is u veel dank verschuldigd en ik ook, antwoordt ze. Hij is gek op me. Als ik onder die koeien terecht was gekomen, zou hij nooit meer dezelfde zijn geweest. Ik ook niet, zei de man. Nu, ik kan me niet voorstellen dat het voor u veel zou hebben uitgemaakt. U bent niet eens een vriend van ons. Het gezicht van de John Jager wordt hierop zo somber dat Lucy Ferrier hardop lacht. Dat meent ik niet hoor, zei ze, natuurlijk bent u nu een vriend. U moet beslist langs komen. Nu moet ik vandoor, anders laat vader me nooit meer een boodschap doen. Tot ziens. Tot ziens, antwoordt hij.
Hij tilde zayen breed hoed op en boog zich over haar klein hand. Ze wend haar mustang, gaf hem een tik met haar raceweep en stormed Ervendoor in een walk van staf. De Johns Jefferson Hope Reed Verder met zayen meten, zwarmodig en zwagend. Hij had met zayen metgezellen naar zilver gezocht in de Nevadas en ze waren naar Salt Lake City teruggekomen in de hoop dat ze, valdond geld bij elkaar konden krijgen om een aantal aders die ze hadden ontdekt te exploiteren. Hij was net zo enthusiast juist als de anderen tot dat dit plotseling incident zijn jettichten in heel ander richting opschudt. Doordat hij dit blond meis had jazien, zo vrij en fris als de bries van de Sierra, was zijn ongetemd hart tot op de bodem geraakt. Toen ze het zicht was verdwenen, wist hij dat iets bijzonders in zijn leven was gekomen, en dat jettichten aan zilverraders, of welk ander zaken ook. Nu het zo belangrijk voor hem zouden zijn als de javelins waardoor hij nu word overmand. De liefde die plotseling in zijn hart was ontbrand, was niet de veranderlijke verliefdheid van een jongen, maar eerder de ontembaar passie van een man met een krachtig, wil en een heerschzuchtig karakter. Hij was een juwen dat alles lukt wat hij aanpakt. Hij zwoer dat hij ook higher succes zou boken als hij, als zijn kracht en vasthoudendheid zou aanwenden. Die avond ging hij bij John Ferrier op bezoek, en daarna nog heel vaak, totdat hij een vanzelfsprekend figuur in het huis was geworden. John, die zat opgesloten in het dal en door zijn werk in beslag werd genomen, had in de afgelopen 12 jaar weinig nieuws gehad over de buitenwereld. Jefferson Hope kon daar iets aan doen, en hij deed dat op een manier die zo Lucy als haar vader aansprak. Hij was een pionier juist in Californië, en kon heel wat vertellen over verloren en juwen fortuinen in die wilde, maar vrede jaren. Hij was ook wildloper juist, en zilverzoeker en boer. Als avonturen te beleven waren, was Jefferson Hope ter plek juist. Hij maakt zich algo geliefd bij de oud boer, die hug opgef van zijn jeugden. Op zulk moment zwieg Lucy, maar haar blozend wangen en haar helder, blij ogen liet maar al te duidelijk zien dat haar hart niet meer haarzelf toebehoort. Haar brave vader zag die symptomen misschien niet, maar dat gold niet voor de man die haar liefd had veroverd. Op een zomervond kwam de jongen de weg af, galopperen en hield hij in bij het hek. Zij stond in de deuropening en kwam hem tegemoet. Hij gooide de teugels over het hek en beend het erf op. Ik moet Ervendoor, Lucy, zei hij, terwijl hij haar handen in de zijne nam en haar teder aankeek. Ik vraag je nu niet om met me te gaan, maar ben je klaar voor als ik terugkom? Wanneer zal dat zijn, vroeg ze, blozend en lachend. Op zijn laatst over een paar maanden. Dan zal ik komen en je afvullen mijn liefst. Niemand kan meer tussen ons komen. En weder, vroeg ze. Hij heeft toestemming gegeven, als we die menen tenminste rendabel kunnen maken, en daar ben ik niet bang voor. Nu natuurlijk, als je en weder het al hebben geregeld, valt niets meer te zeggen, fluistert ze met haar wang tegen zijn breed borst. Goddank, zei hij score en hij boog zijn hoofd en kust haar. Hoe langer ik nu bleef, des te moeilijker het zal worden om te vertrekken. Ze wachten op me bij de canyon. Tot ziens, mijn allerliefst tot ziens. Over 2 maanden zie je me weer. Hij trok zichzelf bij haar vandaan, sprong op zijn paard en galoppeerde wild vandoor. Hij keek niet meer om,
Also hij bang was dat zijn vast beslotenheid hem in de stiek zu laten als hij zag why hij het terliet. Ze stand bij het hek in kiek hem na tot dat hij uit haar gezichtsveld was verdwenen. Toon liep ze het huis binnen. Het jellikigst mees, van heel Utah. Ocean after come. Hoofdstuk 3, John Ferrier praat met de profit. Wern dry wekken verstrikken sinds Jefferson Hope met zijn kameraden uit Salt Lake City was vertrokken. John Ferrier had het moeilijk met de gedacht aan de terugkeer van de Jongeman, en het ophanden zijn vertrek van zijn aangenomen kind. Haar blijgezicht verzond hem echter meer met de afspraak dan argumenten zouden kunnen. Diep van binnen was hij altijd vast besloten, juist om zijn dochter niet met een mormoon te laten trouwen. Hij beschouwd zijn huwelijk als een farce, als iets schandelijks. Wat zijn mening ook was over de doctrines van de Mormonen, op dat punt was hij onbuigzaam. Hij moest zijn mond echter stijf, ditchthouden want het was gevaarlijk om een onorthodox mening te hebben in dat land van de heiligen. Het was in die tijd zo gevaarlijk om opinie over religieus zaken weer te geven dat zelfs de vroomsten die alleen durfden te fluisteren. Stel voor dat iets wat over lippen kwam, verkeerd word begrepen, daarop zu onmiddellijk vergelding volgen. De slachtoffers van vervolgingen waren nu zelf vervolgers geworden, en ze waren buiten hun fel. Nach de Inquisitie van Sevilla, nach het Duitse Weimgericht, nach de geheim genuchappen in Italy waren in staat om zo'n enorm machinerie in gang te zetten als de genen die een donker walk leiden, hangen boven de stad Utah. De onzichtbaarheid en de geheimzinnigheid waarmee de organisatie was omgeven, maakten dies extra verschrikkelijk. De organisatie leek overal aanwezig en almachtig, en toch was hij onzichtbaar. De man die tegen de kerk inging, verdween gewoon. Niemand wist waarheen, of wat hem was overkomen. Zijn vrouw en kinderen wachten thuis op hem maar geen vader kwam uit terug om te vertellen wat zijn geheimrichters hadden besloten. Een onbesuist opmerking kan vernietiging tot gevolg hebben, en toch wist niemand hoe die afschuwelijk macht die boven hen hing eruit zag. Geen wonder dat de mensen in angst leefden, en dat ze zelfs midden in de wildernis niet durfden te fluisteren over eventueel twijfels die ze hadden. Dies vage en vreselijk macht worden het begin alleen gebruikt tegen ongehoorzaam mensen die, nadat ze het mormoons geloof hadden omarmd, zaken gingen verdraaien of afvallig worden. Maar het word algo erger. Was een tekort aan volwassen vrouwen, en polygamie zonder voldoende vrouwen was natuurlijk nogal moeilijk. Begonnen vreemd gerichten eraan te doen gerichten over vermoord immigrant en leeggeplunderd kampen op plekken waar nu het Indiënen waren gezien. Verschenen nieuwe vrouwen in de harems van de ouderlingen, vrouwen die huwelden en trouwden in de sporen van onwitwisbaar verschrikkingen op hun gezichten drogen. Mensen die in de bergen hadden gedwaald, spreken over gewapened bands. Over gemaskerd mannen die geluidloos voorbijflitsten in het duister. De gerichten worden steeds realistischer, en ze worden bevestigd en herbevestigd tot dat namen opdoken. Tot op de dag van vandaag zijn de sinister namen danite band of engelen der rijk nog steeds, omgeven met verschrikkingen en huiver. Meer kennis over de organisatie die zulk vreselijk dingen deed, maakt de angst in de harten van de mensen alleen maar groter. Niemand wist why deel uitmaakt van dies geneedloos club. De namen van de genen die deelnemen aan de bloedbedden in naam van de religie, worden zorgvuldig gehouden. De vriend tegen YGG zorgen uitsprak over de profit en zijn missie. Kan de geen zijn,
dies nachts terquam om te vuur en te zwart rock te nemen. Elk man vriest zijn boemen, en niemand durft zijn diepst javelins te uiten. Op een mooi achten, staan John Ferrier op het punt om naar zijn tarwevelden te gaan toon hij de klik van de grendel hoord, en door het ram een groot man van middelbaar leeftijd, met zanklerig haar het erf op zag komen. Zijn hart klopt hem in de kiel want het, was niemand minder dan de groot Brigham Young zelf. Ongerust, want hij wist dat zon bezoek niet veel goeds kan betekenen, haast hij zich naar de deur om de groot bas van de Mormonen te begroten. Dies beantwoord zijn begroting echter zeer kool en volgt hem, met een strak gezicht naar de woonkamer. Broder Ferrier, zij hij, terwijl hij ging zitten en de boer oplettend aankeek van onder zijn licht wimpers. De waar jellevigen zijn goed vrienden voor juist. We hebben meegenomen toon bijna dude jing in de woestijn. We hebben ons voedsel met gedeeld. Veilig naar de valley der uit verkornen geleid. Een flink deel van het land gegeven en toegestaan dat rijk wordt onder ons bescherming. Is dat niet de waarheid? Dat is de waarheid, zei John Ferrier. Voor dit al stelden we maar een voorwaard. Zou ons geloof moten aannemen en moten conformeren aan al ons gebruiken. Dat heb beloofd, maar het blijkt dat dat niet hebt gedaan. In welk opzicht heb ik dat niet gedaan, vroeg Ferrier, en hij hief zijn handen in protest. Heb ik niet gedonerd aan het gemeenschapsfonds? Heb ik niet de tempel bezocht? Heb ik niet? Waar zijn vrouwen? Vroeg Young terwijl hij om zich heen keek. Roep ze, zodat ik ze kan begroten. Het is waar dat ik niet getrouwd ben, antwoordt Ferrier, maar zijn weinig vrouwen en ander mannen wern me voor. Ik ben geen eenzaam man. Mijn dochter heeft veel voor me gedaan. Over die dochter wilde ik spreken, zei de leider der Mormonen. Ze is opgegroeid tot de bloem van Utah en ze wordt gewaardeerd door veel mannen die iets betekenen in het land. John Ferrier kroonde innerlijk. Gaan verhalen over haar die ik maar moeilijk kan gelooven verhalen dat ze zou gaan trouwen met een angelovijd. Dat moet haast wel laster zijn. Wat is de dershend regel in de code van de heilige Joseph Smith? Laat elk maagd van het waar geloof trouwen met een man van het waar geloof. Als ze een angelovijd zou trouwen, zou ze een vreselijk zond begaan. Dit feit in ogenschouw nemend, is het toch onmogelijk dat die het heilige geloof aanhangt, dochter tegen dies regel zou laten zondagen. John Ferrier gaf geen antwoord maar hij speelde nerveus, met zijn reisweep. Op dit punt zal geloof worden beproefd dat is besloten door de heilige Rood van Veer. Het meest is John. We willen haar niet laten trouwen met een graceaard, ook laten we haar niet zonder keuzevrijheid. Which ouderlingen hebben veel vrouwen maar ons kinderen moten ook worden voorzien. Stangerson heeft een zoon en Drebber heeft een zoon. Allebei zouden ze graag dochter in hun huis verwil komen. Laat haar kiezen tussen deze twee. Ze zijn allebei jong en rijk, en aanhangers van het waar geloof. Wat zeg daarvan? Ferrier zwieg een poos, met opgetrokken wenkbrauwen. Gun ons wat tijd, zei hij eindelijk. Mijn dochter is jong, ze is nog niet aan trouwen toe. Ze heeft een maand om haar keus te bepalen, zei Young, en hij stond op uit zijn stoel. Na een maand zal ze haar antwoord moten geven. Hij stond al in de deuropening toon. Hij zich omdraaid en met rude aangelopen hoofd, envlamend ogen aan toevoegd.
Het zubiter voor ju ng dochter zijn juist als verblijk skellen in de woestijn te liggen, dan dat jullie het wagen tegen de beslissingen van de heilige vieren te gaan. Met een dreigend handbar stapt hij naar buiten en farrier hoort zijn zwaar stappen over het grind verdwijnen. Hij zat nog met zijn elleboog op in te denken hoe hij dit nieuws aan zijn dochter moest vertellen, toen een zacht hand op de zenuwer gelegd. Toen hij opkeek, zag hij haar naast zich staan. Een blik op haar blik, geschrokken gezicht was voldoende te beseffen dat ze alles had gehoord. Ik kan niets aan doen, zei ze in antwoord op zijn blikken. Zijn stem schelde door het huis. O vader, wat moeten we nu doen? Maak je geen zorgen, antwoord hij, terwijl hij haar naar zich toe trok. Hij streelde haar blond haren met zijn ruwe hand. We regelen het wel op een of ander manier. Je lieft voor die nul wordt toch niet minder he. Een snik en een niep in zijn hand, vormt het enige antwoord. Nee, natuurlijk niet. Dat zou ik je ook niet willen horen zeggen. Hij is een fiesni jongen en hij is een christen. Dat is meer dan je kunt zeggen van die lui hierer, ondanks al hun gebeden en geboden. Gaan morgen mensen naar Nevada. Ik zal hen een boodschap meegeven hem te laten weten hoe de zaken hierer voor staan. Als ik hem een beetje ken, zal hij terugkomen met een snelheid waar de telegraaf een punt aan kan zuigen. Lucy lacht door haar trainen heen deze opmerking. Als hij komt, zal hij ons zo goed mogelijk helpen, maar ik ben bang voor ju, vader. Gaan zulke afschuwelijk verhalen over wat gebeurt met degenen die de profit trotseren. Gebeurt altijd iets ergs met hen. We zijn hem nog niet ongehoorzaam juist, antwoordt haar vader. Als we dat wel doen, komen we in zwaar weer terecht. We hebben een maand. Aan het eind van die maand kunnen we Utah maar beter verlaten hebben. Utah verlaten. Daar lijkt het wel op. Maar de bewaarderij dan. We zullen zoveel mogelijk geld opnemen, de rest moeten we het sterlaten. Je de waarheid te zeggen Lucy, is dit niet de eerste keer dat ik erover denk weg te gaan. Ik houd niet van voor een man te buigen, zoals deze mensen doen voor hun verdam profit. Ik ben een vrij Amerikaan, dit is niks voor mij. Ik ben te oud het nog te leren. Als hij hierer op de bewaarderij komt rondnuizen, kan hij tegen een Scott hagel aanlopen. Maar ze zullen ons niet laten gaan, sprak zijn dochter tegen. Wacht op Jefferson dan regelen we dat. Maak je intussen niet te veel zorgen liefsch. Als hij ziet dat je ogen opgezwollen zijn, krijg ik misschien wel van langs. Is niets te vrezen, is helemaal geen gevaar. John Ferrier uit deze woorden op in zeer geruststellend toen maar ze zag dat hij die avond extra aandacht besteed aan het afsluiten van de deuren en dat hij zorgvuldig het oud. Roostig juur dat aan de muur van zijn slaapkamer hing, schoonmaakt en laad. Ocean af te kom. Hoofdstuk voor veluchen voor je leven. Op de afstand, na het gesprek met de profit der Mormonen ging John Ferrier naar Salt Lake City en gaf hij de bekend dienaar de bergen van Nevada, ging een boodschap mee voor Jefferson Hope. Daarin vertelde hij de jongeman over het dreigend gevaar en over de noodzaak om terug te komen. Het sturen van de boodschap maakt zijn hart lichter en hij keert aanspannen terug naar huis. Toen hij het huis nadert, zag hij tot zijn verbazing dat aan beide pijlen van het hek een paard was vastgemaakt. Nadat hij naar binnen was gegaan, werd zijn verbazing nog groter toen hij twee jongemannen in zijn woonkamer aantrof.
met lang, bleek gezicht, zat in de skammelstoel met zijn voeten op de kachel. De ander, met stiernek en grove, opgeblazen gelatstrekken, stand voor het raam met zijn handen in zijn zakken, populair dunch te vloeien. Ze nikten ferrier toon hij binnenkwam en de jean in de skammelstoel begon de conversatie. Misschien kent u ons niet, zei hij. Dit hirer is de zoon van ouderling Drebber en ik ben Joseph Stangerson. Ik ben met u meegereisd door de woestijn nadat de heer zijn hand had u het gestoken en u in zijn kud had ondergebracht. Wat hij te zijner tijd met alle mensen op aard zou doen, zei de ander met nasal stem. Hij malt langzaam maar buiten uw fiegen. John Ferrier nikt koeltjes. Hij had al Jeriden y de bezoekers wern. We zijn gekkomen, vervolg Stangerson, op advies van ons vaders, om de hand van G. dochter te vragen voor wij van ons gij of zich ook moge kiezen. Aangezien ik maar vier vrouwen heb, en broeder Drebber 7, lijkt het me dat de keus voor mij meer voor de hand ligt. Nee, broeder Stangerson, riep de ander. Het gaat niet om hoeveel vrouwen we hebben maar om hoeveel we kunnen onderhouden. Mijn vader heeft zijn molens aan mij overgedreven, en ik ben nu de rijkst van ons tweeën. Mijn vooruitzichten zijn beter, zei de ander beminnelijk. Als de heer mijn vader tot zich neemt, krijg ik de luierij en de leerfabriek. Dan ben ik gemeerder, en sta ik hoger in de rangorde binnen de kerk. Het meis mag zelf beslissen, voogd de Johns Drebber toe, terwijl hij zelf genoegzaam naar zijn eigen weerspiegeling in het glas grijnst. We laten de beslissing aan haar over. Tijdens deze dialoog stond John Ferrier te koken van woede in de deuropening. Hij kan zichzelf amper weerhouden om de ruggen van de twee bezoekers met zijn reisweep te bewerken. Luister, zei hij, terwijl hij op ze toeliep, als mijn dochter naar jullie vraagt, kunnen jullie komen. Voor die tijd wil ik jullie niet meer zien. De twee Johns mormonen starden hem vol verbazing aan. In hun ogen was de competitie tussen hen om de hand. Van het meis, een voorzol de dochter als de vader. Zijn twee manieren om mijn huis te verlaten, zei Ferrier, door de deur of door het raam. Welk kiezen jullie? Zijn gebruin gezicht zag zo woest uit en zijn pesage handen zo dreigend, dat de bezoekers opsprongen en hastig van door gingen. De oud boer volgt hen naar de deur. Hier zul je verboten, riep Stangerson wodend. Je hebt de profit en de rod van weer getratseerd, dat zal je berouwen tot het eind van je dagen. De rock des Heeren zal over je komen, riep de Johns Drebber, hij zal opstaan en je straffen. Ik zal wel beginnen met straffen, riep Ferrier wodend. Hij zou naar boven zijn gerend om zijn juur te halen als Lucy hem niet bij zijn arm het gepakt om hem tegen te houden. Voordat hij zich aan haar griep kan ontstellen, hoort hij aan het hoofdgetrappel dat ze al buiten zijn bereik waren. Schijnheilig rotzakken, schuimbekt hij, terwijl hij het zwiep van zijn voorhoofd wiegt. Ik zie je liever in je graf liggen, lieverd, dan dat je met een van die twee trouwt. Ik ook vader, antwoord ze met klem, maar Jefferson zal spoedig hirer zijn. Ja, dat doet niet lang meer. Ho eerder ho beter want we wet niet wat ze nu zullen gaan doen. Het word in dat hoek tijd, dat iemand die van wanten wist. De flink oud boer en zijn aangenomen dochter kwam helpen.
In de heel Jeskadenies van de nederzetting was nog nooit iemand zo openlijk ongehoorzaam juist ondoorrijdt van de ouderlingen. Als klein overtredingen als zo zwaar worden gestraft, wat zuur dan geburen na dit zwaar vergreep. Ferrier wist dat zeeën rijkdom en zeeën positie hem niet zouden helpen. Anderen, die net zo bekend en welgesteld waren juist, waren al eerder verdwenen, en hun goderen waren aan de kerk vervallen. Hij was een dapper man, maar de geheimzinnige terror die nu boven hem hing, deed hem sidderen. Bekend jeveren kan hij standvastig tegemoet treden maar die spanning was zenuwslopend. Hij hield zeeën bezorgdheid echter verborgen voor zeeën dochter en deed zeeën best als te relativeren. Maar zich hield veel van hem, en ze zag duidelijk dat hij niet op zeeën gemak was. Hij verwetst dat hij wel iets van jong zou horen over de manier waarop hij zich had gedreven, en dat was ook zo, hoewel het kwam op een onverwacht manier. Toon hij de volgende ochtend opstand, want hij tot zeeën verrassing een klein vierkant papiertje dat op zeeën beddenspray was gespeld, ter hoogte van zeeën borst. Stond met groot, grillige letters op gedrukt. Je hebt 29 dagen om de zaak recht te zetten, zo niet. De punt is waren onheilspellender dan een regelrecht bedreiging zu zijn juist. John Ferrier maakt zich zeer bezorgd over hoe de boodschap in zijn kamer terecht kan zijn gekomen. Zijn bedienden sliepen allemaal in een bijgebouw, en alle ramen en deuren waren op slot juist. Hij gooit het papier weg en zijn niets tegen zijn dochter maar het incident maakt zijn hart ijskoud. Waren dus 29 dagen over van de maand die jong had beloofd. Wat konden kracht en moed uitrichten tegen dergelijk mysterieuze krachten. De hand die de speld had vastgemaakt, had ook zijn hart kunnen doorboren. Hij zou niet hebben geweten why hem dood. De ochtend erna was hij nog steeds ontdaan. Ze zaten samen te ontbeten toon Lucy met een kriet naar boven wies. Midden op het plafond was, blijkbaar met een verkelde stok, het nummer 28 geschreven. Voor zijn dochter was het onbegrijpelijk, en hij maakt haar niets wijzer. Die nacht bleef hij waken, met zijn juier. Hij hoorde zag niets en tak bleek 's morgens dat het cijfer 27 op zijn deur was geskelderd. Zo volgden de dagen elkaar op. Elk morgen merkt hij dat onzichtbaar vigenden op een en het ook springend plek het aantal resterende dagen hadden genoteerd. Soms stonden de fataal nummers op de muur, soms op de velour, soms op klein plaquettes die aan het tuinhek of aan de balustrade bevestigd waren. Hoe alert hij ook was, John Ferrier kon niet echter komen hoe deze dagelijks waarschuwingen worden aangebracht. Ze vervelden hem met een bijna bijgelovige angst. Hij werd major en lusteloos, en in zijn ogen lag de blik van een opgejaagd dier. De enige hoop die hij nog had, was de spoedige komst van de Johns Jager uit Nevada. 20 word 15 en 15 word 10, maar was nog steeds geen nieuws van hem. Een voor een zakten de cijfers maar kwam geen teken van leven. Steeds wanneer een router te horen was op de weg, of een driver naar zijn mannen riep, haast de oud boer zich naar het hek in de hoop dat eindelijk hulp kwam. Uiteindelijk, toon 5 had plaatsgemaakt voor 4 en 3, gaf hij de moed op. Hij wist dat hij alleen, met zijn gebruikige kennis van de bergen rondom de nederzetting, geen kans maakt. De hoofdwegen worden streng bewaakt. Zonder bevel van de Rood kan niemand die gebruiken. In welk richting hij zich ook wend, de ramp die hen boven het hoofd hing, leek onafwendbaar. De oud man was vastbesloten dat hij eerder zou sterven dan toe te geven aan wat hij beschouwd als het onteren van zijn dochter. Op een van die laatst avonden zat hij te piekeren
en zocht hij naar een uitweg. Die achterstand had hij het safer twee aangetroffen op de moer van het huis. De valgen dag zu de laatst zeeën van het uitstel. Wat zuur dan geburen. Zeeën jedichten volden zich met allerlei onduidelijk maar verschrikkelijk worstelingen. En zeeën dachter wat zuur met haar geburen als hij niet meer was. Hij liet zeeën hoofd op de tafel vallen, en snikt zeeën eigen match te luscheid. What was dat? De stilt word doorbroken door een zacht krassen geluid, zacht maar net hoorbaar in de stilt van de avond. Het kwam van de buiten door. Ferrier sloop de hal en luisterde aandichtig. Het was even stil en daarna word het zacht, bijna onhoorbaar geluid herhaald. Iemand was duidelijk zeer zacht op de duurpanelen aan het tikken. Was het een middernachtelijk moordenaar die de moordzitstijg bevelen van het geheim tribunal kwam uitvoeren? Was het een boodschapper die het allerlaatst safer kwam aanbrengen? John Ferrier besloot dat hij liever direct zou sterven dan dat hij nog langer de spanning moest ondergaan die zijn zenuwen door elkaar schud. Hij sprong naar voren, schoof de grendel los en gooide de deur open. Buiten was alles rustig en stil. Het was een helder nacht en de sterren twinkelden aan de hemel. De klein voortuin lag voor zeeën ogen, omsloten door de frastering en het hek. Was geen mens te zien in de tuin of op de weg. Ferrier keek naar links en naar rechts, maar paton hij naar beneden keek. Zag hij tot zeeën verbazing een man op zeeën buik op de grond liggen, met uitgespreid armen en benen. Die aanblik was zo zenuwslopend dat hij tegen de muur leunde, en een hand naar zeeën moond, bracht de neiging tot schreeuwen te onderdrukken. Hij dacht even dat het een juend of stervend man, ging maar de figuur bewoog zich en kronkelde razendsnel en stil als een slang de deur door naar de hal. Eenmaal binnen sprong de man overeind, sloot de deur en ontholde aan de stamverbast, boor het scherp, gezicht in de vastberedden trekken van Jefferson Hope. Goeie God, heegt John Ferrier, je maakt me aan het schrikken. Waarom kom je in Gods naam op die manier binnen? Geef me iets te eten, zei Hope score. Ik heb allichten weerdig geen tijd gehad voor een hap. Hij wierp zich op het koud vlees en het brood dat nog op tafel stond sinds het evenmaal van zijn gestier en verorberd het gulzig. Is Lucy een oord? Vroeg hij toon hij zijn hunger had gestild. Ja, antwoord haar weder. Mooi zo. Het huis wordt aan alle kanten bewaakt. Daarom ben ik naar binnen geslopen. Ze letten goed op maar toch niet goed genoeg een waskojager te pakken te krijgen. John Ferrier voelde zich een ander mens nu hij een toegewijd bondgenoot had. Hij greep de stevige hand van de gentleman en schud deze welgemeend. Je bent een man trots op te zijn, zei hij. Zijn niet veel die ons problemen zouden komen delen. Dat is zo, makker, antwoordde John's Jager. Ik heb respect voor je, maar als je hierer alleen het gezien, zou ik wel 2 keer nadenken voordat ik mijn hoofd in zo'n wespennis stak. Ik ben hierer voor Lucy. Voordat haar iets wordt aangedaan, zal eerst een lid van de family Hope uit Utah het leven moeten laten. Wat moeten we doen? Morgen is jullie laatste dag. Als we vannacht niets doen, is het te laat. Ik heb een muildier en 2 paarden klaar staan in het adelaarsreveien. Hoeveel geld heb je? $2000 in goud en 5000 in biljetten. Dat moet genoeg zijn. Ik heb ongeveer evenveel. We moeten door de bergen Carson City zien te bereiken. Je kunt Lucy maar beter wekken. Go dat de bediende niet in het huis slepen. Terwijl Ferrier zijn dochter voorbereid op de naderend reis,
Pack Jefferson Hope alls in wat hij on proviand, kan vinden en volde hij in arden kruik, met water want hij wist uit ervering dat de spaarzaam bronnen in de bergen ver uit elkaar leidjen. Hij was net klaar toon de boor terrequem met zeeën dochter, aangekleed en klaar om te vertrekken. De begroting tussen de geliefden was warm maar kort. Tijd was kostbaar en most veel worden gedaan. We moten onmiddellijk vertrekken, zei Jefferson zacht maar beslist. Hij klonk alsof hij het gevaar beseft maar vastbesloten was om het tegemoet te treden. De voor in het teruggen worden bewaakt maar als we voorzichtig zijn, kunnen we door het zeerum en overdakkers ontsnappen. Als we op de weg zijn, is het nog een paar kilometer naar het ravijn waar de paarden staan. Als de dag aanbreekt, moten we de bergen al voor de helft het stuur ons kunnen hebben. Wat doen we als we worden aangehouden? Vroeg Ferrier. Hoop gaf een klapje op de revolver die uit zijn tuniek stak. Als ze met te veel zijn, nemen we twee of drie met ons mee, zei hij met een sinister glimlach. De lichten in het huis waren allemaal uit. Ferrier keek uit het donker ram over de velden die van hem waren juist, en die hij nu voor altijd zu het sterling. Hij had zich echter al lang op deze opoffering voorbereid. De eer en het geluk van zijn dochter wogen ruimscoots op tegen het verlies van zijn rijkdom. Als zag vredig en gelukkig uit. De ritselende bomen en de uitgestrekt stil granakkers. Het was mogelijk voor te stellen dat een moordenaars lowered. Het wit gezicht en de vastbesloten uitdrukking van de Johns Jager Lion, hem echter duidelijk genoeg beseffen dat dies op, weg higher hin genoeg bewezen, was tegen gekomen. Ferrier droog de tas met goud en geld, Jefferson hoopte proviand en het water. Lucy had een klein bundeltje bij zich met haar waardevolst bezitingen. Ze deden het raam langzaam en voorzichtig open, watchten even tot dat een walk de nacht nog iets donkerder maakt en stapten toon een voor een in de tuin. Met een gehouden, adem kropen, ze door de tuin naar de beschutting van de heg. Dies volgden ze tot een opening naar het maisveld. Ze hadden dat punt net bereikt toon de jongemen zeeën met gezellen vastgreep en ze de shadow en trok, waar ze stil en trillend bleven liggen. Het was maar goed dat Jefferson Hope's prairietraining hem de oren van een links had gegeven. Ze waren nog maar amper weggedoken of vlakbij klonk de melancholie kreet van een bergwil. De roopwoord meeting iets verderop beantwoord. Verscheen een vage figuur bij de opening waar ze naar op weg waren. De figuur uit opnieuw de klagleek kreet, waarop een tweedman uit het struikje was opdook. Morgen om middernacht, zei de eerst, die de leiding liek te hebben, wanneer de nachtswallow drie keer roopt. Het is goed, antwoord de ander, zal ik het aan broeder Drebber melden. Gief het aan hem door, en daarna aan de anderen, 9 voor 7. 7 voor 5, zei de ander, en de twee verdwenen in tegengestelde richtingen. Hun laatst woorden waren blijkbaar een soort code. Toon hun voetstappen waren weggestorven, staan Jefferson op en hielp hij zijn medevluchters door de opening, leid hen zo snel mogelijk door de velden. Hij ondersteunde het mees, en droog haar half wanneer haar krachten na het toerekend lekken. Snel, snel, heegt hij van tijd tot tijd. We zijn de leien van watchposten voorbij, als hangt nu af van snelheid, haast g. Toon ze eenmaal op de weg waren, gingen ze snel vooruit. Een keer kwamen ze iemand tegen. Ze konden toon op tijd de weg verlaten om herkenning te voorkomen. Voordat ze de stad bereikten, sloeg de jager een smal en ruig voetpad in dat naar de bergen leid. Twee donker, stijl pieken hingen boven hen in het donker. De smal doorgang die tussendoor leid,
was de laarskloef waar de pardon op hen wachten. Met zijn felo's instinct van Jefferson hoop zijn weg langs de groot rotsblokken, en door de drood beekbedding tot dat ze de met stennen bezuid plek bereikten waar de trouw dieren waren vastgebonden. Het mees word op het muledeer gezet en John Ferrier, met zijn zak geld, op een van de pardon. Jefferson laid het ander paard over het gevaarlijk en zeer steel pad. De tocht was angstwekkend voor iedereen die niet juend, was on de wildst uitspattingen van de natuur. Aan de een kant lag 100 meters diep ravien, zwart en dreigend met omhoogstekkend lange, basaltpieken op de ruige bodem, als de ribben van een of ander omgekomen monster. Aan de ander kant maakt een woest chaos van rotsblokken en steengruis de doorgang onmogelijk. Tussen liep het onregelmatig spoor. Het was soms zo smal dat ze achter elkaar moesten blijven, en zo onbegonbaar dat alleen ervaren routers het onkonden. Toch, ondanks de geveren en de moeilijkheden, waren de veluchtelingen opgelukt, want elk stap vergroot de afstand tussen hen en de vreselijk terror waarvoor ze veluchten. Ze kregen al spoedig het bewidg dat ze nog binnen bereik van de heiligen waren. Ze hadden het ruigst en meest verlaten geduld van de pa bereikt, toen het mees in gilgaf en naar boven wies. Op een rots die uitkeek over het bergpad, scherp afgetekend tegen de lucht, stond een eenzaam schildwacht. Hij zag hen op hetzelfde moment en zeien soldatisk. Why daar? Schelde door de stil kloof. Reizigers op weg naar Nevada, zei Jefferson, met zijn hand op het juur dat aan zijn zetel hing. Ze zagen dat de wachter zijn, juur vasthield en spiedend naar hen keek, alsof hij niet tevreden was over het antwoord. Met wiens toestemming, vroeg hij. De heilige vier, antwoord Ferrier. Zijn mormoons verleden het hem geleerd dat de hoogst denkbaar autorijd was. 9 voor 7, riep de schildwacht. 7 voor 5, kotst Jefferson hoop prompt terug. Hij herinnerd zich het antwoord dat hij in de tuen had gehoord. Ga in de heer zal met u zijn, zei de stem van boven. Na dies post word het pad breder en de pardon konden in draf gaan. Toen ze omkeken, zagen ze de eenzaam wachter op zijn juur lunen. Ze wisten dat ze de laatst wachtpost van de uitverkorenen voorbij waren, en dat de vrijheid voor hen lag. Ocean te kom. Hoofdstuk 5 De Engelen der Rijk. De heel nacht ging hun tocht verder door smal doorgangen en over ongelijk, met stennen bezuid paden. Ze raakten een paar keer verdwaald maar door hoops kennis van de bergen vonden ze steeds de route weer terug. Toen de dag aanbrak, lag een woest maar prachtig vergezicht voor hen. Ze waren aan alle kanten omringd door hout, met sneeuw bedekt bergtoppen die reikten tot aan de horizon. De rotsige bermen aan beide kanten waren zo steel dat de dennen en sparren boven hun hoefden te lekken zeeën opgehangen, en door een klein zuchtje wind naar beneden zouden kunnen storten. Dies angst was niet geheel denkbeeldig want het dal was bezuid met rotsen en bomen die naar beneden waren gevallen. Een keer kwam vlakbij een rotsblok naar beneden met een kraken geluid dat in het stil ravien weerkotst en de pardon aan het schrikken maakt. Toen de zon langzaam ries aan de oostelijke hemel, worden de toppen van de bergen een voor een verlicht, als lampionen op een feest, totdat ze allemaal rudigstig glooiden. Het prachtig spektakel gaf de drie veluchtelingen nieuwe energie. Bij een woest bergbeek die uit in ravien spoed, hielden ze halt om de pardon te drinken en een hastig ontbijt te nemen. Lucy en haar vader hadden wel langer willen rusten maar Jefferson hoop was niet over te halen. Ze hebben ons spoor nu wel gevonden, zei hij.
Als hangt nu af van on snelheid. Als we eenmaal veilig in Carson zijn, kunnen we ons heel verder leven uitrusten. Die heel verder dag gingen, ze moezaam verder over de berg passen. Tegen de avond rekenden ze uit dat ze zo'n 50 kilometer van hun vigenden verwijderd zouden moeten zijn. Toen het donker werd, zachten ze de beschutting op van een split onder een overhangend rots. Daar kropen ze tegen elkaar aan voor de warmte en sliepen ze een paar uur. Voordat de nacht voorbij was, waren ze alweer op weg. Ze hadden geen spoor gezien van achtervolgers en Jefferson begon al te denken dat ze buiten bereik waren van de vreselijke organisatie waarvan ze zich de vigenschap op de hals hadden gehaald. Hij had geen idee over diens tentakels zich uitstrekten, of hoe spoedig zich zouden kunnen worden achterhaald en vernietigd. Rond het midden van de volgende dag begon hun schaars proviand op te reken. De jager maakt zich daar niet echt zorgen over want was genoeg wild in de bergen. Hij was vaak genoeg afhankelijk geweest van zijn zuur voor de eerste levensbehoeften. In een beschut hoeks stapelde hij wat droge takken op elkaar en maakte een vuur waar zijn reisgenoten zich aan konden warmen. Ze waren nu bijna 3000 meter boven zeeniveau en de lucht was snijdend koud. Hij zet de paarden vast, zij lucigedig, gooide zijn zuur over zijn schouder en ging op zoek naar wat hem ook maar voor de voeten zou komen. Omkijkend zag hij de oud man en het meis over het vuur gebegen zitten. De drie dieren stonden bewegingloos op de achtergrond. Toen verdwenen ze achter de rotsen uit het zicht. Zonder succes volgde hij een aantal ravenen. Toch zag hij aan de sporen op boomskers en op ander plekken dat talrijk beren in de buurt waren. Na een vergeefs zoektocht van 2 of 3 uur wilde hij al teleurgesteld teruggaan. Toen hij naar boven keek en het zag waar hij vrolijk van werd. Op de rand van een vooruitspringend rotsritual, ruim 100 meter boven hem, stond een dier dat een beetje op een schap leek maar juipend, was met een paar enorm horns. Waarschijnlijk fungeert het dikhoornschap, want zo heet het, als een soort watchpost voor een kud die voor de jager verborgen bleef. Jelike keek het beest de ander kant op en zag het hem niet. De jager ging op zijn buik liggen en legde zijn zuur op een rots. Hij richt goed en haalde de trekker over. Het dier sprong op, bleef even hangen aan de rand van de ritual en stort toen in het dal. Het beest was te zwaar om mee te nemen, dus de jager sneed een lend af en een stuk van de zich. Met de buit over zijn schouder haast hij zich terug, want de avond viel. Hij was nog maar net onderweg of hij beseft dat een probleem was. In zijn enthousiasme was hij afgedwaald tot voorbij de dalen die hij kende. En het was niet makkelijk om de route terug te vinden die hij had genomen. Het dal waarin hij zich bevond was onderverdeeld in talloze zedelen die zozeer op elkaar lekken dat hij ze niet van elkaar kon onderscheiden. Hij volgde een tot dat hij bij een bergbeek kwam waarvan hij zeker was dat hij het niet eerder had gezien. Overtuigd dat hij de verkeerde keus had gemaakt, probeerde hij een ander zedel, maar met hetzelfde resultaat. Het was al bijna donker toen hij een plek bereikte die hem bekend voorkwam. Zelfs toen was het niet makkelijk om het juiste spoor te volgen. De man was nog niet op en de hoge kliffen aan weerszijden maakten de duisternis nog dieper. Gehinderd door zijn last en vermoeid van zijn inspanningen strompelde hij verder. De gedachte echter dat elk stap hem dichter bij Lucy bracht, in de wetenschap dat hij genoeg voedsel bij zich had voor de rest van hun reis, hield hem gaande.
Hij was bij het begin aangekomen van het ravien waar hij zich had sturgelate. Zelfs in het donker kan hij de omtrek herkennen van de kliffen eromheen. Ze zouden wel ongerust zijn want hij was bijna 5 uur weg geweest. Hij was zo blij dat hij zijn handen naar zijn mond bracht en in luid hallo door de kloof liet schallen. Hij watched even en luisterde of in antwoord kwam. Niets behalve zijn eigen schreeuw die weerkatst door het zomer, stil ravien en keer op keer herhaald word. Weer riep hij, harder dan de eerste keer. Kwam zelfs geen fluistering terug van de vrienden die hij nog maar zo kort geleden verlaten had. Hij werd overvallen door een vaag, eklig gevoel. Hij haast zich verder en in de haast liet hij het kostbaar voedsel vallen. Toen hij in rots voorbij kwam, zag hij de plek waar het vuur was aangestoken. Lag nog een hoopje glooiend as maar het vuur was duidelijk niet meer onderhouden sinds hij was vertrokken. Overal heerst een dodelijk stilte. Zijn angsten veranderden in zekerheid. Hij liep snel verder. Was geen levend wezen te bekennen bij de resten van het kampvuur. De dieren, de man, het meis. Ze waren allemaal weg. Het was maar al te duidelijk dat een ramp was gebeurd tijdens zijn afwezigheid, een ramp die hen alledri had getroffen maar die geen sporen had nagelaten. Volledig van slag door deze klap wilde Jefferson zijn hoofd duizelen. Hij moest op zijn juur stunen om niet te vallen. Hij was echter een man van actie en algo herstelde, hij van zijn tijdelijk aanmaakt. Hij pakt een halfverkoeld stuk hout uit het vuur en blies erop totdat het weer brand. Daarmee verkend hij het klein kamp. De grond was aangestampt door talrijk paarden even. De veeluchtelingen waren dus door een groep roeders overmeesterd. De sporen lieten zien dat ze vertrokken waren in de richting van Salt Lake City. Hadden ze allebei zijn medevluchters meegenomen. Jefferson had zichzelf dat al bijna weesgemaakt. Toen zijn ook veel op iets wat alle zenuwen in zijn lichaam raakt. Een klein stuk verwijderd van het kamp lag in Lageberg Rudesteig ard die eerder beslist niet was geweest. Het kan alleen maar een versgraf zijn. Toen de Johns Jager dichterbij kwam, zag hij dat een stok in was geplint met een stuk papier tegen bevestigd. De tekst op het papier was kort maar duidelijk. John Ferrier. Voorheen uit Salt Lake City. Gestorven op 4 Augustus 1860. De tie oud man, die hij nog maar een paar uur geleden had sturgelaten, was dus niet meer. Dit was zijn grafschrift. Jefferson keek gespannen om zich heen om te zien of een tweede graf was, maar was niets te zien. Lucy was teruggevoerd door de afschuwelijke stervolgers om haar voorzien lot te ondergaan. Ze zou tot de harem gaan behoren van een zoon van een van de ouderlingen. Toen de Johns man zich dat realiseerd, en wist dat hij dat niet meer kon tegenhouden, wenst hij dat hij zelf naast de oud boer in zijn laatst rustplaats was gelegd. Tak schud zijn actief geest opnieuw de door wanhoop veroorzaakt sufheid van zich af. Als niets anders meer over was, zou hij in elk geval zijn leven in dienst stellen van rock. Naast een ontembaar doorzettingsvermogen beschikt Jefferson hoop ook over een enorm rockzucht. Misschien had hij dat van de Indiënen tussen wie hij had geleefd. Toen hij bij het verlaten vuurtje stond, wilde hij dat het enige wat zijn verdriet nog enigszins kon verzichten. De mogelijkheid was om eigenhandig rock te kunnen nemen op zijn vijanden. Hij besloot dat zijn sterk wil en energie alleen nog in dienst zouden staan van die taak. Met een strak, wit gezicht liep hij terug naar de plek waar hij het voedsel had laten vallen.
Hij poort het vuur weer op en maakt genog, van het vlees klaar om het een paar dagen uit te kunnen houden. Van het vlees maakt hij een bundel en, moe als hij was, dwang hij zichzelf terug te lopen langs het spoor van de engelen der reek. 5 dagen lang plodert hij duidmo, en met zeer voten wordt door de ravenen die hij eerder te paard het doorkruist. Snacks ging hij tussen de rotsen liggen en gund hij zichzelf een paar uur slaap maar voor het aanbreken van de dag was hij weer onderweg. Op de 6 dag bereikt hij de Larskloof, waar zich hun gedoemd velucht waren begonnen. Vanaf die plek kan hij neerkijken op de woonplaats van de heiligen der laatste dagen. Uitjepot loont hij op zijn juur en schud zijn uitgeteerd vuist naar de uitgestrekt, stil staat onder hem. Hij zag dat vlaggen en ander tekenen van festiviteiten hingen in een aantal van de hoofdstraten. Hij dacht nog na over wat dat te betekenen kan hebben, toen hij hoofdgetrappel hoord en een ruder zag naderen. Hij herkende een mormoon met de naam Cowper, die hij divers keren van dienst was geweest. Toen de man dichterbij gekomen was, sprak hij hem aan om uit te vinden wat van Lucy Ferrier was gehoorden. Ik ben Jefferson Hope, zei hij, you kent me nog wel. De mormoon keek hem, met onverholde verbazing aan het wiel in dat niet me om de fris Johns Jager van Vroger te herkennen in dies verwaarloosd. In lampen geholde zwerver met zijn spookachtig gezicht en fel, verwilderd ogen. Toen hij eindelijk zeker was van zijn identiteit, veranderde de verbazing van de man in schrik. Je bent gek om hierer te komen, riep hij. Het is levensgevaarlijk om met je gezien te worden. Je wordt gezocht door de heila, weer vanwege je hulp aan de farriers. Ik ben niet bang voor ze, zei Hope ernstig. Je weet vast meer van Cowper. Ik smeek je om een paar vragen te beantwoorden. We zijn altijd bevriend geweest. In Gods naam, weiger niet om me iets te vertellen. Wat wil je weten? Vroeg de mormoon ongemakkelijk. Snel, zelfs de rotsenhierer hebben oren in de bomen kunnen zien. Wat is gebeurd met Lucy Ferrier? Ze is gisteren getrouwd met de Johns Drebber. Pauline biedt op jezelf man, je ziet niet uit. Let maar niet op mij, zei Hope zwakjes. Hij wordt bleek tot aan zijn lippen en liet zich vallen op de rots waar hij tegenaan gelund het gestaan. Getrouwd zei je. Gisteren, daarom wapperen die vlaggen aan het bankgebouw. Was one night tussen de Johns Drebber en de Johns Stangerson over wie haar zou krijgen. Ze waren allebei meegegaan met de groep die jelly heeft het stervalgt. Stangerson had haar weder duidskoon, wat hem de beste gaf. Maar toen ze voor de Richbank omstreden, bleek de kant van Drebber het sterkst dus gaf de profit haar aan hem. Niemand zal trouwens lang plezier van haar hebben want ze kijkt de dude al in het gezicht. Ze ziet meer uit als een geest dan als een vrouw. Ga nu maar vandoor. Ja, ik ga weg, zei Jefferson Hope, die weer overeind was gekomen. Het leek alsof zijn gezicht uit marmer was gehouden, zo hard en vastbesloten was zijn uitdrukking. In zijn ogen glooide een onheilspellend licht. Waar ga je heen? Laat maar, antwoord hij. Hij slingert zijn wapen over zijn schouder, being de kloof in naar het hart van het gebergd in de holen van de wilde dieren. Geen enkel dier was zo fel en gevaarlijk als hij nu zelf was. De voorspelling van de mormoon wordt maar al te spoedig bewaarheid. Of het de vreselijk dude van haar weder, was of de effecten van het verschrikkelijk huwelijk waardoor ze was gedwongen. Lucy kwijnd weg binnen een maand.
Har drank zich tig etchgenut. Die vooral met har was getrouwd vanwege de bezitingen van John Ferrier, tuned weinig verdriet zeeën verlies. Zeeën ander vrouwen rouden har en wachten, naar moons juund, in de nacht voor haar begrafenis. In de eerst, uren van de achten zaten ze rondom de bar toon, tot hun onwitsperkelijk schrik en verbazing. De door open word jesmet en een verwilderd figuur in versuet klaren de kamer binnenstapt. Zonder het te slaan op de terugdeen zend vrouwen, liep hij naar de wit, stil figuur die de pure ziel van Lucy Ferrier had bevat. Hij boog zich over haar heen, drukt zijn lippen eerbiedig tegen haar voorhoofd. Daarna pakt hij haar hand en trok de trouwring van haar vinger. Daarmee zal ze niet worden begraven, riep hij met een rauw stem. Voordat alarm kon worden geslagen, was hij de trap af. Gerend en verdwenen. De Jebuitenis was zo kort en zo vreemd dat de walksters het amper zelf konden geleven, laat staan anderen ervan overtuigen. Het was echter een niet te ontkennen feit dat de gouden cirkel die haar als bruid had aangemerkt, was verdwenen. Een paar maanden lang zwierf Jefferson Hope door de bergen en leed hij, een leven als een wild dier. In zijn hart koesterde hij het verlangen naar Rock. In de stad gingen verhalen over de vreemd figuur die door de buitenweken dwaalde en door de eenzaam bergkleven spookt. Een keer vloed een kogel door het raam van Stangerson en die sloeg op 30 centimeter van diens hoofd plat tegen de muur. Een ander keer werd Drebber bijna verpletterd door een vallend, stuk steen toon hij onder een overhangend rots passeerd. Hij kon zich nog net redden door op zich te springen. De twee Johns mormonen begrepen algo wat de oorzaak van deze aanslagen op hun leven was. Ze organiseerden herhaaldelijk expedities naar de bergen in de hoop hun vision gevengen te nemen of te doden, maar zonder succes. Ze namen de juund aan nu in het donker alleen uit te gaan, en ze lieten hun huizen beweken. Na een poos konden ze de maatregelen laten versleppen, want van hun tegenstander word lange tijd niets meer gehoord of gezien. Ze hoopten dat de tijd zijn rockzucht had verzakt. Dat was echter niet het geval. Zijn vastbeslotenheid rock te nemen werd juist sterker. De jager beschikt over een onbuigzaam natuur en de gedacht aan rock nam hem zozeer in beslag dat geen ruimt was voor andere maties. Hij was echter ook praktisch. Hij begreep dat zelfs zijn sterk gestel niet bestand was tegen de constante druk die het te vergeren had. Bloedstelling aan de elementen en gebrek aan God voedsel putten hem uit. Wanneer hij in de bergen stierf als een hund, zou van zijn rock niets terecht komen. Als hij zo doorging, zou dat zeker gebeuren. Dat zou precies zijn wat zijn vigenden wilden. Dus ging hij met tegenzin terug naar de mijnen in Nevada geld te verdienen en zijn gezindheid terug te krijgen, zodat ontberingen zijn dol niet meer in de weg zouden staan. Hij wilde hoogwit een jaar wegbleven, maar een combinatie van aanvoerzien Jebuitenissen weerhield hem bijna 5 jaar lang van terug te keren. Aan het eind van die periode waren de herinneringen aan de wandelen en zeeën zucht naar rock nog, even sterk als op die kwartage dag waarop hij bij John Ferrier's graf had gestaan. Vermumde. En onder een vals naam keert hij terug naar Salt Lake City. Het kon hem niet schelen wat met hem gebeurde, als hij maar datgene kreeg wat hij als rechtvaardigheid beschouwde. Watcht hem slecht nieuws. Was een schisma juist tussen de uitverkorenen. De jonger leden van de gemeenschap waren in opstand gekomen tegen de autoriteit van de ouderlingen. Het resultaat was een afscheiding van een paar ontevredenen die valligen
Waarin Jordan en Utah hadden verlaten. Drebber en Stangerson hadden tot dies groep behoord. Niemand wist waar ze heen waren gegaan. Gerritsen melden dat Drebber een groot deel van zijn bezittingen in geld had omgezet en dat hij als rijk man was vertrokken. Zijn makker Stangerson was betrekkelijk arm. Was geen enkel aanwijzing over hun verblijfplaats. Menigeen zou door dies problemen de gedekt aan Rock hebben opgegeven, maar Jefferson hoopt twijfelde geen moment. Met zijn beperkt middelen, die hij aanwilde door bandes aan te nemen, reist hij van stad naar stad door de Verenigde Staten op zoek naar zijn vijanden. De jaren verstrekken, zijn zwart haar krieg grey streppen, maar hij ging door als een menselijk bloedhond. Zijn gedetchten richten zich uitsluitend op het einddoel dat hij zich had gesteld. Eindelijk werd zijn vasthoudendheid beloond. Het was een blik op een gezicht door een raam, maar het was voldoende om te weten dat de mannen die hij zocht in Cleveland, Ohio waren. Hij ging terug naar zijn lodgeraders om een plan te maken. Bij tovel het Drebber echter, toen hij uit het raam keek, de zwerver herkend en de moordzucht in zijn ogen gezien. Hij haast zich naar een vrederechter, samen met Stangerson die zijn privé-secretaris was Jordan, en vertelde dat hun levens worden bedreigd door de jaloezie en haat van een vroeger rival. Die avond werd Jefferson hoop gearresteerd en gezet. Hij was niet in staat om borgstelling te regelen en werd een paar weken vastgehouden. Toen hij eindelijk vrijkwam, zag hij dat het huis van Drebber leeg stond en dat hij met zijn secretaris naar Europa was vertrokken. Weer was zijn Rock veredeld, maar weer werd hij door zijn haat gedreven om de stervelging voort te zetten. Hij had geen geld meer en hij moest een poest gaan werken en elk dollar sparen voor de reis. Toen hij eindelijk voldoende had om in leven te blijven, vertrok hij naar Europa en volgde hij zijn vijanden van stad naar stad. Hij onderhield zichzelf door allerlei bandes aan te nemen maar hij achterhaalde de veluchtende niet. Toen hij in Petersburg aankwam, waren ze naar Parijs vertrokken. Toen hij ze daarheen had gevolgd, hoorde hij dat ze net naar Kopenhagen waren afgereisd. In de diensthoofdstad was hij weer een paar dagen te laat want ze waren naar Londen. Daar lukt het hem eindelijk om ze op te sporen. Voor wat daar gebeurde, kunnen we het beste luisteren naar het relaas van de oud-jager zelf. Het is nauwkeurig door Dr. Watson opgeschreven in zijn dagboek, waarvoor we hem al zo veel dank verschuldigd zijn. Ocean of to come. Hoofdstuk 6 een vervolg van de memoirs van John Watson. De veldtegenstand van ons gevengen leek niet te betekenen dat hij ons een kwaad hart toedroeg want toen hij begreep dat hij geen kans had, glimlacht hij beminnelijk en zei te hopen dat niemand van ons juend was geraakt bij de worsteling. Ik neem aan dat u mij naar het politiebureau brengt, zei hij tegen Sherlock Holmes. Mijn rijtuig staat voor de deur. Als u mij binnen losmaakt, kan ik erheen lopen. Ik ben niet meer zo licht als vroeger. Gregson en Lestrade wisselden een blik, alsof ze dit een nogel vermiddel voorstel vonden. Maar Holmes geloofde de gevengen op zijn woord en maakte de handdoek los die rond de enkels van de man was geknoopt. Hij stond op en strekte zijn binnen, alsof hij zich ervan wilde verzekeren dat ze weer vrij waren. Ik herinner me dat ik bij mijzelf dacht dat ik nooit eerder zo'n krachtig gebouwd man had gezien. Op zijn donker, zongebruind gezicht lag een uitdrukking van vastberadenheid en energie die net zo indrukwekkend was als zijn feisty kracht. Als een vacature is voor de positie van commissaris van politie, bent u daar de juiste man voor, zei hij,
terwijl hij met aanverholen bewondering naar mijn medihuder keek. Ik het juarshod moten zijn door de manier waarop u mij op het spoor blief. Jullie kunnen maar beter met me gaan, zei Holmes tegen de twee detectives. Ik ga wel op de bak, zei Lestrade. Mooi, Gregson kan dan met mij in het rijtuig zitten. Jij ook, dokter. De zaak interesseert je dusdanig dat je net zo goed met ons mee kunt komen. Ik stap grog in, en we vertrokken met z'n allen. Ons Jevenjen ondernam geen poging om te ontsnappen maar stapt rustig in zijn eigen rijtuig en wij deden hetzelfde. Lestrade ging op de bak zitten, liet de zweep nalen, en bracht ons in kort tijd naar ons bestemming. We worden een klein kamer binnengelotst. Een agent noter de naam van ons Jevenjen en van degenen voor wiens dude hij was gearresteerd. De dienstond inspecteur was een onverstoorbaar man met een wit gezicht die zijn plicht op een saai, mechanisch manier vervulde. De Jevenjen zou binnen een week voor het gerecht worden gebracht, zei hij. Hebt u intussen iets te zeggen meneer Jefferson Hope? Ik moet u waarschuwen dat als wat u zegt zou worden genoterd en tegen u kan worden gebruikt. Ik heb heel veel te zeggen, zei ons Jevenjen langzaam. Ik wil de heeren grog als vertellen. Kunt u dat niet beter voor het prox bewaren? Vroeg de inspecteur. Misschien word ik wel helemaal niet bereikt, antwoord hij. U hoeft niet zo verschrikt te kijken. Ik denk niet aan zelfmoord. Bent u dokter? Hij richt zijn fel ogen op mij bij die laatste vraag. Ja, ik ben dokter, antwoord ik. Leg o hand dan eens higher, zei hij met een glimlach, en hij gebaard met zijn gebwijd hand naar zijn borst. Ik deed wat hij vroeg, en ik merkte direct dat er van binnen een buitengewoon sterk gebbens en gerammel aan de gang was. De wanden van zijn borst lekken te trillen en te schudden als een zwak gebouw waren een kratchtuig machine aan het werk was. In de stilkamer kan ik een vaag gezwam waarnemen dat het dezelfde bron afkomstig was. Hemmel, riep ik, u hebt een slagerderjezwel. Ja, zo noemen ze het, zei hij kalmpjes. Ik ben er vorige week voor bij dokter geweest en die zei me dat het binnen een week kan barsten. Het wordt al jaren steeds erger. Het is begonnen door mij een ontberingen in de bergen bij Salt Lake. Ik heb nu mij een tak vervuld, en het kan me niet schellen hoe snel ik doodga, maar ik wil wel grog verslag doen van mijn wederwaardigheden. Ik wil niet herinnerd worden als een ordinair moordenaar. De inspecteur en de twee detectives voerden een haastige discussie over de wenselijkheid om hem zijn verhaal te laten doen. Denkt u dat de Jevenjen akut gevaar loopt, dokter? Vroeg de eerst. Dat denk ik zeker, antwoord ik. In dat geval is het ons plicht om in het belang van de rechtsgang zijn verklaring op te nemen, zei de inspecteur. U mag o verhaal doen meneer, en ik waarschuw u opnieuw dat alles zou worden opgeschreven. Ik wil er grog bij gaan zitten, zei de Jevenjen, en hij voegde de daad bij het woord. Ik word snel moe vanwege dat gezwel, en de vetchpartige die we een half voor geleden hadden, heeft ook niet erg geholpen. Ik sta aan de rand van het graf en het is niet waarschijnlijk dat ik tegen u zou liegen. Elk woord dat ik spreek, is de absolute waarheid, en hoe u erop reageert, laat me volkomen onverschillig. Na deze woorden leunde Jefferson Hope achterover in zijn stoel, en legde zijn opmerkelijke verklaring af. Hij sprak rustig en zorgvuldig, alsof de gebeurtenissen die hij vertelde hele ledags waren. Ik kan zweren dat het bij gevoegd verslag nauwkeurig is, want ik heb in zee
in het notitieboekje van Lestrade, waarin de woorden van de 17 letterlijk worden opgeschreven. Voor u maakt het weinig uit waarom ik dies mannen zo haat. Zij hij. Laat het voldoende zijn dat ze schuldig waren aan de dood van twee mensen, een vader en een dochter. En dat ze daarmee hun eigen leven hebben verspeeld. Doordat te veel tijd was verstreken sinds hun misdaden, was het onmogelijk om ze door een rechtbank veroordeeld te krijgen. Ik wist dat ze schuldig waren en ik besloot zelf zo hun rechter te zijn als jury en buhl. U zou hetzelfde hebben gedaan als u in mijn schonen het gestaan en ook maar een greintje pit het gehad. Het meest waarover ik sprak, zou 20 jaar geleden met me zijn getrouwd. Ze werd gedwongen om met die drebber te trouwen en dat brak haar hart. Ik heb de trouwing van haar dood vinger getrokken en gezworen dat hij diezelfde ring zou zien op het moment dat hij stierf. En dat zijn laatst gedacht zou zijn geüit aan de misdaad waarvoor ik hem straft. Ik heb de ring met me meegedragen en hem en zijn handlanger over 2 continenten uitgevolgd totdat ik ze te pakken had. Ze dachten dat ik het had opgegeven maar ze vergessen zich. Als ik morgen sterf, iets wat niet onwaarschijnlijk is, dan sterf ik in de wetenschap dat mijn taak is volbracht. Ze zijn omgekomen door mijn hand. Ik heb niets meer te wensen. Zij waren rijk en ik was arm, dus het was niet makkelijk om ze te volgen. Toen ik in Londen aankwam, was mijn geld zo goed als op en moest ik iets doen om wat te verdienen. Met pardon omgaan is een tweede natuur voor me, dus ik ging naar het kantoor van een redwijkcentraal en kreeg een baan. Ik moest elk week een bepaalde som geld afstaan aan de eigenaar. Wat ik overhield, was voor mezelf. Was meestal weinig over maar op een of ander manier kwam ik rond. Het moeilijkst was om de weg te leren kennen. Van alle steden die ik heb gezien, is dit toch wel het ergst doelhof. Ik had altijd een kaart bij me, en toen ik eenmaal de bekendste hotels en stations kend, ging het redelijk goed. Het duurde een tijd voordat ik erachter kwam waar de twee heren verbelven, maar na het talloze keren gevraagd te hebben, kwam ik uiteindelijk achter. Ze zaten in een pension in Camberwell, aan de andere kant van de rivier. Toen ik eenmaal wist waar ze woonden, waren ze aan me overgeleverd. Ik had mijn baard laten staan, ze zouden me niet herkennen. Ik zou ze op de hielen blijven zitten totdat ik een kans kreeg. Ik was vastbesloten om ze niet weer te laten ontsnappen. Toch was het ze nog bijna gelukt. Ze gingen overal heen waar ze maar wilden. Ik zat ze altijd op de hielen. Soms volgde ik ze met een rijtuig en soms te voet. De eerste manier was de beste, want dan konden ze me niet ontsnappen. Alleens morgens vroeg eens avonds laat kon ik nog geld verdienen. Ik begon daarom achter te lopen bij mijn werkgever. Dat kon me niet veel schelen, als ik die kerels maar te pakken kreeg. Ze waren trouwens behoorlijk slim. Ze moeten gedacht hebben dat ze konden worden gevolgd, want ze gingen nooit alleen uit, en helemaal niet na zonsondergang. 2 weken lang volgde ik ze elk dag, en nooit gingen ze uit elkaar. Drebber zelf was de helft van de tijd dronken, maar Stangerson heb ik nooit een slag zien nemen. Ik hield ze voortdurend in de gaten, maar ik zag nooit een mogelijkheid. Ik liet me echter niet ontmoedigen, want ik was ervan overtuigd dat de tijd was gekomen. Het enige waar ik bang voor was dat ding in mijn borst zou barsten voordat mijn tak erop zat. Op een avond reed ik heen en weer over Torquay Terrace de straat waar ze logerden toen ik een rijtuig voor hun doorzag stilhouden.
Word baggage naar buiten gebracht. Even later kwamen Drebber en Stangerson tevoorschijn en ze reden weg. Ik spoord mij een paard aan en hield ze in de gate. Ik wilde me niet op mij en gemak want ik was bang dat ze ergens anders zouden gaan loderen. Ze stapten uit bij Euston Station. Ik liet mij een paard door een jongen beweken en volgde ze naar het paren. Ze vroegen naar de trein naar Liverpool. De wacht vertelde dat zojuist was vertrokken en dat een paar uur later weer ging. Stangerson leek teleurgesteld maar Drebber keek juist verheugd. In de drukte kan ik zo dichtbij hen komen dat ik alles kan verstaan wat ze zeiden. Drebber zei dat hij iets voor zichzelf moest gaan doen, en dat hij terug zou komen als de ander op hem zou wachten. Zijn metgezel was het daar niet mee eens. Hij herinnerde hem eraan dat ze hadden afgesproken om bij elkaar te blijven. Drebber zei dat het een delicate kwestie betrof en dat hij alleen moest gaan. Ik hoorde niet wat Stangerson daarop zei maar de ander begon te verloken en herinnerde hem eraan dat hij niets meer was dan een door hem betaalde bediend en dat hij niet naar hem hoofd te luisteren. Zijn secretaris gaf het toon op en stelde voor elkaar, als ze de trein misten, weer te ontmoeten in Halliday's Hotel. Drebber antwoordde dat hij voor 11 uur terug zou zijn op het paren en liep het station uit. Het moment waarop ik zo lang had gewacht was aangebroken. Mijn vigenden waren in mijn maakt. Als ze samen waren, konden ze elkaar beschermen maar afzonderlijk waren ze aan mijn genet overgeleverd. Toch ging ik niet overhaast te werk. Mijn plannen stonden al vast. Rock geeft geen voldoening als je slachtoffer niet weet waarom hij wordt getroffen. Ik had plannen gemaakt om ervoor te zorgen dat de man, die mij zo veel onrecht had aangedaan, zou begrijpen dat zij zonden hem hadden het teruggehaald. Een paar dagen eerder had een man die een paar huizen in Brixton Road beheerd, een huissleutel in mijn rijtuig laten liggen. Diezelfde avond werd de sleutel opgehaald maar toen had ik al een afdruk van gemaakt en een duplicaat vervaardigd. Daardoor had ik toegang tot een plek waar ik niet zou kunnen worden gestoord. Nu moest ik het probleem oplossen hoe ik Drebber naar dat huis zou kunnen krijgen. Hij liep de straat op en ging een paar dranklokalen binnen. In de laatste bleef hij bijna een half uur. Toen hij weer naar buiten kwam, liep hij niet recht meer. Hij had duidelijk een stuk in zijn kraag. Hij hield een rijtuig aan. Ik bleef zo dicht achter zitten dat de neus van mijn paard maar 1 meter van de koetsier verwijderd was. We ratelden over Waterloo Bridge en kilometers lang door straten, tot mijn verbazing, weer terug waren bij het adres waar hij had gelogerd. Ik begreep niet waarom hij terug was gegaan maar ik ging met mijn rijtuig zo'n 100 meter verderop staan wachten. Hij ging naar binnen en zijn rijtuig vertrok. Mag ik een glas water? Ik kreeg een droog mond van het praten. Ik gaf hem een glas en hij dronk het leeg. Dat is beter, zei hij. Welnu, ik wacht een kwartier of iets langer, toen geluiden klonken van een worsteling. Even later werd de deur opengesmeten en verschenen 2 mannen. De een was Drebber, de ander had ik nooit eerder gezien. De man had Drebber bij zijn kraag vast, en toen ze aan het juiten van de trap waren, gaf hij hem een douw en een schop zodat hij op straat beland. Vuil hund, riep hij, terwijl hij met zijn stok naar hem dreigt. Dat zal je leren om een onschuldig meest zo te behandelen. Hij was zo kwaad dat ik denk dat hij hem met zijn napel zou hebben afgerenseld als Drebber niet zo snel als zijn binnen hem konden dreigen was weggehaald. Hij ren tot de hoek. Toen hij mijn rijtuig zag, sprong hij erin.
Raid me naar Halliday's hotel, zei hij. Toon ik hem zo moe en mee en reed hoe ik het zitten. Bonst mee en hart zo van vroegd, dat ik bang. Was dat mee en slagater te vroeg zu springen. Ik reed langzaam weg en dacht na over wat ik het beste kan doen. Ik zou hem tot buiten de stad kunnen brengen en daarin lots gesprek. Met hem kunnen voeren op een verlaten plek. Dat plan wilde ik al bijna 10 jaar voor brengen. Toon hij zelf het probleem voor me oplost. De behoefte aan een borrel had hem weer te pakken en hij gebod me om te stoppen bij een kroeg. Hij ging naar binnen en zei dat ik moest watchen. Hij bleef tot sluiting stayed. Toon hij weer naar buiten kwam, was hij zo ver heen, dat ik wist dat ik alle touwtjes in handen had. Je moet niet denken dat ik hem in kolen bloed wilde vermoorden. Het zou wel terecht zijn juist maar ik kan mezelf daar niet toe zetten. Ik had al lang geleden besloten dat hij de kans zou krijgen zijn leven te redden, als hij die kans wilde nemen. Een van de veel bandjes die ik heb aangenomen tijdens mijn omzwervingen door Amerika was concierge en schoenmaker in het York College. Op een dag gaf de professor les in vergif. Hij liet zijn studenten wat alkaloid zien, zoals hij het noemt. Het was Zuid-Amerikaans pelinggif waarvan een minimum korreltje voldoende was voor een onmiddellijk dude. Ik hield de fles waarin hij het gif bewaard in de gaten en toon iedereen vertrokken was, nam ik een beetje mee. Ik stopte alkaloid in klein oplosbaar pillen en elk pil deed ik in een douche samen, met een pil die geen gif bevat. Ik besloot dat de heren de Q's zouden krijgen uit de 2 pillen. Ikzelf zou dan de ander nemen. Het zou even dodelijk en beduidend minder lauwig zijn dan skieten door een zakdoek. Vanaf die dag had ik altijd mijn pillendouches bij me. Nu was het moment aangebroken om ze te gebruiken. Het was al bij ennen, en het was een aanstormige nacht met veel wind en regen. Hoe het buiten ook was, ik voelde me blij van binnen, ik kan wel schreeuwen van uitgelatenheid. Als een van je heren, uit naar iets hebt verlangd, en 20 jaar op hebt moeten wachten, waarna het plotseling binnen handbereik ligt, zou je mijn javelins begrijpen. Ik stak een sigaar op om mijn zenuwen te kalmeren, maar mijn handen trilden en mijn slepen bonsten van opwinding. Terwijl ik reed, kan ik de oud farrier en die lief Lucy naar me zien kijken en glimlachen vanuit de duisternis, net zo duidelijk als ik je kan zien in deze kamer. Ze waren voortdurend bij me, elk aan weerszijden van het paard tot dat ik stopt voor het huis in Brixton Road. Was geen levend ziel te bekennen en geen geluid te horen, alleen het ruisen van de regen. Toon ik door het raam in de coats keek, zag ik dat Drebber ineengedoken zat te slepen. Ik schud hem wakker. Het is tijd om uit te stappen, zei ik. O coatsier, zei hij. Hij zou wel gedacht hebben dat we bij het hotel waren dat hij genomen had, want hij stapt zonder meer uit en volgde me door de tuin. Ik moest naast hem lopen om hem te ondersteunen, want hij liep nog steeds erg wankel. Toen we bij de deur kwamen, maakte ik die open en leid ik hem naar de voorkamer. Ik bezweer u dat de vader en de dochter al die tijd voor ons hebben gelopen. Het is hierer aardedonker, zei hij, terwijl hij ronste meldde. We hebben zo licht, zei ik, en ik streek een lucifer aan om de waskars aan te steken die ik had meegenomen. Wel, enig Drebber, vervolgde ik, en ik draaide me naar hem om en hield de kars bij mij en gezegd, why ben ik? Hij staarde me even aan met zijn wazig dronken ogen. Daarna zag ik de doodsangst in zijn blik verschijnen. Zijn gezicht vertrok. Het was duidelijk dat hij me herkend.
Hij wankelde het sterut en ik zag dat het sweet hem uitbrak en dat zeeën tanden klapperden. Toon ik dat zag, loonde ik met meien rug tegen de door en latcht ik lang en hard. Ik had altijd geweten dat de rock zout zou zijn, maar dat ik zon tevreden jevel zou hebben, had ik me niet voor kunnen stellen. Gij smeerlap, zei ik. Ik heb op gejagd van Salt Lake City tot St. Petersburg en gij bent me voortjurend ontsnapt. Nu hout gij velukt eindelijk op, want een van ons zal de ochtend niet halen. Terwijl ik sprak, kromp hij verder ineen en ik kon van zijn gezicht flezen dat hij dacht dat ik gek was. Misschien was ik dat ook wel. Mijn hart bonst als een smidshamer in mijn slepen. Ik denk dat ik een of ander aanval had gekregen als een bloednieuws de druk niet had verlicht. Ho denk je nu over Lucy Ferrier, riep ik, terwijl ik de deur op slot deed en de sleutel voor zijn gezicht heen en weer zwaaide. De straf heeft lang op zich laten wachten maar eindelijk is het over. Ik zag dat de lippen van de lafbek trilden terwijl ik sprak. Hij had wel voor zijn leven willen smekken maar hij wist dat het zinloos was. Ga je me vermoorden, stamelde hij. Dit is geen moord, antwoordde ik. Je spreekt toch niet over moord als het een dal hun betreft. Hoeveel medelijden had gij met mijn arm lieveling toon je haar bij haar afgeslacht weder vandaan, sliept in haar en je vervloekt en schaamteloos harem stopt. Ik heb haar weder niet vermoord, huilde hij. Maar gij hebt haar onschuldig hart gebroken, brulde ik, en ik smiet het duist voor hem neer. Laat God maar oordelen over ons. Kais en eat. De een bevet de dood, de ander het leven. Ik neem wat ge overlaat. Laten we zien of nog gerechtigheid op aard is of dat we door het tovel worden geregeerd. Hij kromp ineen en smeekt om genade maar ik trok mijn mis hield, dat tegen zijn kiel tot dat hij gehoorzaamt. Ik nam de ander pil, en we stonden elkaar een minuut of langer aan te kijken en te wachten wie dood zou gaan en wie zou blijven leven. Ik denk niet dat ik uit zijn blik zal vergeten toon hij merkt dat het gif in zijn systeem zat. Ik latch toon ik het in de gaten had, en ik hield de trouwring van Lucy voor zijn ogen. Het duurde maar even want het gif werkt zeer snel. Ging een spasme door zijn lichaam. Hij strekt zijn armen uit naar voren, wankelde, en viel toon met een schreeuw op de vloer. Ik draait hem om met mijn voet en legde een hand op zijn hart. Was geen beweging. Hij was dood. Het bloed was uit mijn neus bleven stromen maar ik had niet opgelet. Ik weet niet waarom ik me op de muur ging schrijven. Misschien een lalai, poging om de politie op het verkeerd ben te zetten, want ik voelde me vrolijk en opgewekt. Ik herinnerde me dat uit een dood duitser was gevonden in New York waarbij het woord rijk was aangetroffen. In de kranten stond toon dat je hem genuchappen iets met de moord van doen hadden. Ik dacht dat je wat de New Yorkers in verwarring bracht, de Londenaren ook wel in verwarring zou brengen. Dus ik duwt mijn vinger in het bloed en schreef het op een geskik stukje muur. Daarna liep ik naar het rijtuig. Was niemand in de buurt en het weer was nog steeds goer. Ik was al een eind onderweg toen ik mijn hand in de zak stopt waarin ik meestal Lucy's ring bewaar. Hij was weg. Het was een flink skok want het was de enige herinnering aan haar die ik bezat. Ik dacht dat ik hem misschien had laten vallen toen ik over Drebbers lichaam gebegen stond, daarom reed ik terug. Het rijtuig liet ik in een zeestraat staan. Ik liep gewoon naar het huis want die ring was wel het laatst wat ik wilde kwijtraken. Ik liep regelrecht een politieman in de armen.
De enige manier om te ontsnappen was net te doen alsof ik vreselijk dronken was. Zo is enig drebber aan zeeën ein gekomen. Het enige dat ik daarna moest doen om de schuld van John Ferrier te verifiëren, was Stangerson hetzelfde lot te laten ondergaan. Ik wist dat hij in Halliday's hotel logerd en ik blief daar de heel dag in de buurt maar hij kwam niet naar buiten. Ik dacht dat hij misschien iets vermoed omdat drebber niet kwam opdagen. Hij was slim, die Stangerson, en voortdurend op zijn hoed. Als hij dacht dat hij me kon ontlopen door binnen te blijven, had hij het mis. Ik ontdekt algo welk het ram van zijn kamer, was in de volgende opstand maakt ik gebruik van het feit dat een paar ladders in het launchester het hotel lagen. Bij het opstandkrieken stapt ik zijn kamer in. Ik maakte hem wakker en vertelde hem dat het ogenblik was aangebroken waarop hij ging boten voor de moord die hij zo lang geleden had begaan. Ik beschreef hem hoe drebber was gestorven en gaf hem dezelfde cues tussen twee pillen. In plaats van deze ontsnappingsmogelijkheid te aanvaarden, sprong hij uit bed en vloog me naar de kiel. Om mezelf te verdedigen, stak ik hem in het hart. Het maakt weinig uit want de voorzienheid zu het nooit hebben toegestaan dat hij het gif niet zu hebben gekozen. Verder heb ik weinig te vertellen, en dat is maar goed ook want ik ben dudop. Ik ging een paar dagen door met mijn coatserspons, om geld te verdienen voor de terugreis naar Amerika. Ik stond voor de doortoon in Jongen me vroeg of ik coatsier Jefferson Hope was. Ik was besteld door een hier op 221B, Baker Street. Ik ging zonder argwan heen, maar voordat ik iets kon vermoeden, had deze Jongemen de handboeien al om mijn palsen gedaan. Prachtig dingen trouwens, dat is het heel verhaal hier. Je kunt me beschouwen als een moordenaar. Ikzelf beschouw me als een dienaar van de gerechtigheid, net als you. Het verhaal was zo boeiend, en hij vertelde het op zo'n indrukwekkend manier, dat we allemaal stil waren. Zelfs de professioneel detectives, die al heel wat hadden meegemaakt, lekken buiten gewoon geïnteresseerd in het verhaal van de man. Toen hij klaar was, zaten we allemaal een paar minuten doodstil. De stilte werd alleen onderbroken door het gekras van Lestrade's pen, die de laatste hand legde aan zijn weergave in steno. Is een punt waarover ik graag wat meer informatie zou krijgen, sprak Sherlock Holmes eindelijk. Why was de handlanger die op de advertentie voor de ring regeerd? De Jevengene keek hem grinnikend aan. Mijn eigen gehemen wil ik wel prijsgeven, zei hij, maar ik breng anderen niet in moeilijkheden. Ik zag de advertentie maar ik wist niet of het een valstrik was. Mijn vriend stelde voor dat hij zou gaan. Je zult moeten toegeven dat hij het niet slecht heeft gedaan. Zonder enige twijfel, gaf Holmes ruderlijk toe. Wel nu heren, sprak de inspecteur ernstig, de regels der wet moeten worden nageleefd. Donderdag zal de Jevengene voorgeleid worden, ook o aanwezigheid is dan vereist. Tot die tijd ben ik verantwoordelijk voor hem. Hij belde en Jefferson Hope werd weggeleid door een paar bewakers. Mijn vriend en ik verlieten het bureau en namen een rijtuig naar Baker Street. Oceanafterkam. Hoofdstuk 7 besluit. We waren allemaal opgeroepen om op die donderdag voor de Riksbank te verschijnen maar toen die dag aanbrak, kon ons gedeugenis niet worden gebruikt. De zaak was in handen gelegd van een hoger richter en om het recht zijn loop te laten hebben, werd Jefferson Hope voorgeleid voor diens tribunaal. In de nacht na zijn arrestatie barst het gezwol. Hope werd 's morgens aangetroffen, liggend op de vloer van zijn cel met een vreedzaam glimlach op zijn gezicht. Het leek alsof hij was gestorven terwijl hij terugdacht aan het
vervelen van een geslag tak. Gregson in Lestrade zullen wel vreselijk teleurgesteld zijn over zijn dude. Zij Holmes toon, we het de valgend avond over hadden. Hun worsteling kan nu niet doorgaan. Ik zie niet in dat ze veel te maken hadden met de arrestatie, antwoord ik. In deze wereld maakt het niet uit wat je doet, merkt meien met je zo bitter op. Het gaat erom wat je de mensen kunt laten geloven. Nu ja, vervolgt hij iets minder somber, ik het dit onderzoek voor geen goud willen missen. Het was de mooiste zaak uit mijn verzameling. Ook al was het eenvoudig, ik heb toch wel een paar dingen van kunnen opsteken. Eenvoudig, protesteerde ik. Nu, hoe wil je het anders noemen? Zei Sherlock Holmes, en hij glimlacht om mijn verbazing. Het bewijs van de eenvoud van die zaak ligt in het feit dat ik zonder hulp, en met een paar eenvoudige deducties, binnen 3 dagen de hand op de dader wist te leggen. Dat is waar, zei ik. Ik heb je al eens uitgelegd dat het ongebruikelijk doorgaans eerder een aanwijzing is dan een hinderpaal. Bij het oplossen van dit soort zaken is het vooral belangrijk om terug te kunnen redeneren. Dat is heel nuttig en ook niet zo moeilijk, maar het wordt maar zelden toegepast. In het dagelijks leven is het veel gebruikelijker om vooruit te redeneren. De andere mogelijkheid wordt daarom vaak verward. Lust, tegenover 50 mensen die synthetisch kunnen redeneren, staat een die het analytisch kan. Ik moet bekennen, zei ik, dat ik je niet helemaal kan volgen. Dat verwacht ik ook niet. Laat ik eens kijken of ik het kan verduidelijken. Als je een ketten van gebeurtenissen voorlegt, zullen de meeste mensen in staat zijn om een resultaat te voorspellen. Ze zijn in staat om de gebeurtenissen in hun gedachten samen te voegen en een conclusie aan te verbinden. Zijn echter maar weinig mensen die, als je ze een resultaat vertelt, in staat zijn om de daaraan voorafgaan stappen te reconstrueren. Dat is wat ik bedoel met terugredeneren of analytisch redeneren. Ik begreep het, zei ik. Ik deze zaak hadden we te maken met een resultaat, de rest moest worden achterhaald. Laat ik eens proberen om je de achtereenvolgen stappen van mijn redenering uit te leggen. Ik zal bij het beginnen. Ik nadert het huis te voet, zoals je weet. Mijn geest was geheel vrij van indrukken. Ik inspecteerde natuurlijk eerst de weg en daar, zoals ik je al heb verteld, zag ik duidelijk sporen van een rijtuig. Door informatie te winnen, wist ik zeker dat het tijdens de nacht had gestaan. Ik kon aan de small wheelbasis zien dat het een rijtuig betrof. Een privecoats heeft langere zin. Een rijtuig is veel smaller dan een coupe. Dit was een eerst winstpunt. Daarna liep ik langzaam langs het tuinpad dat uit klei bestond, waarin gemakkelijk afdrukken achterbleven. Je zag ongetwijfeld alleen maar vertrapt motor, maar in mijn getraind ogen had elk stukje van dat pad een betekenis. Is geen onderdeel van het detectivewerk dat zo belangrijk is, maar dat zo wordt genegeerd als het vermogen om sporen te kunnen lezen. Gelukkig heb ik altijd het belang van ingezien en door veel te oefenen, is het een tweede natuur voor mij geworden. Ik zag de zwaar voetafdrukken van de agent, maar ik zag ook het spoor van de 2 mannen die als eerst door de tuin waren gelopen. Je kan makkelijk zien dat zich de eersten waren juist, want op veel plaatsen waren hun sporen juist door de anderen. Zo kreeg ik mijn tweede aanwijzing, die me vertelde dat de natuurlijk bezoekers met zijn tweeën waren juist. Een viel op door zijn lengte dat zag ik aan de lengte van de passen,
In de ander was modius gekly dat was te zien on de klein, elegante afdrukken van zijn larzen. May en lots gevolgtrekking word bij binnenkomst bevestigd. De man met de elegante larzen lag voor me. De lange had dus de moord gepligt. Als 10 minutes spreek was van een moord. De dood vertoon geen verwendingen maar de verbeesterd uitdrukking op zijn gezicht vertelde me dat hij zijn noodlot had zien aankomen. Mannen die sterven aan een hartziekte, of aan een ander plotseling natuurlijk oorzaak, vertonen nooit een dergelijke uitdrukking. Ik rook aan de lippen van de dood. De zurige lucht vertelde me dat hij was gestorven aan vergiftiging. Door de uitdrukking van haat en angst op zijn gezicht, concludeerde ik dat het gif hem was opgedrongen. Ik had dit resultaat bereikt door de methode van uitsluiting. Kwam geen ander theorie overeen met de fitten. Denk niet dat het ongefundeerd veronderstellingen ging. Het ander dwang todien van gif is geen nieuw fenomeen in de annalen van de misdaad. Elk toxicoloog zal onmiddellijk denken aan de javelin van Dalski, in Odessa en Lecherrier in Montpellier. Nu komen we bij de groot vraag waarom. Roof was niet het motief voor de moord juist want was niet gestolen. Het dan met politiek te maken, of met een vrouw. Dat was de vraag die ik moest beantwoorden. Vanaf het begin neigde ik naar de tweede verklaring. Politiek moordenaars gaan doorgaans direct vandoor. Dies moord was juist zeer dolbewust uitgevoerd en de moordenaar had zijn sporen overal uitstergelaten. Je kan zien dat hij lang had rondgehangen. Gezien de manier waarop hij te werk was gegaan, moest het bijna wel een privé-kwestie betreffen. Het woord dat op de muur was geschreven versterkt mij een mening nog. Het was te duidelijk een dwaalspoor. Toon de ring word gevonden, was de kwestie op slag duidelijk. De ring was gebruikt om het slachtoffer te herinneren aan een dood of een fwezige vrouw. Op dat moment heb ik aan Gregson gevraagd of hij in zijn telegram naar een bepaald punt in het verleden van meneer Drebber had geïnformeerd. Wellicht herinner je dat de vraag negatief wordt beantwoord. Daarna onderzocht ik de kamer zorgvuldig, waardoor mij een gedacht over de lengte van de moordenaar wordt bevestigd. Ook verkreeg ik zo details over de Trichinopoly sigaar en de lengte van zijn nagels. Ik was altijd de conclusie gekomen, omdat geen sporen van een worsteling waren, dat het bloed door de opwinding uit de nieuws van de moordenaar moest zijn ontsnapt. Ik stelde vast dat het bloodspoor samenviel met zijn voetsporen. Zo'n nieuwsbloeding overkomt eigenlijk alleen iemand die zeer volbloedig is. Daarom durft ik de veronderstelling aan dat het een groot man met een roetigstig gezicht moest zijn. De Jebuitenissen hebben de Jewisheid hierover aangetoond. Toon ik het huis het verlaten, deed ik wat Gregson het verzwemde. Ik stuurde het hoofd van de politie in Cleveland een telegram. Daarin verzocht ik om inlichtingen omtrent het huwelijk van Enoch Drebber. Het antwoord was duidelijk. Ik vernam dat Drebber al om bescherming had verzocht tegen een oud rival in de liefde, namelijk Jefferson Hope, en dat diezelfde Hope momenteel in Europa was. Ik wist dat ik de oplossing van het mysterie in handen had en dat alles wat me restte, het grepen van de moordenaar was. Ik had al besloten dat de man die met Drebber het huis was binnengegaan, ook de geen moest zijn die het rijtuig had bestuurd. De sporen op de weg toonden aan dat het paard op zo'n manier had rondlopen dat onmogelijk iemand op de bak gezeten had kunnen hebben. Waar kan de koetsier anders zijn dan in het huis? Het is toch absurd om te denken dat iemand een vooropgezet moord zou plegen, als het weer onder de ogen van iemand die hem zou kunnen verraden. Bovendien is de functie van koetsier de meest ideal als je
van plan bent om iemand, door heel Londen te achtervolgen. Al deze overwegingen leiden tot de conclusie dat Jefferson hoop most worden gezocht tussen de coetsiers van heretogen van deze wereldstad. Was geen reden om aan te nemen dat hij nu geen coetsier meer was. Integendeel, als hij plotseling zijn betrekking opzegt, zou hij alleen maar de aandacht op zich vestigen. Hij zou waarschijnlijk op zijn minst enige tijd doorgaan met zijn werkzaamheden. Was geen reden om aan te nemen dat hij onder een valsnaam opereert. Waarom zou hij zijn naam wijzigen in een land waar niemand hem kent? Daarom riep ik de hulp in van mijn Strachhoffelsbrigade. Ik stuurde ze naar alle Rijkscentrales in Londen totdat ze de man hadden gevonden die ik zocht. Je kunt je nog wel herinneren hoe goed en hoe snel dat is gelukt. De moord op Stangerson was volkomen onverwacht, maar die had op geen enkel manier voorkomen kunnen worden. Daardoor kwam ik, zoals je zult herinneren, in het bezit van de pillen, waarvan ik het bestaan al had vermoed. Zoals je ziet, is het heel gevel in courage reeks van logisch openvolgingen. Prachtig riep ik uit. Je prestatie zu publiekelijk moeten worden erkend. Waarom publiceer je niet een verslag van de zaak? Als je dat niet wilt doen, doe ik het wel voor je. Doe maar wat je godunkt, dokter, antwoordt hij. Kijk hierer, vervolgt hij, en hij overhandigt me een krant, kijk hierer maar eens naar. Het was de echo van die dag. De column waar hij naar wees ging over de zaak in kwestie. Is het publiek, een sensationeel rich zaak, onthouden door de plotseling dood van de man hoop. Die word verdict van de moorden op de heer, Enoch J. Drebber en de heer Joseph Stangerson. De details van de zaak zullen waarschijnlijk nooit bekend worden, maar uit vertrouwd bron hebben we vernomen dat het ging om een oud wet, waarin zowel de liefde als het mormoons geloof een rol speelde. Het schijnt dat beide slachtoffers en hun Johns jaren tot de heiligen der laatste dagen behoorden. Hoop, de gestorven Jevangene, is eveneens afkomstig uit Salt Lake City. De zaak laat in elk geval duidelijk zien hoe efficient ons politie is, en kan dienen als aansporing voor vreemdelingen om hun wetstheories uit te vechten, in plaats van ze over te brengen naar Britse bodem. Het is een publiek geheim dat de waardering voor deze arrestatie moet uitgaan naar de bekende detectives van Scotland Yard, de heren Lestrade en Gregson. De man wordt gearresteerd in het verblijf van een zeker meneer Sherlock Holmes die tijdens de gebeurtenissen van de afgelopen dagen beslist talent heeft getoond als amateur detective. Hij mag hopen dat hij in de loop der tijd wat opsteekt van zijn professioneel collega's. Intussen verwachten ze van hem een verslag van de gebeurtenissen als dank voor de diensten die ze hem hebben verleend. Dat heb ik je toch gezegd, riep Sherlock Holmes met een lach. Dat is het resultaat van een studie in Rood. We moeten voor hen een verslag maken. Maakt niet uit, antwoord ik. Ik heb alle details in mijn dagboek staan, en het publiek zal er kennis van nemen. Intussen moet je maar genoegen nemen met de wetenschap dat je succes hebt geboekt, net als de Romans wraak. Populus me sibilat, et mihi plaude. Ips domi simulac nummos contemplar in arca. Oceanafticam.